Every day. Biafra. We're put our on to the Simon Eba. Oh, to be Opa Guru Sina, he said, he can wait a rhyme Biafra. Otoku, Opa to be Nima, okay, man. November, Osao Kanjin Tikeji, Nobodo, Nigeria. United States of Biafra, Utanibe, Kaintinyaga, Kanyi Bodo, Bodanyu Marama, no dear Bube. I can make keep of that. Don't go to can never move Prof. Chioma, head of medical research. Madam Caroline Ngozi Mbeze. Adagiola Mma Akachukwu Biafra. Isi kenori na ulari. Pastor Bam. Iko kenere no Mazi Uche. European Red. And all the media. Ndị Chukwu ji eme ihe dị egwu. Jisi ike n'ọrụ na arụrụ anyị. Onye nwanyị gozie unu. Mmiri na-adị ukwu. Anụ nka. Nwoke batara n'ọtụtụ gụrụ ihe mgbanwe dị. Nwoke ndị izu na n'olu ha mapa jijiji. Anyị na-afụ ihe na-eme nwoke kara aka odogwu nwoke. Anyị na-afụ aka anaghị nna m. Anyị na-ekwu ihe na-eme jisi ike ada na mba.
Ani tụkwasị obi sobi agbata obi. Ụmụ aja na-ekene mgbe ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe eyi kene nze na ọzọ kene ụmụ ekele Igbo jiri dee ebube kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene anya naanị ụbọchị naanị Igbo jiri dee ebube kene mmụọ nwe ya wee anya ada wee na-ekwu mmụọ nkwa na ada ekene mmụọ eke ekene mmụọ nwe oye gị na ada ekene mmụọ nwe afọ ada mmụọ na-ekene otu aka ka nje mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya wụ mmiri ana m ekene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe mmiri mmiri niile nke ukwu nke nta mmiri wụ mmiri ana m ekene ụnụ ma mmiri dị n'ụmị ma mmiri nọ na gota onye si na mmiri ka ụnụ mmụọ ada mmụọ na-ekene onye na-ekene nna m Igbo nna m ada ekene ego taa ka nje ekene nne m ụlọ Igbo ala na-azụ nwa ezinne m adaghị na-ekene taa ka nsi ekene ihe niile Igbo ji dee bụ ihe na-emere Igbo ihe na ihe Igbo na-emere ihe wee kene aja ana Igbo ebe ada si na wee too wee kene mmụọ niile Igbo ji dee ebube wee kene obi Igbo kene ọfọ kene mmụọ nọ n'obi si na ada na-ekene kenekwa ezi kene ụzọ maka na ihe a nwere mmụọ nwe anụ ọhacha niile ọmụmụ Igbo ji dee ebube zuzugbe ekwesị mmekpọ aha n'otu n'otu ana m asa ada na-ekene wee kene ndị mbụ na ndị ekene ana Igbo niile wee kene ndị chi ebe ana Igbo kene ndị chi ebe nna ana m ekene ụnụ si na ada mmụọ na-ekene ụnụ niile wee kene Chukwu si ezi chi m ana m ekene Chukwu okike abịa ma na m ana m ekene gị eze gị chi m ndị ọnọdụ gị ndụ gị niile ihe ọma niile ị na-emere ada na-emekwana ụmụnne m ụmụ aja oriri niile ị na-edu ana m asị gị n'ala ekene n'ala otito n'ala mbunye na wee na-asị ise 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 ụmụnne nke ike unu mee ụmụnne m ama na ahụsiri unu ike unu ọ na-ekwekwa egwu anyị na-ekwe were na-ekene Chineke wee na-ebunye Chukwu enu ma na-abịa na life since mana ole m jus nwanne m nwoke nọ life nsị ka mgbagodo break because ana m ego na-awa ọchị a nnenecha ya wee bịazie ama nji wee bịa late so ada ụmụaja adị wow ka anyị gogodo na ọbata obi ntị because ọbata obi ekwuru okwu nwere okwu ọbata obi ekwuru wee sị na ọbata obi gwasịrị ya ihe niile onweghị ihe fọrọ na onwere nke o dewere nwere nke edowe na kabọd na-ahụ na anyị gere ntị nwee ike ị na-efolo ihe niile ọ na-atọgbuola anyị okwu niile ọ na-atọgbuola anyị anyị akala ịgbasa otu anyị si wee gbasa kama na nsogbu anyị nwere dat na anyị na-eso ọbata obi ọnụ niile okwu ọnụ ya niile o si na ntị nke abata si na ntị nke apụọ ma mụnwa ma mmadụ anyị niile. Those who are asking, did you say Biafra will come in 2023? Biafra has been restored already. What is remaining is a complete declaration that will be defended. And before that happens, there are many things that we need to put in place. I want you to recount the achievement of the Biafra Republic government in exile under the leadership of Simon Ekpa, what we have achieved in 2023, and ask yourself that question again, and you will look very stupid. We have been able to form government in exile in 2023. In 2023, we have formed the de facto government. In 2023, we have... Now, ọbata obi na-agwa gị ife eyo mere na achieve with cabinet here. Ka ọbata obi na ebe a wee na-agosisi ihe niile o mere achieve with cabinet here. Ka ọbata obi nọ na-agwa anyị. And with that cabinet, yeah, mara inside that cabinet, the betrayer woman, the terrorist woman, the kidnap woman, evil woman, everything, commander-in-chief of terrorists was with him that time
On a me and Danine. Yes, of course. On God involved. The only thing this woman not involved with 40 state of Biafra, or some say formula achieve with Obatobie, some say formula with Obatobie. Obatobie trusted her. Nzokolo bukwe would be also a memoir. Of you na ye me. Obatobie we put here. And with the other committees, because so may ye alone. This evil woman, this 40 state of Biafra, I say that they form with Obatobie. She didn't do it alone. There is the committee. Ndi meleya wife. That is the committee. Melody where they possible. Now, after come say message that 40 state of Biafra, what gave this woman me? Otiko yeni no onyele honor that place Fulanis throughout. Fulani is go mega see head of all the some state. Fulani. Even a state of each some state. Ndi na chifano. Ndi na chi some state na homeland. The people are na chamala onyo. Them don't know them. Bodo bodosi. Would only my just am I as for one rubbish name. And am I as a welfare. The only person here right. Ijiwe may succeed. Ekwen ko succeed in a state, oh Madam Alewa. This woman fought with her Madam Alewa. Madam Alewa suffered a lot. Naka this woman call Ngozo Labugolo Fulani. Ongo different Jekumakia this evening. Ongo eventually take unu too. Because I don't may understand this on certain things. Madam Alewa cried a lot upon her age. Every day by day. Naka this evil woman. Or one of the kind of insult and this woman Madam Alewa. Madam Alewa really suffered so much. Although tired. Always I know. When Madam Alewa now suffer, Batobi is suffering with her. Okudova for Batobi. All the too much for him. Now a boy like Obatobi because he's a boy, small boy. So makanano bodo ibo. I will not buy a can but if you ask some don't ask me and don't one after one and Anna shine. Instead, all these women, evil woman to Bawata clear ogige. Ogige basie yike kuchenya so I say a good swag de. Ikuku oje ebe ekwe ki ikuku ojo metia. Mana gini mele. Ha wolo problem. De lo batobie. Onwe bosi mmadi ji lo batobie jusi ya. Kembu iji ala en ala hukwu la. The person si ya abatobie si ya na ada ala hola. Okwu ahụ kwuchara everything. Kedu ife mere agbataobi eji ala hola? Kedu ife mere agbataobi eji nwe ezumike? Because onye go anya some use criminals in ya n'akụkụ. Na mana pinami ya na apia. Everything he do everything alone. Go we make sure that everything do to kwesịrị isi wee dị. He do everything alone. Onye godugu me onye na-eso go n'azụ because so trust okay. How can you trust these people like this? How can you be with them? How can you do something with them? How can Keki Yesi Wela Hola? No, of course, he can't sleep. Did you make sure that everything galofuma? Oh, ya mukwanya, oh, ya nyegoro, oh, ya kwa mukwanya, ne sogi. Make sure that you are forced to imia with it because 24 hours on around you. He may say with that, although some genuine ones, name it with mind. Ebe mazi somebody ana uche no na Finland betray Lobatobie. Imagine how many men. How many? You would know be because what you would I can na yo chineke ki iwe happy mebiri me. Am I to cook you happy wo me imebiri me ihe.
Amachukwu ya bịa control iwe m abiko. Okay, now so so I na-aga like that after ka ebo end n'enya ebo end today. All these things ọbata obie na ebe a na-agụsịsị everything kedu ebe ọ nọ? Kedu onye nwere ike ịpụta tie aka n'obi si yes, don't worry, I'm here for you, all your sufferness can never crush. Kedu onye ọwụ? Even mụnwa wa ada ndị mbụ na ndị egede adịghị m capable to do that. Thank God. A Biafran government in exile, cabinet members, sit strong to protect the Biafran government in exile. Hold the house, at least. Or no pata. Go for a baba. With everything. The only thing. Ana unisi anya kenem Chineke. Munandode. Hebu yebu ononda. And oya potani kene bube. Ucha walida mazi nandika also. Get on table and go see all the achievement. Omele under 2 years. Under 2 years. Achievement here. Which know that nanda is solo how about to be out. Ayana na Biafra land by now. Ayana account is theirs. Because some boy ebo ya kwaka no nyo ya na phone. He know them. For the first time, Biafra struggle EJ far like this. Anything. Mana before anything. Ampomo Emeka Okoli from Unli, aka Ezamulunobi. You see, even you can nobody will know you. Because Nigerian Ezamulunobi deceive yourself. We know who you are. As the Biafra go Emeka, Emma mean to say, Emma Okoli. Emma Okoli from Unli. Ezamulunobi onyenli. Ezamulunobi onyenli. Ezamulunobi we criminal. Onye amị ka ọwụ achụrụ ya achụ n'amị. Eze amụrụ n'obi na-protect asị na emele onye amị na Biafra land. Amị Ngozi Olabugolo Fulani wee criminal achụrụ achụ n'amị. Chụọ this idiot because of his criminality. Adandigbo. Marazie na onye ndị amị chụrụ ọpọ na ndị amị niile nọ na ba ndị oshi. Marazie onye achụrụ achụ n'amị, marazie mpụ o mere ji wee chụọ ya n'amị. Onye nlike ọ wee ezigbo afọ ahụ Emma Okoli. Onye nri.
agwara m ha ncha niile ha don't worry. Then caterpillar ezigbo afia weekend ezigbo afa caterpillar weekend me go soon something gbasara caterpillar but not today because ha na-egbu ụmụazị be anyị chena nobody will know them mmadụ ya amafa and the cover agwara m fasa that na ihe niile anaghị adịrịba one day everything about you will open. People will know who you are. You can't hide any longer. Never. Ka anyị ga-esi anọ ọbata obie and eji m ohere wee na-agwa ndị be anyị ụmụazị be anyị ndị elekrutru through internet ndị elekrutru through internet unu ewere na-ana na unu na-eje eje ebe abịa onwere amị unu na-aba particulars unu ka ya egbuchasị unu nakala unu particulars unu jewala particulars unu ka a na-anakọla unu anybody si na aba na-eso Ngozi Ola bụ golofra na elekrutru by from by Ngozi Ola bụ golofrani. That your recruitment, no, you don't recruit because of Biafra. Nobody won't because of Biafra, because you a coward. I'm sorry for you. Ngozi Ola bụ golofra then was the system on kita traffic. Traffic of particulars as by or for name. Onwulompo, this woman ejiri ndị Igbo eme. Recruit to ndị niile recruit to the village. Na bai egburu all of them egbu, all of them. Now, ndu nozi township ko recruit na sa na tawa. Anaba aba moto na aba na aba le moto na or know this nation. Or know this nation. How can you trust somebody that you don't know? Opodieni na name na buy. Ezamru no bi na collect ndu nke. Caterpillar na collect ndu nke. Laba na collect ndu nke. And ebe na afude this same way some people who know one umad nabo today. Hello ana emecha achọta ofu n'aka ndị amị mana onye nke Igbo nwere onye ma ebe ọ nọ. And you know ebe a na-endi onwefe ụfọdụ anaghị across the bridge. Some of them, majority of them are there across the bridge. Majority of them are there the bridge. Ngozi Ola bụ golofla, you may understand what I'm saying. Some of them are there across the bridge. Onwere nke na across the bridge. Juzie nya kedebe ọ na-edewe ụmụazị ya. Majority are there across the bridge. How can a criminal, onye achụrụ n'amị, yes, we protect your land? A criminal neutralize nri. A criminal terrorizing. A criminal neutralizing. Ema okori. Eke zamuru n'obi. Jere wele nwaanyị mmadụ kujie ya ọkpa kurikocha wele aka odo kurikocha nwaanyị mmadụ. Say foto were foto nwoke nwaanyị mmadụ aya ego. Nwanke emene mpụ ndị na-protect land unu. I don't want to go far. And I don't can go far. Unu nwere ike ikpuchi iru. Mana before ikpuchi iru gị, o nwere onye nwa mgbe ikpuchi iru. And with your onu gị na everything,
People will decode you. And the mala na ikpuchiri yes, man, o nwere onye magi in person. O man niile ka ị na-ekpuchiri iru, o nwere ndị na-ekpugheli iru. I nwere idea na o nwere ndị na-ekpugheli iru. I'm very sorry for you. But let me tell you people something. When I butcher almost buy, not free. And then I'm about the governors. Ngozola bugolo fulani le krutu no na Igbo. All the governors ngozola bugolo fulani. All the terrorist governors ngozola bugolo fulani. Na support mpo. Na support alu. When so na support to ogbugbu na egbu mu ajani. Anyway, I can't blame you. Because you know your mission. Your mission is make sure that your mission is make sure that Islamization and Igbo. I get no batobi and I guess I continue no matter. Launched Biafra Liberation Army. In 2023, we launched Biafra Navy, we launched Biafra Air Force, we launched the Forces of Biafra. In 2023, we adopted Helsinki Declaration, which is the Constitution of Biafra. In 2023, we had a convention in Finland where Biafra people gathered from all over the world as delegates to vote on the Biafra Charter, which is a living document subjected to amendment. In 2023, we have created 40 states of Biafra. And believe me, many more states will come because we are not done yet. In 2023, not only that we created state, we also brought a redesigned and a redrawn Biafra map to reflect the current situation and the current demography of Biafra. In 2023, we started engaging officially Nigeria state in a guerrilla warfare on self-defense. In 2023, we officially and publicly engaged Nigeria Terrorist Army and we are neutralizing them on daily basis. It has never happened before in the history of Biafra after the war. In 2023, we publicly and openly made sure that Nigeria doesn't kill again in Biafra land and go free. So, if you look at those things I've mentioned and those ones I have not even mentioned, are you still going to challenge Simon Ekpa that Biafra has not been restored in 2023? Biafra declaration is not about mouth pronouncement. It's about putting every structure in place. It's about putting every mechanism and measures in place to shaping the map and the structure of Biafra. In 2023, we have designed the economic viability of Biafra. In 2023, we have kicked off the Biafra Urban Development Project. In 2023, we've made a lot of impact globally. In 2023, the Biafra awareness gained the highest momentum in the history of Biafra since after the war. In 2023, we made the Nigeria Terrorist Army to cry on the floor of National Assembly. It has never happened in the history of Nigeria. In 2023, those who are serving as the agent of Nigeria, benefiting from the corrupt entity called Nigeria, openly called for persecution, execution, and the kidnapping and arresting of Simon Ekpa because they know that this is a different thing from what they have seen in their entire lives. In 2023, they call for the arrest of Simon Ekpa and call for the release of Mazi Nnamdi Kanu. Confusion. In 2023, after they have used many years to plan the kidnap of Mazi Nnamdi Kanu, they have come to say Mazi Nnamdi Kanu is a saint. He's a very gentle man. He's a nice person. But just 2 years ago, they kidnapped this nice person from Kenya. 2 years ago, they tortured him for 8 days. 2 years ago, he was an evil man. 2 years ago, they called him terrorist. 2 years ago, he was everything evil to them. 2 years ago, they spent hundreds and hundreds of millions of dollars. They kidnapped him and put him into a private jet from Kenya to Nigeria. 2 years ago, Mazi Nnamdi Kanu was everything evil to Nigeria, including to Ohanaeze Ndigbo and all of them. 2 years ago, he was the only problem of Nigeria. 2 years ago, he was the only person that constituted all manner of insecurity in Nigeria. He was the one who is more deadlier than Boko Haram. He was everything that Nigeria don't want to see. Today, as Simon Ekpa take the Biafra liberation to the next level, the same people are now calling Mazi Nnamdi Kanu the most
sensible person. These are hypocrites. These are devilish people. These are criminals that only thing they want to do is to give dog a bad name in order to kill it. They have given that name to Mazi Nnamdi Kanu. They themselves were the one who condemned Mazi Nnamdi Kanu. The same people today, they have seen that, yes, indeed, someone actually followed this footstep of Mazi Nnamdi Kanu and ready to drag all of them to Biafra land. So that when we get to Biafra land, we will treat their fuck up very well. Today, the same people who gave the bad name to Mazi Nnamdi Kanu in order to be kidnapped, they slandered his name, blackmailed him to other ethnic nationalities in Nigeria. All of them today has come to say that Mazi Nnamdi Kanu is very sensible. Now it is Simon Ekpa is the problem. These people who are just evil from birth refuse to understand why Simon Ekpa have decided to take this thing upon himself to liberate the people of Biafra who has been subjugated and chained with Islamic State agenda. They found themselves in a hole. They tagged us, thoughts, in a circle, because they thought that they have actually systematically conquered everybody by dividing, creating states, dividing us, changing the demography and map of Biafra people. And at the end of the day, they structured out 5 tiny states, called it 5 Eastern states. And they say, let us continue to divide them. And now they tell you, oh, you are talking about Biafra. You are just 5 states in the circle. We have come to destroy their evil agenda. Today, you will understand that the plan of the Islamic State has failed. Today, the Biafra people are proudly announcing the 40th state, which is called the United States of Biafra. 40 complete states, cut across board, including in the area where they claim they were never Biafra. I have come to learn from what Biafra did wrong in 1967 to 1970. I have come to learn what Wazirike did wrong from the time he started the Biafra movement, and I have come to learn what Mazi Nnamdi Kanu did right and was in the process of doing before they planned and kidnapped him. I continue from there, and today we are where we are. They are not resting. Those IPOB Nigeria are not resting as well. Every given opportunity, they think that there is infight in the Biafra government. They will say, oh, their hope now is that they are fighting. And they are hoping that there is infight in the Biafra government. That is to tell you that, like we said, they are cursed. They are cursed. And they can never rise again. Biafra government in exile is a government that nobody born of a woman marching on this planet, using your foot to walk on the ground, will ever destroy. Biafra has been restored in 2023. We have a government, we have a structure of the government of Biafra, we have every department that made Biafra government a legitimate government. The people of Biafra are loyal to the government, both in the exile and in the homeland. We have governors, state administrators in all the 40 states of Biafra. We have the deputy governors, which is called administrators. We have the secretary of state of each state in Biafra land. We have the chairman and managers of county. You see, we have a governor. Wale, Nangozo la Bugolo Fulani, Nyunyo put na social media. We see from today, all the executive or Guinea Corporation, now from today, Nafangwa Wuzi governor. From today, and those who lobby ne feel that Nangozi Melafa good governor, while Nobatobi have made them governors. While Nobatobi in 2024, I'm going to this program. No mele go for governor already. You see that this woman onwere ife nje enwere ebe m na-abịa, because na although onwere ife m ekwu ebe today m ekwu before, I will shout to go mbe akwa tie mkpu gba anya mmiri ebe kịtakwere m akwa unu watch unu afuna ma dey basic and say before, because na onwere ife anas na osigo mmadụ arụ, osigo m na obi esi a megide na obi sipu ekusie m ike. Anya mmiri adị apụzi, even ana m achọzikwa anya mmiri wa achọ adị m afọ ya wa anya mmiri,
which na mama the reason why. Hello. So now, if any no bato be ekwuleba, ka this woman bịara na-ekwu and ọnwụ nọ na-ekwu unu chinat no nyanwa onye bidoro ya ife for the people are there full of bato be at all because all this rubbish this woman mele governors that I full even emevu before the most the governors no ya no sack all of them because they pay for waiting the Fulani mezefa governors ndị na-enyere ya aka ndị ya partner in crime ndị na-enye ya aka ndị na-enyere ya aka na crime ndị nwere obi igbu ụmụ aja like this man a na-akpọ kedu ibe a na-akpọ nke anọ n'Enugu Ọganiru Biafra. Yesterday on Saturday how many 40 state of fundraising 40 state they are stupid nonsense 40 state terrorist fundraising because of family. Because I consider everybody, all of them, hence that needs so that contribute to money. It will terrorist. He were terrorist because from the reason why when they would take go and when they butcher so much buy. I'm on kids who take go. And when I do a 2 months buy, I never just I never call their particulars. Can if I have bonka? Can if I kuba salia? Orekaya complain lu, Coronia yagua makia, Coronia yakuya wife, nobody. A woman no put on a social media saying that Biafrans are not going to America. Joya can defend America, me. No man only one you put family. Now was here. You don't know government house here, where she was here, or why you are not those Riana. No malong goes on of Golo Flani Wayana does that. Because us now a president of Ndocho. Oya Wayaja when does Alando Chibie and every Fayanata. Can you go yes in America? Cover home where no men enjoy. Only 10 apartment, Ebo Yebi. All quaff gave Bobby before, lent another apartment. Or no lent in where on apartment uncle ye mepe. After go finish in mepe at our apartment. Unajweze Buni Yerini. Why you ginger on that embassy where ye they are stupid embassy. Get out for that embassy. Towa embassy. Not Biafra embassy, no Towa. And they don't ask the question. A man, this useless criminal terrorist woman who followed for many years. Only get China, Jizu Wagesi. Yeni na bato be kuleba. Kedin this woman and me can go protect. Can conquer that work with now. Even a single one. Even a single one. Now from your USB to government, the Biafran government in exile. Or Putana Kowalunu Kosi will take care of a Biafran government in exile. Don't ask no question. Nobody asks question. Nobody cares to know. Honor but honor just keep. Instead of all the very bad. All the very bad. After it's used in brain. Brain no Nando can follow this woman. Nando can believe this nonsense because all the useless people never follow this idiot. Nke gonna phone eko Pana if na hanchani ne do stupid. Don't want to with a brain. Because all na find with a brain. Very not nonsense.
Watch out the question. What was I judge? If you know one on King will so one on King will brain, all of them. Can I go on? Can I go on? I can pump because so if because only for the Anna brain. Nothing. Get on to go on about Toby. And the district. If you do not understand that with this structure we have now, one day you will sleep in Nigeria and wake up in Biafra. It means that you are an idiot. I told you that by the time I finish with Nigeria, you will sleep in Nigeria one day and wake up in Biafra. The next phase is to set up the police of Biafra. The reason why we have not set up the police is because it is going to be state police. Every state will have their police. Every state will be independent. It is going to be local police, and there is no interference from the central government of Biafra. The military is a joint military. It's one military that will protect the territorial integrity of Biafra. When one state is attacked, it means that you have attacked all of us. So my people, for those who are asking when are you going to declare Biafra, we have already declared Biafra. Okay. We are only waiting for us to conclude. You see, because of you idiot. Now see that now the BPM declare la Biafra, you see obato be polunu ni na okpa oduko mo unoma. You see that your stupid BPM have washed out from anything but Biafra history. Uno forgot that your stupid BPM have washed out now anything Biafra history. She can never enter inside Biafra history. Because Biafra have declared on 2023. You see, she's already when declare Biafra. Only declare la Biafra war but only declare Biafra in 2023. Just here, I remain in Finland. Okay, we complete. We complete. That's all. If I Finland, that vote. That's all. If I Finland, to make sure that now the whole Biafrans voted and they complete and they support. You see, because of the referendum, Biafra declared in 2023. So Ngozola Bugolo Fulani, a terrorist woman can never declare us Biafra. Akana Bala can never declare Biafra for us. If you woman like you can never declare Biafra. Biafra is a golden country. Biafra is a golden and Igbo is the ancient people. If you are not white, if you are not white, whiter than snow, it can do shit. Biafra can never accept you. You are a rejected idiot. You can never anything you make it better than Biafran history. And you make sure that anything you make your name enter inside that history and you take it out. And I will protest for that. Which I know that the whole genuine Biafrans will protect. I protest for that. I gangara nkiwe. Each way make sure the battle na the history. Because if you are go da battle the history of saboteurs. Ebe the end sabo ke ye Your father no na ja no nicha ebe the end sabo no nicha. The only place your father manifests in this world or naja. Even though the sabo, the criminals, sabotage on each other. Naja with the trace your father. You are not ashamed of yourself. Are you not ashamed? Shame on you, because you don't know your history. If you know that now we breakfast, you make history. No, because you don't have a home. You don't even know your identity. I'm sorry for you. We Biafrans can never help you. Last phase of the Biafra government, and one day you will sleep and wake up in Biafra. Like I said, then we must capture every cranny of the Biafra territory. Now, on Wallonia neighbor, yes, me understand if Abato be here. On Wallonia neighbor, my question now,
Can naju everybody now watching no can you go do no all this obato be loketa kedi ibe bi nda ni no kedu ebe ono now everything obato be ekwu na Biafra land na after ke declare Biafra no ye name na Biafra land where is it? The only thing name na Biafra land wow chika na egbu oga no mazi igbu aguna all of them. And the careful of na township and I na tafa. Majority of them don't cross River Niger. Kebefano, Jongozo Alabugolo Fulani. Those guys are cross on River Niger. Kebo de Welefa. Kedebo de Wele, those ones are cross on River Niger. Later I come and answer Biafrans. Because it's a very good question. We need to know where is our boys, where is our children, where is our daughters. Ebe Kafano. And Obi on Amputeba and shout. Some people they feel that now I done 18 like this. If we go on, but I'm going to the reality. I go on the mother was a good blood, don't blackmail anything. Even the who is you can I don't sleep. Even Nigeria, I do why? Why all this? Can you fact but I just because I be an I gonna mono say. Munwa wa dande mbona ndegere. Anon agitation, yes. Man anokwa na life of ndabai umu Igbo. Igbo mununze muozo. Because even they make it work for under agitation, oh, you agitating. What is going on in the Igbo land now? Mikwe na Biafra. In the agitation, in the agitation, your life is not to oh yeah. Iji ndogonaka. Even melende na agitation, the mende me agitation. Watch and na uno. Okwadana ekwu agitation. Majority na uno undi na-ekwu gbasara agitation. Mana hancha ni na wumu ajani. Hancha ni na wumu Igbo. Ime agitation funa na abatana. Funa ni ama oke na agitation o. Na ndị na-achọ ndị na agitation ndị police na ndị army. Mana funa ni ade achọ ndị na agitation ba nwa ni na agitation ni because ada ede n'iru. Funa ni bịara for another agenda. Onya ka nji etina asụ ụmụ Igbo, let us come together. Aya adugo tired ị na-agba egwusi every day na social media. Aya adugo tired ị na-agba egwusi na social media every day. Adugo m tired ị na after na shout every day na social media. Onye ọ na-agbasi nkịtị. Oduze ke ya si no so unu m nke m nwa or my family ndị don danger. Everybody family life onye any no everybody life everybody no in danger na Biafra land. Honest ni nwe mmadu. Hence ni nwere mmadu. Orugo no na ka nne mure na obodo oyiwe wuchi your family. I nwere ụmụnna, I nwere ndị ezi, I nwere ndị mbala. Ụmụnne gị ka fanwo. If you don't fight for them, onye ya fight refa. Onye nobody. Aya nọrọ na-agba egwusi. Agbawo na social media. Akụwasị isi ekwibe ekwesị. Achọ ihe ebe ibe adịrọ. Azọ ife ekwesịghị na-azọ. Ebe na-aga abaghị na-ekwu na-emi. Ọ na-emi, ọ na-esi nke every blessed day. O nwere every day gburu mmadụ na bayi. O nwere every day adị akwafu ọbara. O nwere every day frani adị egbu mmadụ. O nwere every day bụ bagụ na ndụ criminal ngota na bugolo frani adị egbu mmadụ bayi. Aya nọrọ na social media. Ha nwa ndu bụ ihe uji something n'obi. Ana forward na-emi ibe a na-achọ ngozi ọla bugolo frani agbocha agbala elekrutu ụmụ Igbo na-akpadaba adị Igbo na-egbuchasị. Aya nọrọ na social media na-agba egwusi. Ike agwụna m ị na-apụta n'eti. Continue on another thing. Wow, God.
video to respond because I know many people are going to be asking the same question. So here is my response. The only way to sustain the peace that we have brought to Biafra territory and to the Biafra people is to make sure that Nigeria never breed within our territory. Okay. The Nigeria terrorist army, Nigeria terrorist state police, and every arm carrying person under Nigeria within Biafra territory must not be allowed to breed because Obatobi can konala ge. Makita van bleed zo. Van bleed nuno bleed nama bleed nambala obatobi. Bleed nuzo obatobi. Umazi bayi nona sase. Eji esindi restaurant na abia to na atuzu ụmụaka Igbo aka na sase. Obatobi na sase o ka na abịazi ndị restaurant na abịazi atụ ụmụazị Igbo aka. Eji esi ni restaurant. Obatobi mana ndị Igbo na-atazi anụ mmadụ na-amara ama na restaurant. Obatobi ndị Igbo na-atazi anụ mmadụ na-ama ama na restaurant o. Ama na anụ mmadụ ka anabata na restaurant. Obatobi ndị sasị na-elezi ụmụ Igbo ka na-ele ewu Igbo ka na-ele atụrụ Igbo ka na-ele nama atụ aka ebulu pụọ. Obatobi o ibe na-eme na sasị nkebe egbunwu ho nkebe enwenwu ho nke ndị sasị egbunwu wekọrọ ọgan. Obatobi ịma na ndị sasị na ibe ndị sasị jizi ụmụ Igbo emewu onye ejidere Obatobi ọnwụ na famili onye ahụ ejighị ego eji wee gbapụta onye ahụ na ego nne ndị sasị kpọrọ. Obatobi ịma ife ndị sasị na-eme ejele the person organ ego ahụ agwara famili ndị ahụ eji eweta ka ejelesi ejele nya. Obatobi mpụ na-eme. Obatobi mazi nke na-emenụ that na ụmụ Igbo ụmụ Biafra kachasị ụmụ Ajani ka ngozi ọla bụ gworo Fulani nke imere ya ndị ibe na imere ndị nonsense na imere ya. Obatobi COS eyi Obatobi ibe ọ na-emezi. Obatobi o mepegasịrị akaụntụ kwụrụ akaụntụ ụmụazị bayi na-edonate ego a na-akpụkọrọba na-egbuchasị. Many people will have because of Namakuru ego na through account ngozi ọla bụ gworo Fulani na-egwetere. Obatobi nwe ụdị ọnya this woman a na-akpọ ngozi ọla bụ gworo Fulani akwere ha ụmụ Igbo. Obatobi ụmụ Igbo agwụna. Obatobi nwe ozi nke fọrọnụ. Obatobi ị na-asị na fa ya bleed na fa ya bleed na Biafra land. Obatobi echene ka ngwanụ gị Biafran Liberation Army is the most powerful military na history of Africa. Obatobi, let me tell you something. That woman you make email your COS. Kotoma bro banka dambanza kowai. Ngozola bugolo Fulani. Aya amaro onyowo. Aya amaro obudesi. Aya amara identity ya atọ. Obatobi, we for this woman name. Obatobi ojejele recruit ebubago all the terrorists ebubago lead by one terrorist man ana caterpillar aka Ikenna. Owe recruit one stupid man, you know his name. Ana akpọ kedafa that idiot Emma Okoli from Unri aka Zamru n'Obi. Obatobi nde emene mpụ. Obatobi o recruit o labai. Imo onyo anyị na-ana maka labai Obatobi. Obatobi we recruit o sapele. Obatobi imo onye a na-akpọ sapele. Imo onye a na-akpọ Ikenna. Ị na-anụ afọ all these criminals. Obatobi imo onye a na-akpọ kedu afa ya anụ Okisofaya. Ikenga nwa dị nwa Ikenga asem this stupid slave egwu atọ. Obatobi ngosiwala gị ndị recruit all the terrorists they terrorize the Igbo all recruit all of them
were team with the Nigerian government, with Nigerian criminals, terrorists, and we're now fighting Biafran Liberation Army. Since I declared Biafra up to today, Biafran Liberation Army, they defend them over all the time. Those people are warriors. For how many months now can I fight Biafran Liberation? Because our Biafran Liberation is a very powerful military. I don't know. I want to kiss you, baby, the home has there. But I catch good and I see her. Obatobi echenu kan kolog the worst party. Nke ojo ya kadechala nke ojo ya. Na fe buone nwanne gentle di yawu. Nwanne ye nwoke senior brother ya. Kababulu ugo 257 we confirm ozie. Obatobi enwere na agwanu go. Ona akakwa kan gozo la bugolo fulana na his criminal group. Si we buo the only gallant man. Ama Obatobie, Holy Ghost, Emaya, Obatobie, Keko ya degi, no one epoteno no Holy Ghost, nebone Holy Ghost, by criminal goes all abugolo fulani, burozu Holy Ghost to Jessieta, Obatobia man can be sikolagi, it your can consola go Obatobia not to go too much. Obatobien de menalo. Obatobien de Obatobia was ife from Obatobia everything I will go. Ama mebe mesi bide we kọwara gị. Mana Obatobia alụ emego. Obatobia amakwa m ife ihe eme na ịpụta. Ana m ayọ Chineke si ya agbaala ngume maka na obi ya agbawa gị. Obi ya agbawa gị Obatobia. Obi ya agbawa gị Obatobia na alụ me. Onye kwu onye moto ya efu na eziokwu. Ka nne gekwa gị ntị. They are the main cause of insecurity. They are the terrorists that have been terrorizing people, facilitating the attack against indigenous people, and shielding ragtag terrorists when they come to kill. So we are not going to allow them to breed until Biafra become an independent state, recognized under international community and the United Nations. I want you to take a look at where Nigeria is breeding, how the security situation are in those places. Take a look in Yoruba land. Nigeria is breeding in Yoruba land. 29,000 people have been reportedly killed by the Fulani terrorists. Look at the northeast, northwest, where Nigeria is breeding. Many terrorist groups springing up on a daily basis. Innocent women and children are being neutralized every day. Take a look in the Middle Belt, where Nigeria is breeding. There are people who have given birth to their children inside IDP camp. Okay. And many of them are today, many of those children are today 19 years of age. What does that tell you? Okay. It means that people... Obatobie. Okwisi na went nonsense na Biafra land came with the IGP camp. Obatobie. Obatobie. When I work singing IGP camp aka na nko na Igbo. Okachasi na Enugu State. Obatobie ụmụazị adị ejezikwe school. Obatobie anava ebezi ụmụazị onu ka na ebe na ma. Obatobie a na-ebezi ụmụazị onu ndo ka na ebe na ma. Obatobie na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị terrorist eme na attack n'Imo State na one community inside Imo State. Obatobie n'Imo State ọdụ nke onwene community ndị Fulani take over self inside Imo State. Obatobie ebighị ebi. Obatobie ka ọ na-eme n'Imo State, ka ọ na-eme na Anambra, ka ọ na-eme n'Enugu, ka ọ na-eme n'Ebonyi, ka ọ na-eme everywhere. Obatobie ya ebi ozikwa ebi. Obatobie ibe anyị na-agbara ọsọ, ibe anyị na-esiri ọnwụ, ka ọ hafụ ime na Igbo nna, ka ọ hafụ ime na Biafra. Obatobie osune. Ọ na-agbazi ọsọ everyday. Obatobie. Obatobie mpụ emene. Obatobie mmadụ agwụkwana. Obatobie nwe ozikwe nke fọrọ ọnụ. Sọnsọ alịlị ka anyị na-eri ụtụtụ na ehihie na abalị. Obatobie. Obatobie nwe ozikwe onye na-eje ọrụ. Obatobie mgbe ịmụ ihe nọ ya na-ejezo ndị onye nwere na-eje ọrụ
na-ewepụta ihe akọrọ n'ubi na-aya n'afịa na social media ha na-enwe aṅụrị atrịsị na akọrọ n'iweta n'ihe akọrọ ọbata obi enwezi onye na-eweta n'ihe ọkọrọ ọbata obi enwezikwa onye na-eje ugbo ọbata obi ndị kọrọ akọ efi ata na ncha niile ifi na onye jidekwala egbuo ya n'ime ugbo ya ha nga ya n'ukwu osisi ọbata obi onye na-apụzini na-abatanụ ọbata obi ndị be anyị nọ na vileji atagbuo n'onwe ha n'afụfụ ọbata obi sọsọ ndị na-ekupụkwu ume nọ na township ndị nna anyị nọ na vileji nọ n'ime obodo ọbata obi ebe adị ala nzikwa ụla onwekwa onye ma ife ji efuchide onwe onye ma ife chi na-efotere ihe ochife onye ọ na-anakpa chiji onye ọ na-anakpa onye ama na chi onye fokwa ọbata obi alụ na-eme onweghị ụzọ bụ esi ya eje ọbata obi ọkụ dova na ana Igbo nna ka anyị na-egego ntị. People have actually left and fled their ancestral land and have been living in IDP camp for more than 19 years. Okay. And without any plan for them to reclaim their land is now being occupied by strangers. Who are those strangers? The fighters that were actually killing the people and chasing them out of their own land. Nigeria is breeding in the Middle Belt. And that's the reason why we decided that the solution to sustain the security in our land is to make sure that Nigeria never breed. And that's what Simon Ekpa is leading. Thank you very much. May God bless you. Asmu obinigwe chekwala nge nna m ihe eji ya anata nzube gị ebe anyị nọ ya emezulile nzube gị ebe anyị nọ awadida Maazị Nnamdi Kanu onye emezulile ọbata obi ya nwere na-asị gị n'aka di ya mmeri ya ahụrịrị nke gị ahịa nwere na-agakwa. Now, I gave you something. Oh my God. Isn't anybody? Oh, another. Ife nji wepụta ife a ọbata obi ekwugasị when they show that from that some people so this a terrorist woman ama anything about this struggle and ama anything about ọbata obi ya ka ya nke pụta ejoga ajụjụ ọ na-aka inyo. But I need you to understand that now is the time for us to attack more. Okay. If they say we are being insulted, insult them 100 times more now. Okay. All right. Because the devil has come out. Can you be easy? The serpent has reared its ugly head. We must decapitate it. We must cut off the head of the serpent. Okay. Now, not tomorrow. Not tomorrow. You don't know it's a coordinated attack against us to see if they can get our people to move. To say, oh, I don't want to, if it's the type of Biafra that is going to come. Me, I don't want it to... You see, ono ife
Awadida Mazi Nnamdi Kanu kwuru. Unu ọnụrụ ife Awadida Mazi Nnamdi Kanu kwuru here. Ọ gwara ya onye ọbụla stand strong. Dat na ha ya eji were bịakwute ya, were bịakwute fa. Ife ha ya agwa ya, ịgwafa ya. Before ha agwa ya. If Awadida Mazi Nnamdi Kanu, and know exactly what's about to be a man. Everybody, onye onya kanja si, ata yesi nature anya, ihe na-emenu, ike agwum at times. Then I decided, I said, kambagodo nkịtị na anya. O nwere ife nchọrọ egosi mana afụlọ ya. Eji mi amara ma otu m na-esi ije. Okay. Achọrọ m igosi unu something before nchọwakwazi ya because I need to get it. I need them here. Agence, on s'occupe de tout. Alright, ekele m Igbo Igbo n'eleke iri nke asaa kpọmkwem site n'ụlọ ọrụ anyị. Nna m anụmasị nkwenye chiri ya 0. Igbo ndị nwe m na ndị nwe mgbe ụfọdụ when I look at mbale most of the things na-eme na this life, in fact particularly na Nigeria, anya mmiri na-agba m. It gives me sleepless night because mba chekata ya very easy way ya na jusi kedu mgbe ife ndị agha ebi. And the more in a chem oge ebi, the more the worst are happening. The more in a line ka obe ka that particular thing we ike kwụsị, the more the thing can go forward. And that is to tell you that enwe ihe ọbụla bidoro mewe na obodo ya bụ Nigeria na akwụsị kama ọ ga-akwụsị ọ na-eme increase. Now I want to carry your mind gaa n'ebe ihe a na-eri ma ọ bụ ihe a na-ere. You understand? I want to carry your mind gaa n'ebe ihe a na-ere. Have you ever seen ifutugo ma ọ bụ inutugo na ntị na one particular item or one particular thing tiri ego n'obodo a? Emecha say that the thing ewepụla ya ego, maybe a na-ere 200 then etinye 500, emecha ọlaghachi to 150. Have you ever seen it before? Ifugo ya, it has never happened. Omebedi n'obodo a. Now why m ji wee kwuo okwu abụ kedu ka o si wee dị gị na igbu mmadụ ịkwafu ụbara n'obodo a iche ma ọ ga-akwụsị? Kedu mgbe ọ ga-ebi? Kedu mgbe ọ ga-ebi? These are the questions na-adị ajụ onwe mgbe ụfọdụ. And I want to ask this question to our leaders, to the leaders of this country, both the governors, both the senators, both the president, both the house. In fact, anything about leader, not a government house. I want to ask this question. Actually, John Ajujua, kedumbe iwu for bana ni ibu mmadu gebe n'obodo. Kedumbe iwu for bana na igbu mmadụ nwere ike ịkwụsị na this country. Unu na-asị na ọwụ giant of Africa. Kedu mgbe ọ ga-akwụsị? Kedu mgbe ọ ga-akwụsị? Tell me anywhere in this country now ị ga-eme iketa ụra n'ụtụtụ. Tell me the state ị ga-eme iketa ụra n'ụtụtụ now, as at currently now. You happen to know that eburu mmadụ ebe a ma eburu mmadụ ebe a. Because I want to ask a question. Achọrọ m ịjụ ajụjụ. All this Boko Haram, ISWAP, all these Fulani herdsmen na-ebeheaded ndị mmadụ, na-egbu ndị mmadụ. Are they invisible or are they afụ ha anya? When do we say are they invisible? Ọ pụtara na ndị ọchịchị adị afụ ya? Ọ pụtara na ndị ọchịchị anyị na see all these people na-ebu egbe na-agagharị up and down?
president kedu mgbe ọ ga-ebe? President of this country kedu mgbe igbu mmadụ ga-ebe obodo ị na-achị? When are you going to rise up, take action for once? Kwụsị igbu mmadụ n'obodo a. Kedu mgbe ndị bandit, ndị Boko Haram ga-arụdewe ọrụ n'obodo a? Kedu mgbe ọrụ ha ga-agwụ? Kedu mgbe ọrụ ha ga-akwụsị? Mgbe mmadụ nwụrụ ya, mgbe mmadụ gwụ. Ịtọ ntị na Benue State agwaghị na egburu almost 100 and something people. Ịtọ ntị na Ebonyi State agwaghị, ịtọ ntị na Edo, ịtọ ntị na Enugu State, ịtọ ntị na Imo State, ịtọ ntị na Asaba, na Delta State, Anambra State, everywhere. Ndị mmadụ a na-ada, isi na-ada. Ụfọdụ a na-ịga. You know? I don't know. Amam. Some people are out there being less concerned, being unconcerned. Obasade ha. Here they cook your power, ego, wealth. Exactly. And your citizens are dying. Everybody is going. Everybody's going. I banqueting. Nah. Biko metoko da kana share about makavida to saya ka ndo so moto ya obodo abushibo anozo why we are saying all these things? We will continue to talk, we will continue to cry, we will continue to speak out, so that let everybody know what is going on. We are not safe. Videos flying all over internet of all these Boko Haram people, of all these Fulani people. All the too much. It's too much, and we'll continue to cry about it. I gonna back. Na mama him gekuna vidal sha. Onye ma aso ya so ni ko ya ma aso ya because you say broko ya. Otu aka ha nem no ka emesa no ndewo. No. Boko Haram people, of all these Fulani people, all the too much. It's too much. Organizing. Ọkwụ na anụ gị odogo n'anya. Ọwụ nsọ nna m n'ebe. Because na-ekwu ọdịzi eke ya asị na amamara ife na-ekwu. Ka ndị ọzọ, at least onye anụ nke m nwere ike nụ nke onye ọzọ. Anyị nọrọ na social media na-egbu onwe anyị. Na-ege ntị. Area. The whole of That is, for me, it is what I call government area. barbarism. If you ask of I beg your pardon. the house Well, of that's Jonah such a- says Obika, Iberiberism. Yeah. my father was Can you Ichi. explain? What Jonah is says what- Obika. what's When that? you go What to is those of you that Onye a gwara gị sị gị, this woman gwara gị here sị gị that na onye ụga anụ ya anụ na ụga na papia wichie eze Obika na ụga. Ọkwa ife this woman kwuru na papia wu Jonas eze Obika na ụga. No God na-ekwusigo local government. Mana ọ na-ekwusigo local government ka njiri wee bịa here. Uwe nji wee bịa here, achọrọ m itake unu to another place. Achọrọ m ka unu follow m. Achọrọ m itake unu to another place. That na ọdụ n'ụga. Ichie na afọ papia wu Ichie eze Obika. Ichie Jonas eze Obika n'ụga. Okay, now let us go here. Ama na unu nụrụ ife o kwuru ọfụma. Ọnwụ na unu anụghị ya ọfụma ka m play ya again ka unu nụkwa ya for the second time, so ka m wee nwee ike ije ebe anyị na-eje. Okay, hold on.
the whole of Oga in Epusigo local government area. The whole of Oga in Epusigo local government area. The whole of That is, Oga for me, in it is Epusigo what local I call government area. the Go, barbarism. if you ask of I beg your pardon. the house Go and of search for it, my Jonas friend. Ezobika, Iberiberism. Yeah. my father was English Ichie word. Explain. What Jonas is Go and Ezobika. search. When you go Go and to put a those dictionary of to you look that at it. Okwu na anugie. Now, ka ebia hije here. Amazikwe m nkọwa ourselves, man. I will go to it. Okay. Kaije na this document Ngozi Almatu Abubakar sendiri here. Ama no na afugo this document. Ama no na afugo. Achọrọ m ka mee the document ka ọ pụta ka unu fụ ya ọfụma. Na anya ife this woman dere ebe a. Ka wepụtakwuo ya ebe a ka unu fụ ya. Ife this woman kwuru ebe a. Ana m abịa. Onye asị na awụ onye ụga. Ụga nke dị na-ekwusigo local government. Somebody mmadụ na-asị m follow. Our leader Maazị Nnamdi Kanu, we know him. I'm onye ebe ọnwụ. Ọbata Obie, we know him. I'm onye ebe ọnwụ. Kedu afọ ya anọ? Owazurike, we know him. I'm onye ebe ọnwụ. Mmadụ ịta mkpọrọ n'afa. Ndụ mere njem nwere onwe. Uchi na anyị ma obodo ha si. Now this woman wee bịa gwa gị sị gị na ya wụ onye ụga. Ọ ife okwu na ya wụ onye ụga. Onwunye a bịara sị gị na afọ ya wụ Ngozi Olabaeze. Which means Olabaeze wee ebe ọ nụrụ di. Ka anyị wee ye like that. Achọrọ m ka anyị judge ya with ife o delu. O wee sị gị that na amụrụ ya na ọ wụ 46 years old. Ọkwa ife o delu. O wee sị gị na mbọsị amụrụ ya wụ March 3, 1978. Ka amụrụ ya. Ihe ọwụ female. O wee gwa gị occupation ya. Ma doctor ma nkewa na nkewa. Also go na ihe ma start ye married. Married o. Also kwa ga na ya nọ na di. A woman chọfuru di na America bichie n'ụlọ. Aso ogbuchakwa na nwoke. Fulani na abụ ka ọ nụrụ. Juzie m married who? Orabaeze who? Eze Obika who? Eze Obika wụ na ụga according to her. O wee sị gị na ya wụ onye Igbo. State of origin. State of origin Enugu. State of origin o Enugu. Who state of origin Ngozi? State of origin ye onye Enugu ka o si awụ. Onye Enugu ahụ ọwụ. Kedizi ka o si wee wụrụ onye ụga? Kedizi ka papa si wee wụrụ onye ụga? I want to is ajụjụ nchọrọ ịjụ. Ọ bịara ebe a side that na state of origin. Ọwụ na ọ sị gị na state of birth ebe a mụrụ ya. Ọ dị iche
ebe a mụrụ mmadụ awụrụ origin onye ahụ. Ebe a mụrụ mmadụ kịta awụghị origin. Ọwụ na ọ sị that na nọ ebe a mụrụ ya ọ dị iche. Ya sị oke na ọ wụ onye ụga mana a mụrụ ya n'Enugu. Then ọbịa ebe a wee sị gị nationality na ya wụ onye Nigeria and wụrụkwa onye Biafra. Na ya wụ onye Nigeria wụrụkwa onye Biafra. World na ya nwere $1.5 million or naira dollars. Were bịa ebe a na-eme fundraising every week. Abamba 1.5 million wealth ya congratulation which the mad eme ya anya ụgwọ ike ka ọwụ. Now kedu onye unu je kedu onye ka unu na-eso? Who is this woman? Kedu onye nwe onye a unu na-eso? Kedu onye nwe onye a anyị tili our life unu tinyela unu life unu n'aka ya? Who is this woman exactly? Kedu onye ọwụ? Now Peter Mba mele emir of Fulani. No spokesman ya ko advisor ya mam nke o mere ya eme n'Enugu State. This woman wele pụta wele claim lo ozigbo na ya wuzie n'Enugu State. Amalo no no na connect kwa something. Achọrọ nke unu wele ntị unu gbandi wele uche unu wele mere uche all the time. Think ya no deeply. I nwere ike maya uche echiche gị awụ na ife ahụ ichere no ife ọnwụ mana chenehe enya. Because ọnwụ na iche nka for how many years, for how many months anyị na this woman no na-eme ibe niile anyị na ya na-eme. Ọgwabe anyị ya wụ onye Enugu ozugbo Peter Mba mere this governor mere this man mere onye isi ndị Fulani okpute na government house ka this woman pụtara claim ọ na ya wụ onye Enugu mana since anyị na ya na-eme ka ibe o mere ka anyị ma na ya wụ onye Anambra Old Anambra Odumegwu State kwari na this idiot awụrụ onye Odumegwu. Achọrọ nke unu na-eche echiche cheba na echiche ime ọfụma. Onwe ihe niile ka a na-atụ na-asị. Do you know why Peter Mba ji wee mee that man spokesman ya ka advisor ya man iwo mere anyone o mere I don't even care. Unu onwere idea ihe Peter Mba ji wee kpọpụtie. Now this woman bịa sị gị na ya wụ onye Enugu. Unu ọfụgo onye pụ niile na-eme n'Enugu this woman adị ekwu okwu. Ogosigo na 100% na this woman wụ onye Enugu true. No n'Enugu ka amụrụ ya. Na papa ya wụ onye Fulani bi n'Enugu. Because afro nka this woman yesi wee zola ya identity. This woman sụọ Igbo. Igbo ya wụrụ Igbo ndị Agụata. Awụ m onye Agụata local government. Ama nke Igbo anyị na-adị. Ngozi ọla bụ gwolo Fulani sụọ Igbo. Ya sụọ Igbo ka esi asụ Igbo. Ọ dị asụ Igbo ka ndị Agụata. Igbo ndị Agụata ya ma ndị Agụata. Onye Agụata sụrụ gị Igbo ya nwana onye Agụata sụrụ gị Igbo. Asụsụ ndị Agụata dị Igbo ndị Agụata dị iche. Agụata niile as a whole. Anyị nwere otu asụsụ. O wee na-asị ndata ya wụ onye Agụata nọ na-ekwusi onye ụga nọ na-ekwusigo. Ama m onye ụga si asụ the same thing. Mana ọ sụrụ gị Igbo manụ Igbo ewu Igbo amụrụ amụ. Igbo ya nwere base. Ngozi enweghị ike ịsụọrọ gị Igbo kịta isi na ebe a ka o si ọ na ebe a ka o si ọ na ebe a ka o si. Igbo niile nwere nwanyị eji wee mara fa. Abịakwa na Agụata local government. Ọnwụ na onye taa na-asụ ihe ama na ọta na aka o si.
onye sa na-asụ ya ma enwekwara nwa Igbo na-agụ ata eji wee differentiate ya anyị mana otu Igbo a otu a ka ọ dị ebe niile mana dis woman sụọ Igbo ihe amadatịrị Igbo ya enwere nwa ya ọwụna nwere ebe o si ihe eji Igbo ema na ebe a ka o si ọ nọkwa ọnọdụ ka Diana famasi Diana ene famasi Diana ene sụọ Igbo ihe eji Igbo emala ebe o si o nwere ife na mmadụ sụrụ Igbo iji Igbo emala biye ji Igbo emala ebe ọwụ ma ji Igbo emala ndị agba elu na ndị agba ala mana ihe eji Igbo dị si idiot mala ebe o si mala onye ebe ọwụ ọdụ 46 years very small girl mụrụ nne mụrụ nne onye ya bịa jide be anyị na-ahasasị everyday odo pụta na social media wake anya chake anya wasa anya anọrọ m na-abụ ya na-agbawa m ihu a na-ewe m eme na afọ nduzi ezi whistle and dị proud dị happy na ba na-emigoro unu whistle ebe Fulani na-eteki na-egbuchasị anyị is an animal affairs no insult no gosiri anyị nwa ụmụ Igbo that na ngodi ibe dị anyị na bread mana ndị ba ya dị ahụta ya nwe insult ha na-aghọta ya ya ụdị insult onye ka nsị ka nwepụta ka ngosi kene ụnụ ka ụnụ fụ ya ọnwụ na ọ na-abata ụnụ ka ọ bata ụnọ n'isi ka ọ bata ụnụ this woman bịa na program o mere sigide ahụ onye ụga na papa ya na mamụ ya wuo ndị ụga gwọrọ gị side ọ dị gosi gị na ụga ọ na-akpa afọ amadị na lokal gọọmenti ụga nọ owuye ọ gafee olu yesterday ka ọ dị before yesterday o wepụtara gị ihe mụ ya niile details ye o wepụtara gị details ye anyị ekwesịghị iji onwe anyị ajụjụ anyị ekwesịghị iji onwe anyị ajụjụ who is this woman na-terrorize Biafra land na-terrorize ụmụ Igbo na-egbuchasị ụmụ Igbo na-egwireklut ụmụ Igbo na-akpọnata ụmụ Igbo na-egbufa majority of ndị natara anata cross River Niger kedu ebe fa nọ kedu ebe fa nọ nobody mana mpụta na-eti ewetafu ndị ya agba na fonu na-aba mba ikafu ndị ya akpa na fonu na-enye m condition na-agwa m nke m ekwu na nke na-aya ekwu ọ wụrụ ife mwute o nwere ife m chọrọ ikwu ọ wụrụgodị na oke mmadụ atịna standing na the truth ye save my land because o nwere onye na-ekwunu ndị agha anyị mere expect ka ha kwuo adị ekwu ndị agha anyị mere expect ka ha kwuo adị ekwu o nwezie ka m siri kwuo awụrụ m ajọ mmadụ asị m onye sugwu kwuo ekwukwana agwara m ndị mmadụ ife m chọrọ ikwu life from time life from origin life from the beginning and wepụ this nonsense here ihe nwe independent media mgbe ọ bata obiena ya ahụ m independent media under Briggy ahụ m independent I saw na media team o na this media team efuru anọbụ m na ya mesia pụọ eso m na ya onye ka o ji awa efu ebe ha na-eme ife ya hafụ m na ya because eso m na their media team ihe ahụ media team Briggy media team ọhịa ahụ o nwere ife m chọrọ ịkọwa hie bifo anyị ebidokwa njem a mụ nwa nwada ndị mbụ na ndị egede mgbe ọ bata obie na ya ahụ media ya ahụ independent media team under Briggy independent ama na ụlọ makwa ya na-akpọ independent ọkụ oyibo ga nso nwa ada ndị mbụ na ndị egede bụ ya na-akpọ independent ozi ụlọ nwa na-akpọ ya na-akpọ independent
ikuku na independent media on of with immediate mesia poor otumu nwasi ka o si wee pụ wee wuru independent media under Briggy. Ama m ife o ji ahụ blog chadisi onye a ọ batakwa blog chanya. I don't know. Ọ dịkwa egwu anyị m nwawo o nwere ife njichi ikwu okwu a. Yesterday ikuku na mere program anyị nwawo ndị media independent ma a wuruzie nke a ọnwụ na ọbata obi nọ ya ife na-aga ọfụma anyị adị echetara ọbata obi anything. Ọbata obi na-egbocha mmechi na rịpọtụ ụmụ ọgụ nwanne na nwanne mgbe emele kedu afọ ya anọ Mathias Ezeaku arrest. Ọbata obi enyere ọda susu lelize Mathias Ezeaku and eleliziri Mathias Ezeaku mgbe ejidere kedu afa nke a na-adị na-akụ egwu ka afa this guy na-akụ egwu kedu afa this guy na-akụ egwu hey akpụrụ mgbe a nwere problem with one man na-akụkwa egwu eje abịa kpụrụ ya ọdụ akpị nwa amama akpị nwa mama ire na-akpọzi ya mama na akpị nwa amama masị m. Ọbata obi enyere ọda susu lerizi enya mgbe a kpochi market. Ọbata obi enyere ọda susu lerizi open that market. Ọdụ nke ọ na-aba akpọ alọkụrụ market na-aba o wee nye ọda yes akpị ndonna. Ọbata obi enyere ọda susu lerizi akpị and elelizi enya o ọsịsọ na ọsịghị ịsọ ihe ọnwụna na-eme ma n'ibe village. Ọbata obi na-enwe idea as a leader ọwụ afụnọm the reason why eji wee kpọchie shop ndị ụmụajan for 4 good months. Enweghị m idea because ọwụ na nwere idea na akpọchie ya na-eti anụ ọdụm ya na mgbe m nwere idea mbosi m fụziri this guy a na-akpọ ndị ama nwata nwoke a dị nke Biniad kedu afọ ya anụ kedu afọ very dark man. Mgbe m fụrụ very dark man ọ bịala Ọnịcha o wee wuru very dark man ya bịa n'ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ịgbatara ndị Igbo enyemaka ịfight ikwutere ndị Igbo ọnụfa ebe anyị nwere gọọmenti nwee somebody representiri ọbata obie for 4 good months. For 4 good months. In my trauma, those people just for 4 good months. Eje havia, anything. Chancy. Na father support njebu nwere onwe. Na father support. Owuzi so onye na support njebu nwere onwe ka eya agbatara nkpu ọsọ enyemaka. When Wadida Mazin Nandika no here, Wadida Mazin Nandika money and I support me and I support if I'm Biafra. Mwabata Bia Noya, Obato Bia man and I support me and I support even Biafra. Now we leader of the whole Biafra. But I'm going to vote. Nda through vote. Ndu through vote kanko. Ndu through man align. Yeji when with thousands of people, millions of people to vote. Go see the fan I support in Jemungwele. Which name that no one means in that ye did not go never ye me. But I mean say Jacob got to open like that.
ọ bụrụ ihe a na-awapụta na-ewepụta na public no ihe esigide aka n'imi bifo inwetie by then which na mgbe ọbata obi nọ ndị nọ na buy na-edonate ha na-eme ha na-anwa mana onye my problem me support nje ba nwele nwa me support ibe wu Biafra Biafra bịa kịta ya asị mana ọbata obi ekwusio I support me support ha problem awadi na maazị Nnamdi Kanu kwu when Biafra come you will pay ihe akwụ ụgwọ nwere onwe ife ọbata obi ekwuru and awadi na kwuru ihe maka na ihe ndị diwe na gọọmenti mgbe nke ihe weta tiketi iji akwụ ụgwọ mgbe nke ihe weta receipt iji akwụ ụgwọ mgbe nke ihe amadatị na ihe akwụ ụgwọ nke gị onye ọ na ya akwụ ya onye ọbata obi ekwuru awadi na maazị Nnamdi Kanu kwukwe the same thing kedu ka ụmụazị ndị ụmụnne anyị eji wekpọchie shade afọ 4 good months asinsu blog chekwube ndị kpọchiri shade asinsu je terrorize bafa mana o nwere ihe wu that na as ogo nkele wu APM I vote through in ome onwe ya impose ndị Biafran cabinet voted for him and hence na ha vote in we are going to accept it whether you like it or not you may accept because the cabinet bring him out ha trust ya we wepụta ya the 911 ya anabatakwa ya and mgbe at least ihe niile ọ na-abịa life o kwesịrị inye order na bisi abịa ugwu na main market Onitsha na very bridge Onitsha na akpọchie for 4 months na ọ go too much na agwa na enye 24 hours or 22 hours to open that market for them or else onye isi ndị mkpọchiri data ahịa of with Biafrans otu aka ya esitinye ihe Biafrans gbawara ya ọzawa ọgbara gụwara ya ọgbara ihe afọ na ya emepie ọbata obi nyere dị ọda nye market nye onye isi ndị market iwu ọcha mgbe a na-eme sit at home odegede ibe agwawa onye isi ndị osi market ka ha na-akpọpe shade o nwere nke na-akpọpe market every Monday sit at home the market is open is closed ewere ka ịgbachie market at times onye isi ndị market abịa kpọpe ahịa na abịa ehere onwe ya nọ n'ime ka o were respect Nigerian government with them we don't care the only thing about that everybody nọ na be and they na-eme with happiness sit at home a na-eme today onye ndị ka na-eme kedu ndị nyere order sit at home Biafra government upon na ọbata obi anọ ya kedu ndị na respect that APM this kind of thing we me that this na oji apụta bamba ọ ka dị iji ye pụta bad mba me uruzie na fe ge ihe ntị ọ gbara nkịtị okwu o wuru very dark man ikuku na wee kuzie nya wiwe na ya bamba wiwe as far as they not against the government. No, it's not like that. And when Mickey support if for job, call a spade. Or if I'm kunia, ezoku du mo kuku. Oh, eventually guamado. This government I work a prison. No. Government I work a prison, no. They refuse to be in prison. No. Obatobia, because of that, Obatobia jeme question and the answer. Osegi, imaliba we weginenye gusobu bia kuonya. Yaki kuonya. Imala neba ho se utegi bia kuoya. Ono na afi ikuku na obia na question on the answer Obatobia. Born a phone, but I do Obatobia ajijo. Obatobia azaya. Muwa neja aju ya ajijo. Na una nwa ajijo maju ozamia.
Caroline and Bez na junkie ozaya ya all the cabinet ndị chọrọ ịjụ ajụjụ na ajụ ọbata obi ajụjụ the same thing na our leader Maazị Nnamdi Kanu Radio Biafra every Friday question and the answer na Radio Biafra kedizi nke a ejizi iche because we don't have a way to ask that question. We don't have who to ask question. The only thing I hear on social media, or the only way we can now in voice our mind. Go where the person in charge. That's all. Still, if you almost a kiss or the anger, appetite, or problem. Do you follow zigi? No, it's not like that. We are running a democracy. And the we media, every media owner, as name with the government, every media owner has right to ask the question. Or where be na bagad mercy, why this government here, our government be condemned with this thing, or why this our government be kudo to and you kunya. Iya funde ya pata jwa gajijo. Iya funde ya pata bawala gomba. Iya funde ya pata so don't say like that. Iya funde ya pata so get kusina. They na stop. Or ni na wosabo. Or ni na tiaja di my name. Or ni na condemn with my name. Or ni na deceive in the mad. No, not like that. We are running out from Nigeria because of this thing. I hate the Biafra. I hate the BBC Igbo, which even legit BBC Igbo. I chose him where any journalist own and as a BBC Igbo. Na Biafra land. No journalist has a BBC Igbo. Na Biafra land. Because of the atrocity and the those people me. Guinea, Awe Kuro. Mpuane, even in a bunde man and a buy in the BBC Igbo. Pana Avia. Oh, the back up with report. In no Catalan and the BBC Igbo say, the women in any group states, never many more states, never the front in Meleba, never the front in the Meleban Kenny, and not on air before. The answer is no. Yakap the bite or can continue like that. Yakan the bite or can you example? Do journalists here fighting for Biafra, then journalism. Kabab Muloya, Kababino can get Nigeria. When Kabaya, I don't think I support Unka. And when that time he can support that one. Oh, our government, me bad on my app to go for the payment. If I'm a harrier, if I jawaka will sit here up. I yap on bass. And I want to mean that I had that support for. We have only one government. The whole Biafran Simon on exist. Biafran government in exile, led by APM. Okay, that's all. Or no, I don't know. The only one was another body play one or terrorist. That's all. They terrorize the country. Biafra. Hence, in the consign, there is no any other government. How would that government obey? Biafran government in exile. Anybody also is a terrorist and a criminal. Scammers. That's all. And the Munga believe in Ikukuna because I discussed with him. Ikukuna man that then but another government I will be Biafran government in exile. In where he came from God, Ikukuna kita. One kuoku, ne dressing these criminals. Because of that, he don't recognize them, he don't even know them, or man know how they may exist. Onye koja wonwe ango na dianaro or power to the right government oma. Still after na fight here. Still after na condemn ye. Ibe je ku na ya na agwa ndị mmadụ bịa wetara ego. Onye ọ na-ekwu. Channel ndị mmadụ bịa wetara ego. Any dire channel mmadụ bịa wetara ego. Are you going to force that person to bring the money? The answer is no. Or do no be. The whole Biafrans in Manhancharo, they need the ego. In Busis in Nasi, the Majeti ego na Biafran government in exile. Or even in an army and the jetin. The answer is no. Or do no be. Onyo choro ye jetin, only chone by force.
iya ha force mmadụ iwe onye ha eme onye adị ya na ibe niile a na-eme n'obi ka ọ dị kwuchira m nwa na-ekwu iweta one day ihe regret if iji weta ego ahụ ọ gwụsịa so ka ndị be anyị kwụsị because I watch ihe mere today watch a program Ajele melu watch nke Olemijusu melu the thing were me iwe I don't like it at all anyị anọrọ na fight onwe anyị anyị anọrọ na adọkasị onwe anyị anyị anọrọ na eme onwe anyị insult or insult kwara na all it is evil no na social media oil factor ngozi ola bụ golo fulani mana ya na ikuku na akwụkwọ ikuku na support the ngozi for nothing even one day that is all the pick phone ngozi mgbe ngozi kpọrọ ya ngozi ola bụ golo fulani call ikuku na pick the call or pick call ya at all shows that he don't recognize that evil woman. Oh no, recognize how can he pick his call, her call. Mani kuku nana oge nkere kpara nkata. Ala ezigbote nkata. Ibe nji ekwu ihe ndị a na-ekwu that na anyị akwụsị some certain things so ibe niile ka abatara na mba o ibe niile ka akpọtara n'iyi o ibe niile ka akpọtara na sabo everybody were right ikwu ife dị n'obi everybody onye niile ụmụnne m asị m bịa life this evening mmewepụta time wee go the dress enya awụ m independent media eso na media Biafran government bin exile media team anọ m na their team at all wedụ mgbe nọ na the meeting anọvụ m before mụ nwa onye pụrụ nọ mụ nwa onye request na nchọrọ ịnọrọ onwe m and ọbata obi enye m ihe and I'm happy ikuku na the same one of the media team before Omesia decide the queen of Kwalonwe can see no long when I now fight for the government. I not under the government. Man are independent. Now but Obia no here. Yeah, I expect can be a quiz meba. I'm not in the cabinet. I'm more wopulo when I can show a solo gate. I want to make some gate. A man on the cabinet. Yes, on then gate it target to put inside in car was a mechie. Ndizi nwa ya no ro nwem zolo nwem ike mma agwa gị otu o siri wee dad me to okwu dad ma enyo ya enyo ọta ya eze wele kwuo ya mma agwa gị that like that and they meji because of na mapụtara ka njeje ya biko ka etikwa na cabinet no I like nkam si nọrọ una nsi nọrọ dị m mma I'm waiting I will waiting ọbata obi ka anyị na-eche ka ọpụta ya anabatakwa m onye nwa odi master onabata mo ya anabatakwa anọrọkwa m otu answer na na fight for the government that's all we the most important to that name I have made it onye nwa the most important I will continue hence na matter against the government onye nwa the most important hence na matter against the government onye nwa number 1 our government Mazi Oge Nkele kwesịrị ịma ife dị eme na ana Igbo ya na Igbo niile the whole 40 state of Biafra ọ na-achị onwe onye egburu ebe ahụ o kwesịrị ịma na egburu mmadụ o kwesịrị inwe intel na-enye ya information ọbata obi emere awadịna maazị Nnamdi Kanu melie and o kwesịrị na-apụta na condemn ihe every time na ọpụta na condemn onye na ebe mere ebe dị ụtọ na ebe mere odo ụtọ ya emezikwa na ụtọ I want people na eme ebe dị ụtọ ha stop onye ahụ na iwe leader onye kwa moto ya ewu eziokwu dị mmụọ okwukwu we have to talk to our government let ikuku na jikwu because ikuku na love the government all of
the government. I don't talk government to sit up high. Because if they don't sit up, in fact, I have here get Robiati. Or one our government, Biafran government in exile, is sitting up. How was it higher than this woman? How was it stronger than this woman? It's like an alahola. They have to be sit up. Cover this idiot. Oh, na this woman, none on a condition. Ogen keleno. This woman goes all up go to follow na even 2 days. Mother no kwa for ye again. Mother no kwa back for half ya man social media ebenine. Man ma wa than the buo. Who is she? Onye ko. Abo nwanyi nkete. One maybe si benine. Ana ko de akuka. Every time I put on social media na agba war. Every time ana ma agba war. I happy even men ekwu otu okwu every day. Ana agwa ike now. Ana agwa ike. Let the government help us. Now we are me. Let them help us. Let them do stronger than. Let them just even if this woman I thought that don't well. Our people are more every day. Unable by this woman, by agent of this woman. It's I blanket. Every time I have to I shout. Then you must not put to the kit. We put on outside the canna, but I don't know book of her. And nobody is talking. Even the government. Oh, no more about Tobiania. What is on certain information? They send the enemy, send a quiver de menu. Or even the women program, or money be found, or some send the video. Can they be them, Rome? Can they see what the information? Aguamia. But I can't nobody. Nobody even care what you do program with you. What do you do to sing cable on me? Or what do you need to do? Or what do you not condemn you? Or what do you not ask who they? Can you see that we will do? Call a spade a spade. Call a spade a spade. What I say that now I watch him. Or suppose when put a put a program Biafra Unite ya poor. Mumecha ya batakwa. Okay, don't do a cowboy around. Can you Biafra Unite me? Can you boss you major? Can you make it? Can you go see mayor with 4 jaw? I fool be anything that guy Melewa Jife. Kobe Sora goose on social media. Kobe Sora war on social media. Capacity of Ikukuna. I be known at social media. And I am and will be any Ikukuna. Or on a saga. Or on a saga because even on a make it a we be any dream for. Onyo na eke lo onyo na wele nkechukwu nyelie. Because the important message is nobody is bringing it out. The news is that news. Nobody. If you could have lose a lot on this struggle, everyone one work like a struggle. No one away life here can then join his own upon that the Kukuna still on cannot also no can any information. Can you Kai call on a spade. This guy on Nigeria on any word muruze more when they all this information every day now why they go see the neighbors still now boy I want on social media. Somebody we want name somebody name we could not name and on social media not barrier because you stop what we say and when we kiss on a part of that. No, enough is enough. Ojibe against the government. Ona supported the government, but no refuse about war. Only the Biafra jail will take Biafra. Man have a donate go. Well, Biafra man and make donation every Saturday. Can you Biafra man and make donation every Saturday? For whom has it? Hey, every Saturday, and I'm go jet to our jail will take go. Undo on man and make fundraising every Saturday. Since how many months, how many years now? If you want to donate, you donate. If you don't want, that is your problem. Now I'm going to donate and make you donate here.
ọ na-asị n'obi ọ na-esi na-arụ. Ụmụnne m obi dị ka anyị stọpụ ọnụ ụmụ aja anyị, ka anyị stọpụ ọnụ ụmụnne m biko nụ, ka anyị stọpụ ọnụ na condemn our own, ka anyị stọpụ ọnụ na fight ourselves. And the worst part ndị kwere na the same government ndị na fight onwe ha. The main people dị out, the original people dị out, the genuine people dị out. Na this nje nke a na fight kwa na fight onwe fa. Onye adị capable ime ebe mmadụ na-emepụta na social media ọ na-akparị mmadụ. Come and do it. Wepụta onwe gị bịa gbanye ọkụ ụta anyị si gbanye onwe anyị n'ọkụ. Ka ime ya ka anyị si emekalizie ya ka imezie ha ya esi ka anyị fụ. O wutere m today. Ịnụ ihe nụgasịrị. Ife nụgasị o wutere m. Let me juice mele program. I divert that program. Let me juice. I divert. I corner the program. Even in a call. Ikukuna. Bother too much. Order too much. Stop. Say. Enwelolo. Ndini na na phone. Where you assume that no one information because I ne sikwa na akade na phone. When they take information. He use all you that platform and pass out the message. When they will use all the platform, see the people they men buy, they couldn't even men buy, they couldn't also agent and then also Jenny. Everywhere your platform, maybe your basozi. Use opportunity I on phone, use the opportunity. Basozioma, one day when the people menu, the women of community, they gonna buy in the to me. Can do better buy Maraka Hasi. Okay, see me. Nemo. Kaimenia like that. I think no Yanyaka very well. Kai person not condemn ourselves. Only eventually me kono mama. Oge nkele 8 p.m. Ome ibo adonma. Anaghị eme ita ya. Anyị nwa ndu media ya gwa ya na ọ naghị eme ita ya change. Aha anyị nwa Biafra. Oche ahụ ọnụ anyị nwa nwunye. Anyị nwa ka ọ nọrọ n'oche ahụ. And oyi anọghị otu oyi esi daa anyị mma n'arụ. Oyi anọghị otu osi ya daa anyị mma n'arụ. Oyi anọghị otu osi masị ya. No, nobody do that. Ada eme ya eme. Ibe anyị nọ na ya wee ezigbote democracy. Ọchịchị onye mekwuo uche ya, ọ ife anyị nọ na ya. Aya nwa achịchị onye ofe eziokwu ino ile gị. Bulu irogu no. Gị ikwu afụkwa ikwu ka nke ahụ afụkwa ime. Ọ bụrụ ka esi eme. Maka onwukwa na unu feel that na otu a ibe a na-eme onwe ife mfụrụ the government na-eme adịghị mma agba m nkịtị. Maka attack ya eme m. Ọ maka ndị ya eme m unfollow. Enwekwa m ebe o. You unfollow me today, tomorrow you will follow me back. Because he just echi azụ. So biko na ụmụnne m ka ya fe na condemn zi ikuku na no me program. Ebe does all them capable to ask that question. Ikuku na ajọ ya ha alụ. And ikuku na nọ na bayi. Ayi nwa ayi nwa no obodo oyibo ayi amaghị ibe na-eme n'ụlọ. Ọ nọ n'ụlọ ọmụ ihe na-eme n'ụlọ. Ọ na-afụ everything. Mwa no me emenyu nwa account even eme 100% on ikuku na ye senior account. Because he was there. He was there. Oh, he's there. Hey, he was on off. He's there on ya. And then the boy, hey, what the kwebu. He was even an azu, he was. He is there. He is there. He is there on another place. When do not on a phone or can you know he was. He is. Umajan une when you were all you boga dolomo. Na chosi case ya so ya ko daita. Onya.
so ụmụnne m ụmụ aja na ụmụ ike nji aba ana m ewekwala unu iwe mana achọrọ m ka unu mee understand that if you ya na-eme ibe muchi ema na ba ya akpụrụ anyị muchi mana ọ na-eme ihe bụ college the government na family ife adịghị mma or if you may expect because I mere nọ na Sonny Akpalawa ọ na program Olemi Juice ka somebody kpọ wee sị na Sonny Akpalawa na o tweetiri that earlier that time ihe a mere mana mgbe ahụ a na-agba war ọkụ dova ebe niile onwere onye fụrụ ụzọ that time. Yes, emere m accept mana ebe o nwere idea and that man kpọrọ na phone ya ụkwara na onye a na-akpọ m ịkọwara m iwu ọzọ he is. Hello? Hello, Majan. Huh? Ndewo. Yeah, ndewo. Good evening. I don't know on live program. You nwere idea? Emepere ya akpọ akụkọ. Mba akpọ ọbịa call ezi nwanne m mba. Okay, ngwa were nwayọ onye o mere na amara anyị na n'olu gị. Okay, ndo nna m. Ndo mgbe ya akpọkọla we call you. Mgbe ya akpọkọla. Okay. Okay, were nwayọ butuo. Okay, nna. Butuo mmụọ gị. Ọ dị high. Thank you. Thank you. Ihe agha nne nwoke mere kịta ahụ. Ogole egwu anyị ahụ gba. Tie ya aka n'azụ ya butu ukwu ana ejikwa ya ịgbakarị ya. Anyị nwanne nwoke mere nkịta ọ gbara m ka ọ gbaa m mmiri ka ọ gbara m ihe asị m nne m butuo and ebutuo na m. Now ka anyị jee n'ihe ọzọ geenụ ntị. Achọrọ m ka unu gee ntị ya unu gechazie ntị. O nwere ihe nchọrọ ime ana m abịa na ụmụnne m. O nwere ihe nchọrọ oh my gosh. Okay, chere emesịa ana ụdị program ahụ ma like ka cheregodo ka nchego ka anyị nụgodo ibe dị si otoro anara n'iyi kwuru. I nụgodo nnọọ ibe dị si ana m like ige this man. Ana m like ige ka mmalekene because this man enwere shame na ndụ n'ịnya ka m gegodu ihe si otoro siri this idiot n'ọnụ. Are you saying now Cubana chief priest Cubana chief priest je kwuru papa mụrụ ya nọ nna ya o wee nwụ na Cubana chief priest mere ibe ọjọọ and ịmara Cubana chief priest aka na-enye ya nri ọ nwatakịrị ka ọ very small boy afchakwa maka na ọ gbara mmiri very small boy o wee jee ije adị mma nna ya wee bata wee sekpube ya anị si ya sekpula anị were nara ya fonu ya na-agụ fonu ka ọ bụ ibe dị na fonu ka ọ maa na mgbe mgbe nwa ya nwoke bido misiwe mee load na ibe mere hie. Cubana chief priest otoro gbara ọla mmiri gbara ya gbara ụka jele njem inyo jecha njem inyo nata papa wee sekpube ya ana azị nwata ata ọwụka na aṅụ ala nne wee nara ya fonu ya ibe na-eme ụmụ m ya weta dịnụ fonu ahụ ka mmara m mgbe ihe anara nya fonu ka nyoo mara ibe dị n'ime ihe ọ ibe papa Cubana chief priest mere Cubana chief priest ọ si esekpulana osekpulana ka udere mmiri mara mana adịzi surprise na bụ dis udene 247 wee nọrọ na-ekwu achọrọ m ịma igebeghị nye mana achọrọ nke anyị maragodoro ibe udene 247 kwuru maka otoro nara n'iyi nna ya na akọleti ka mara nọ na nwa mezi ibe ọjọọ nna ya ha akọleti ihe
Ebo na Cubana chief priest were humble child. Nwatakịrị na-respect nne ya na-akwari nna ya ugwu gburu ikpere nọrọ ka udere mmiri magolo ọla ha were vidio onye wee gosi Chivana priest how stupid and coward ọ dị. Video it by useless Fulani gang group. Now ka m gegide na ntị this udere 419 melu ka anyị ga-eye ntị mara ihe o kwuru. In the picture, the person kneeling down, what do you call this? When we come here, we tell you that before you become somebody, you must become somebody. That is just the simple truth. Before you become somebody, you must become somebody. When I talk, I say even from your traditional ruler or paramount chief to local government councillor, chairman, anything, contractor, you must bow. Now, let us analyze this picture. What you see? You see the man begging, kneeling down, and the demand weighing the beg no even care. You leave am the pressing phone. Are you getting the message? We don't see. Yes, you got Udere 247. You see, he went to get Papa Cubana chief priest Kia for kneeling down begging him. Okay, feature manambe one Akachukwu Di Ya ne yo gang group ya criminal gang group biko fe wunem biko na agba ukwenem upon all the biko ugo udere 247 inebe ekwu okwu upon all the biko nwanne Akachukwu Di Ya yoroguna your criminal group inora na wash akpogu na phone ina ebe nwata nwoke na ayogu biko nwanna m egbuna m biko nwanne m mere nu m ebere ọkwanụ nwanne ka m na go nwanne m biko nu ịma saba kwu efu egbe n'isi nwatakịrị ekwu efu be egbe n'isi nwatakịrị gbagbuo onya send zelegu the remembrance picture send zelegu the remembrance picture at least ka ijide ye ka ọ wụrụ ibe imere achieve n'igburu nwanne gentle na obi emedugu mgbe nwanne gentle na-ayọ gosi nwanne m mere m ebere ị na-achọzi ka nwata nwoke na-akọleti nwa ya nwoke na-akọletikwa nwa ya nwoke ị na-achọzi ka ebere meele gị n'ikpere nwa ya gburie o nwere ikpere nwa gburu nna na-eweghị iwe Cubana chief priest ọsụgụ na iwe na-ewuye ugo asmudere 419 Cubana chief priest ọsụgụ na iwe na-ewuye n'ikpere ogbulu nne ya wee yọ ya biko ka njudu na amudere 247 ọ na-awụ nwa gị yọba gị biko gbu ikpere ọ na-ewute gị ọwa ji ife ọwa arụ ka ọwa abomination ọwụrụ ife kwesịrị ekwesị ka ọ na-eme ka anyị na-egodisi otoro ntị ọ na-afụ na ndụ ga-ahụ ya na-emekọ ibe all Jews can kneel down. We don't see the traditional rulers kneel down. And all these things are Igbos. And at the end of it, I say the repentant Boko Haram. You see, let me tell you. Hey. Onye na-eri awa ya dịkwe Nkechi gọziri agọzi o. Iwa na-akpọ ya ṅụri awa ya na-eche anya zao gịnị. Unu anala ibe ugo 219 na-ekwu asụm udene 247 na ebe udene 247 na-ekwu ihe omekwe
omekwe. Mana this did a 247 followed with all these useless terrorist Boko Haram criminals. How on a crew too? With Madan Yangozola Bugolo for the commander-in-chief of terrorists. A whatever womb was by which in Kaba Buchala boast to young upon Akpo Harifa, Fawan negosi Fuzo, Fawan nebu with them. This woman Bieba na coleti, Obikubana. But there's an even eku. Nezena Ayoyan Amazukoji Amambojiaga. These useless people recruited all the criminal terrorists they terrorize our land. Then recruited them, work with them, who go forward to the 247 to destroy one legend to the Yahoo by the Ebubago and the terrorist the criminal under of the Boko Haram on of Flofa. I shall go Simeon here. Ebu Mazia Bwala, Ozu one legend through Ogige. Adwo mwoke ta gbogbu na asu awus na asu fula na asu English ndo Fulani na anu koku na enwe aṅụrị ebunye fe kan koku anaba aṅụ chaba nke finish ọmaya ụmụazị ahụ na ahụ ebe onye anọzi na akọleti gị na na-ege ntị ụmụaja. Just imagine, what is this man begging? What is he looking for? What we met somebody that is a billionaire kneeling down like I think when I saw a scene like this is when I was in primary school. When you will come late to school and your teacher will ask you to go and kneel down outside. That's just the scene. And you will be ignored there, sometimes under the sun, sometimes under the rain, to punish you. Look at what this thing, in case you don't know, the one kneeling down is called Cubana chief priest, the one that make too much noise. The one that sprays money, machine gun, money na water. You see, you must belong. And the one where sit down where the praise phone, in case you know now, in name na Chetima Yerima or Yerima Chetima, the Nigerian vice president. Now, when you look at this thing, waiting they tell you, he don't explain himself. I don't need to talk too much. But one thing where I want to make you understand is say, Nigeria no belong to you, and you no be part of Nigeria, and you no belong to Nigeria. You know, that be something where so many people don't know. You no belong to Nigeria, and the Nigeria. Ama nosa no wodoyi. Ama no na anokwatazi. I just want to send message to that idiot. I just want to send he said that criminal who go who did the 419 Ozi. Just it was me just say use send the Ozi, send the Ozi. Because Sonia way criminal, an idiot. And what a shame. Kaigan another thing. A man no remember this guy. Nene. A man no remember this guy. This guy. Why eji chala battle be on Finland. On your original person on Finland. This guy on Finland. On a update about Obatobie by then, Messiah de Afuzie. They know after another powerful listing. Genant. Hi. This na update between Finland versus Simon Ekpa stroke Nigeria matter. We remember
there are some time ago we be say Nigeria come and tell us say they don't complete the documentation to carry Simon Ekpa come back Nigeria. Now me good time I come out come tell una say that in a lie. And why I bring this thing out because when you hope that this news will donate 247. I'm on that every time. Channel this news with your dear madam. Then don't sleep because they are mad their fate. How am I go their fate already? Onye ka fast everything. Can make sure I collect more or I damage everything, I finish everything before Batobia Napata. But actually, what these people that Nana is with us because here anything they can do more than a dead rat. Nothing. So I actually come from why that now I'm number one. I do this news because for me in my heart, everything. Obato be a win. This people win go for a win. Because for the case of our leader Mazen and the Canada Zoo, which criminal rubbish people are. Yeah, for not quite dissenting because our leader Mazen and the Canada accused dissenting came a lot to be accused of. I get it. Aye. Last 2 weeks again, Nigerian government tell us come publish for their news. They tell us say Simon Ekpa will be returned home. This month, I tell you, say a lie. It can never happen. Okay, now, we know that Finland is preparing for court. Simon Ekpa will be appearing in court. And yet, Nigeria, una never carry any evidence come to you now of person where una they bring counters, they come out. Nigeria, you know, say if small pikin, we never see fight, they go, if they tell and say fight, no be good thing, the small pikin go they do anyhow. Nigeria, una go see English tire. You see this una lie where una they use Finland they lie. Una go bring those documentation and also una go see court tire. For the first time, Biafra will be discussed in international court. Exactly. Now for Simon Ekpa regime happen. Exactly. And una go bring una evidence tire because this Finland no be Nigeria and they can never do anyhow. For the fact what you una want no happen. Nigerian government una go fail. And if una somebody send me a message, say, Ada, be careful. Obase. Obase Augustine. What do you mean by that? Is be careful. In Welike why just be careful. In Welike on phone, please. Obase. In Welike sim Ada. Be careful, is a threat. I want a marrow can walk waggy. Is a threat. It's more be careful. Even on my platform, it's more be careful. Be careful of what? Obase. Be careful, Makagenezi. Or be careful of you, or be careful of what? I don't know. I try and keep on our phone. Everyone just be careful. And I want to bomb on phone, so be careful. If we was on what here. Yeah, been my no be me, I will be Mkanonia. Ejin go good, I don't know you. A threat, some be careful. It's a threat. I want to matter careful what is going to happen. Adam careful already. And I'm even now a threat can never move me. Threat I move him. And I only does Caliphidel a poor here. Telegonia do the go say and I must go to hell. I was seeing when he came back. Can again. I'm on Navanchani Nda de Alazola. Half on our wife and social media, and I pass maga. You watch at their media in the ranching in the Jetta. My bad nonsense, you know. What other nonsense you can nacho? Cada nonsense, Biakuo. I don't know if I'm going to be so nancho can't in the social media. I just call their name. Call their name. I in the new man, but I control all of them. I control them. Nkenchola ko pataku ozibo. Ongokuja nakukwa. Aje mpikwa yaka. Mpikwa haye ba napi onyu puta. Now we day here on our social media and we don't go nowhere.
okwaba kogidere nke Gaddafi kogide nke mana Gaddafi nke mana Gaddafi finishie ha chari ne kwala ozukwu ike ada dey move. The most important in this world that is my heart, what is here, this obi ma who the most important. So second nanya. Hence na this obia the otansi we choko the white whiter than snow. I don't care any propaganda rubbish in social media. Don't move me. Now we dey here. Okwamo no. Onyagba na sa no mume agba na so ka I get puga no nwanna anyị nwoke a. Fail sanctions and better money wey una go pay this man no go be small. Hi guys, this na update between Finland versus Simon Ekpa stroke Nigeria matter. We remember there are some time ago we be say Nigeria come out tell us say they don't complete the documentation to carry Simon Ekpa come back Nigeria. Na me good time I come out come tell una say that is a lie. Last 2 weeks again Nigerian government tell us come publish for their news. They tell us say Simon Ekpa will be returned home. This month I tell una say na lie. It can never happen. Okay, now we know that Finland is preparing for court. Simon Ekpa will be appearing in court, and yet Nigeria una never carry any evidence come to you now of person where una they bring cancers they come out. Nigeria, you know say if small pikin we never see fight, they go if they tell and say fight no be good thing, the small pikin go they do anyhow. Nigeria una go see English tire. You see this una lie where una they use Finland they lie. Una go bring those documentation and also una go see court tire. For the first time, Biafra will be discussed on international court. Now for Simon Ekpa regime happen. And una go bring una evidence tire because this Finland no be Nigeria. And they can never do anyhow. For the fact what you una want no happen. Nigerian government una go fail. And if una fail, sanctions and better money where una go pay this man no go be small. Hi guys, this na number one. Ụmụazị bai ejifa na ọbata obie mmadụ na alelize. Then we pay them. Then we pay them. Mia wuruzie the big head. Mia wuruzie the big head. Kenya akwa billions upon billions. For how many months? Then we see something. Ejimola we na akpongozo ala bugolo funa the commander-in-chief of terrorists. Aman that ne witness ni do go ye. Mwole ko ala we na akpa bezu abako ebe ko di kare ya karia aman ne de na njikere adima anu zone gu ide wote zone na WhatsApp group. Ado amakwa bi patara ya no. Ebe ko di ke ale ya karia kede bi no. O ikporo ndo acha weje Biafra land okwu ya. Adije jegosa mandi na-esi rice mandi na-esi nji mandi na-esi agwa mandi na-esi mai and he take the picture of everything okwa manda anyị so eje na-agba nkwụ nwanyị eje mara iko rice nye manda mara iko beans manda mara iko okwa ya ebe ka o dikarịrị akarị ana m agwa gị sị gị ma evidence go say tie na mgbe ihe wepụta ncha niile ndị na-ahụ ma ọbara niile akọgwuru foto niile ahụ all of them amadatịrị ihe wepụta ha ncha niile ebe ka o dikarịrị akarị agwara gị sị gị that yes na ị nwere ndị na-egburu gị ọchọ ọkwa ya adịba na-egburu gị na-etake picture na-esend Finland ọ ya ọkpakwu ya and ịkpara bacha niile bụ eje ebe niile ahụ dị ọkpụkpụ ndị mmadụ ọkpụkpụ karịa isi karịa ntara nke karịa ma ọkpa mmadụ ma ndị na-ata ọkpa mmadụ ma ndị na-aka ata aka mmadụ ebe ka o dike ọkwa ya isi na ịbụrụ ma ndị na-ata aka na nwere ndị na-ata ọkpa na-ata mkpịsị aka na-ata mkpịsị ibi na ana m atakwa ike na-ata ntutu isi m anya yes ọkwa ibe ikwu ama na iji evidence ada ama na ihe ejegba witness ekpukwene mmọnwụ ada ekpukwe mmọnwụ na Finland adọkwa ka Nigeria na-ekpu mmọnwụ na ebe ịdị sure ife ị na-ekwu ya pụta ona anya na-afụ gị and mara amara that na ụwa obere ife so ebe ka ọ dị karịrị akarịa ama na ịdị na njikere ama na iru one wee na-akpa ndị DOS proof niile ahụ unu wetara ihe niile ahụ nụfa ya na Finland all the nonsense rubbish unu niile wetara ama na ọ na-adịgole de ije gba witness ọdụ ọkwa izi maka na witness obodo a wee gba ịgbapụghị were isi gị tinye ọkwa ka ọdụ ọwakwa nke Nigeria ịgbachi ijebe no so ọ dịkwa onye ọra dị njikere oya anụ unu n'ihe enu niile one after the other
ebe ọbata obie nọ ka unu eje chiche eje ọfụ unu na always okwu datara unu damage in something yes maka na unu draw ya back unu draw ala ya back mana onye eji onye na ji onwe ya because if unu mere ọbata obie unu mere unu disturb everything close stand still ọkụ ya and no nwere ife unu na-eme iji wee make sure that unu drive all the Fulanis na buy out and egbuchasị ụmụazị buy unu collide ya unu niile collide ya together wee na-eme mpụ wee na-eme arụ na Biafra land nsogbu adịghị with time. But let me tell you people something. Okay, for Biafra land is not for sale. No way. Then now, Kaipo here. Uno chetalo. Uno chetalo. Day before yesterday. Oh, Ajani. Mbia. O nwere ife nchọrọ igosi unu na amana m wetakwale amana unu chetara day before yesterday called yesterday chere ka mbia ka ngwa unu time 24 by 7 p.m. 7 p.m. 7:40 p.m. This is Elias handle. This is Elias handle, Twitter handle. I'm going to tell you. Believe that'll be extremely. Believe ne. Ana menye Chineke ekene ife na-eme na this platform ụmụajani. Ha plan on many times. Yes, we bring the platform down. Yes, we blackmail of the platform. Yes, we put every nonsense about the platform. And I feel here. Yesterday on 24, yes. I'm a no share now like Omajan. Share no like on the program. Only share by share. I want to like it and like it. All the very important. So our sister, one of our sister follow this platform where information, many informations. I am a basala njemungwelonwa. Our sister, and that's our sister Abiana. Oh yeah, Abiana Obi on Friday night. Can you can announce before we put the flyer? Oh yeah, Abiana Obi Omuajan. So only I didn't jikele. Onye na mala ajuju ya ajia. Mbosia question special for her. So my like on Friday by 8 o'clock by 7 o'clock Biafran time, being 8 o'clock Nilope. Onye na bia numbers ya. Ajuju na inu because after na that our system here there na isi kanko. All my carry onye ona. Because onye na ade mu ina if the problem I know that if I name I am I name. And nobody kọwara snake on the neck is a minute case and the only person no kwesịkwara iduru anyị na-eje na-akọwara maka oduru anyị na-eje ọ na-akọwara ọbatobia and ọbatobia ha nọ here and onwere onye ọzọ nwere ike ịkọwara anyị because ọnwụ na onwere onye ya akọwara anyị the person yela akọwara anyị ya mana Chineke wee mee amara our sister bịa then it's like after our sister bịachara Elias maybe no na watch because the time Oji we made this program by 7 o'clock. Yeah, after can meet that program. Keleyansi Melenka 7 o'clock yesterday come this program.
will cover exactly if our sister cover. Either not watching my platform or watching my program or no madigbalia. Because some Bemfula na Finland also na watch him. I'm not the funny and I'm surprised because I need one so amanya. So I'm surprised. You will believe true, yes. That this guy and I watch him to see where good at. After this program, Nyawa will made this program. Exactly. That our sister Nkowala. Again, Mr. Elias Ntekono no. If Okuleba. Good day, fellow Biafrans. This is Elisha Sulis, the international lobbyist for the Biafra Republic Government in Exile, represented by His Excellency, Acting Prime Minister Akachukwu Di Ya. It has been a while. Sorry, it's taken a bit for me to do another video. I've been very busy the past month, but I'm returning to doing my videos and will be doing so with more frequency. I think this episode will be one that'll be extremely helpful for all of you. And this episode will be focused on an important topic, which is explaining or clarifying the roadmap to Biafra. One of the major issues that I realized that I anticipated before the convention in Finland, and we saw in the aftermath of the convention, is that unfortunately there was not a complete understanding amongst some Biafrans of the purpose of the convention, understanding what is the United States of Biafra, yes. and understanding what the Biafra government is doing. I had concerns even before the November 29th to December 2nd convention in Finland. And I expressed these to Simon at the time, that some Biafrans really didn't understand the meaning of December 2nd or United States of Biafra or the processes that the Biafra government was doing, and that the Biafra government needed to do more to explain that process to Biafrans. And Simon did, in his speeches and such, touch upon some of these topics, but it was clear that many still lacked understanding. For example, after the convention, I received some very angry messages that showed this lack of understanding. Some Biafrans attacking me, saying, "Oh, don't you know we're a nation now?" Even some attacking me, saying, "Don't you know we're a government now?" Which, again, doesn't make any sense. The Biafra Republic Government in Exile was created in the spring of 2023. So are those who were saying that the Biafra government before the convention wasn't a government? So it shows that there's a complete lacking of understanding. So I'm hoping that through this communication, we can bridge that gap and help get clarity for those who don't have that clarity. Because I always had the concern, even before the convention, that some of the Biafrans who didn't understand exactly what the government is doing to achieve the goal of nationhood would have their own emotional fantasies that after December 2nd, on December 3rd, Biafra would descend from the sky and that's it. So I'm going to put this in such a way that's easy to understand for all Biafrans, and even those out there who are the most clueless will understand the process. So, what is the goal, right? When we talk about United States of Biafra, what is the United States of Biafra? Our goal is to establish a Biafran nation state, one that has full control of its territory, exercises full sovereignty, and as a nation is therefore recognized by the international community. How do we go about that? An acronym that I'm going to use that's going to make things very easy for you to understand is what I call the 3 R's. The 3 R's. The 3 R's being, number 1, redeclaration. Number 2, restoration. Number 3, recognition.
the convention in Finland from November 29th to December 2nd was only one part of a multi-tiered process. The part of the problem is I think some Biafrans got so emotionally attached to December 2nd, emotionally attached to the convention, that in their own mind, they put everything else aside and they thought that the declaration itself was the end-all be-all, that we declare Biafra and that's it. Simon never said that. The government never said that. But I think some of you, being so emotional and not really thinking logically and rationally and using your reasoning, came to some different conclusion, ignoring a lot of the things that Simon was telling you because of your own emotions and what have you. The purpose of the redeclaration is to make it clear to the international community that we are pursuing the establishment of a Biafran nation state. After the declaration, or the redeclaration, from November 29th to December 3rd, with the declaration by Biafra on December 2nd, the next goal is to pursue full restoration, because right now the Biafran forces have some control of the territory, but they don't have full control of Biafra land territory. So the next goal is to achieve full sovereignty, which means full territorial control of Biafra by the Biafran forces on the ground. Finally, after you have a restoration where you are able to exercise full sovereignty, you've declared your intention to establish the Biafra nation state, the last step is recognition. Why is recognition important? If you don't have recognition, you're simply a self-governing territory. Case in point being Somaliland. They exercise full sovereignty, they have full control of their territory, they have their own government, they've had multiple elections, transitions of power, and so forth. But because they're not recognized as a country by any country in the international community, they are not able to have the full benefits of sovereignty. For example, because they're not recognized as a country by the international community, whether it's the US or the United Nations, other countries, they're not able to fully benefit, for example, from the international financial system. They're not able to get into certain programs, so on and so forth. That is why Somaliland is very aggressively pursuing its recognition. It's been undergoing an extremely intense lobbying campaign in the United States, and they have a lot of momentum. There's a very good chance that the Trump administration will recognize Somaliland as the newest nation in Africa. And Somaliland has offered very good terms to the United States in terms of military deals, defense deals, access to military bases and ports, etc. So that is what we're trying to achieve, and I think the way to envision it is, and another attack which never really made sense. And by the way, this is not personal to me. If Simon was not detained, some of these emotional Biafrans who didn't have any understanding of what I just explained to you would have attacked Simon in anger or in their emotions, not understanding what any of this is. So again, I'm not offended anyway. I know a lot of these attacks came out of emotion of not understanding the dynamics of how we're going to achieve Biafra. But it's our job as, let's say, a government or me as a lobbyist to explain this to you so you have that proper understanding and can have a conceptual basis for knowing exactly what it is that we're trying to achieve in our efforts. So that's really the key is to understand the 3 R's. I think I'm putting it in such a way that everyone out there is able to comprehend how it is and what it is that we're trying to achieve. And another analogy I'll use that'll be very helpful for you is, some people who were very upset with me after the convention, or not upset with me, but just upset generally, and then they externalize that anger into lashing out at me and other people, is I've received a lot of comments saying, oh, Elias,
We're no longer Briggy, we are USB. Let me explain this to you. United States of Biafra is the destination. What is United States Biafra? It's a fully established Biafran nation state that exercises full sovereignty, that has restored the control of the territory, and that is now recognized by the international community. That is the goal. USB is the goal. Briggy is the vehicle to get to the goal. Briggy is the vehicles, like Briggy is the car, USB is the destination. You're going to the destination. And for example, you have people in the other camp of Dr. Orbuezi who've seized on this and have weaponized this attack of, we're USB, we're no longer Briggy, but they registered this USB as a nonprofit entity in Georgia, and they're all still living in exile. So, that doesn't really make any sense. What USB is what I explained to you, is when Biafra is a fully established nation state recognized by the international community that has restored control of the territory. Just because we had the declaration of December 2nd doesn't mean that Briggy is somehow dissolved. Briggy will not be dissolved until we've at least achieved full restoration. Briggy will still continue to exist as the vehicle to achieve Biafran liberation. Once the territory is restored, then we could look at transitioning from Briggy to, let's say, a transitional government, a provisional government, so on and so forth. So I think part of the problem, and I do think this is an area where, frankly, the government could have done better, is that there's so much hype and so much promotion of December 2nd, December 2nd, December 2nd. There was not enough education about what December 2nd means, what United States of Biafra means, what all this means. And because of that lack of education, and because people were so emotionally hyped up, after December 2nd, people just became emotionally disoriented when they didn't see Biafra falling from the sky. But again, that's not something Simon ever said, but I think people just jumped into all sorts of conclusions based off of their emotions. I'll give you an example. One of my Biafran friends told me that she knew a gentleman who's a driver who has a truck, and this person told my friend, after December 2nd, Biafra is going to basically descend from the heavens. I'm going to sell everything that I have in the West, including my truck and everything, and I'm going to move back to Biafra land a month later in January of 2025. And my friend had to explain to this gentleman, okay, just because we've had the declaration doesn't mean we've, after that, yet have achieved full sovereignty. What airport are you going to use? Isn't the airport that you're going to use to get over there into Biafra land still controlled by Nigeria? What about the village that you're from? And explained it to him and talked him out of this crazy thing he was thinking about. And explained to him that you can only move back to Biafra once Biafra is at least fully restored, then that's when you should go back. And was able to talk this gentleman out of this harebrained idea that he had. But that's the problem, is unfortunately some of the people in our movement are not able to think, are not able to reason, don't have any understanding. So I think it's our job to help educate, to help enlighten Biafrans about all these different dynamics. So I think this has been a cause of much confusion which has then been manipulated and exploited. So I think with me explaining this and breaking it down in a very simple way that I hope all Biafrans can understand, this will eliminate a lot of the confusion. Again, just think about it as the 3 R's. The 3 R's. Redeclaration, restoration, recognition. Redeclaration, restoration, recognition. This is a serious undertaking.
Biafra is not going to descend from the heavens, descend from the skies. We're going to have to put in a lot of work in multiple vectors in order to achieve it. The problem is, unfortunately, some of our Biafran friends, because of emotion, they fly off the handle, they go into fantasies, and when the fantasy doesn't match up with the reality, they become extremely angry, they become disoriented, and they start lashing out at the people who are around them, whether it's me. If Simon was not detained, I'm sure there were Biafrans who, after December 2nd, would have started attacking him. So, I know it's not personal, I know it comes out of emotion, but you, as a member of the Biafran independence movement, as a supporter of the Biafra government, you have a responsibility to educate yourself or allow yourself to be educated by others so you have an understanding of what it is we're doing and what it is we want to achieve. So I'm hoping that this provides at least some level of clarification, because I've seen such confusion over what I think are frankly very basic concepts. So I hope this helps. And I would encourage you, because I know Biafrans talk to each other, that you can further discuss what I've laid out here in your video forums, in your chat forums, and your Twitter Space forums. Have further discussions about what I laid out here. So I hope this is helpful. I'll be putting out many more episodes on a regular basis from now on. But I think this will provide a lot of clarity and be helpful in terms of alleviating some of this confusion, which has then led to irrational emotions and disorientation and things that don't make any sense. So thank you very much, and I look forward to speaking to you again soon. Thank you, Elias, Mr. Elias. Thank you. Okay, I'm a known will understand. Elias, dissenting now. Our sister called Umudi Fediche. Dissenting. And yanyele mo biangole that na number one orders here ihe wutere m na that na emeli ife late nkowa we ife akole kowa at the beginning, even before the convention, before the declaration. The meaning of the declaration we don't know. I'm an declare Biafra. Manam onwele ndi chena declare na Biafra abiago. And don't da chena declare Biafra abia na hu. Nde na ase na ngozi declare la Biafra. On da hu ndi chena Biafra abiago. And onwele ifi na eche ina agwanda ha ege. Ando ai ka ngozi ola bugolo flani ji we ngonde ba imiri. Onwu na akọwala ife at the beginning. The damage had too much like this. And don't ya can go ji we pota because someone and the buyer malo anything. This woman danced with the Biafra intelligent. Others care so much. And do usually and do jeme weten do rucha ndo je wetefa. Ndi believe na forward back forward also. Forward is going backward, never. But forward, ever. Forward ever, backward never. Mama never say I believe. E wele we ngonde by Obakala Hotel na olo master profit. You see. Ihe ọ na-akọwa now, ọ dụgo late. Things emebigo. Ọnwụ na ọbata obi ma na enwe this kind of problem. O yele eme ndị mmadụ educate. Kọwala ndị mmadụ. Onye ọ na-amala na declare Biafra, na ihe na-eche anyị, na ife anyị enwete, na ife anyị afụ. Mana o meghị ihe.
I am alone, and the whole fault because a man that know ye to her. So, Umajane, we will mean, we will moku. I hope that na onye laye aka. They know we wanting in Cholokaifo. That na achọ m igosie. Mana o nwere wanting m wetere n'ime nji wee chọ igosie. Ọ gbasa ndị agitation. Mana ọ gbasara ife na-eme na be anyị. Gbasakwa ife nji wee chọ igosie because of our children. N'anya. Ọ na ya asị ada nke a ọ gbasakwa n'ihe anyị na-eme. No. Ọ gbasa ihe anyị na-eme. Ọwụ na unu n'anya this woman jere viral na social media everywhere, na Twitter, na Telegram. Mgbe ọ na Twitter na the Telegram onye ahụ ma WhatsApp group onweghị ebe isi ahụ ekwokịrịkwọ this woman. Achọrọ m ije wee teach our people things. Ndị nne and ndị nna ka m eji kwa ya okwu afọ okwu. Yeah. This woman were married woman with 5 kids, either 5 or 4 kids. Owenwu na nwaanyị a na-agba n'ezi with another nwoke. Ka ọ na-eme ka ọ na-evidio where ya nwoke a na-evidio onwefe ebe ha na-enweta onwefa. Nyanwa na-evidio cha wee jide na mobile phone ya. Nwoke ya ejidekwunu nke na mobile phone ya because emecha ha eshiara nwa ama ife because nke ahụ mbụ ha na-eme such a thing. Ha dịvu mbụ eme. Maybe no na ha mecha ha ele because ya nwe video and the action o mere that place maybe na fa na-ele outside ebe ha ma onye ọwụ ka o wee make money because ọ like ego akpịrị ego ya na-akọ kind of thing. And this woman wurukwu nwaanyị achọghị m nwere ochie ma ọ chọrọ ịmụ onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atụ. Now na anya ife mere here. Blogger were ya na-achụrụ ego. Ọ dịka ome n'ife ndị ọzọ emebere. Ọ dịka a ga-asị na nke ya ka njọ kama na ọ just na dị very little careless. The video wee gbana ha. Tata ya eruo n'ọdụ ya na ebe ọ na-azụ ahịa n'oyi ụga ntụtụ akwa ebeteghete. Ka anyị nụkọta na ha own side of story. Maka asị ịnụ ebe a iwe makene ka ya wu minis wee baa opi ụgbọgụrụ. Ka anyị je ka anyị na ya sụrụ ya. Nwanyị ọma. Ehihie. Nwanyị ọma. Ehihie ọma ka anyị nọkịta ka ọ ụtọ ọma. Eye mara anyị mma. Okay, onye gị na nọkịta bụ Comrade Emmanuel Umelechi. Abụ m the founder and also the CEO. He part the MC entertainment and events. I'm a content creator, I'm a master of ceremony and also a practicing blogger. When you onyonyo gị na ahịa n'edo na ahịa n'ala mụnwa sokwa ekwu nsị mba ka mpi the college and someone ka anyị bịa fugodi gị ebe ọ bụ na abụ m onye ụga na ịnọ n'ụga azụ ahịa ịkọkọ na anyị obere akụkọ enwegasịrị ụmụ ife ndị anyị ajụ gị ị na mbụ gwake na anyị afa gị. Aha m Chinasa Ọdịka. Chinasa Ọdịka. Ọdịka esi eme akụ dị mma. Okay, ị bụ onye ebe? Onye Ọbọdị. Ị nụrụ di? Anụrụ m di na-akpụ ụmụ eze akpụ. Okay, ya bụ ndị akpụ ụlọ ka esi anụ nwaanyị. Ndị akpụ nụrụ m. Ha nụrụ m. Ha mere ego. Okay, ha mere ego. Mana ibe ndị weju ọgụ ma ilu di a ma emere ego anyị na-anụ akụkọ na nwoke akpa emere ego n'isi gị. Na gị na anyị just biri. Anyị sị ka anyị gba magana ka anyị mara nke bụ eziokwu mara nke bụ asị. Na o mere ego. Okay, gị na nwoke akpọ ka bi now. Na-ebi ọzọ. Let me aware now na about that I have since m ji ga ije diba I'm not mistake ka nji be ga due to condition mana e were m condition a ka wori ihe dị ala onwe m
Okay. Ndị m mụtara mbe nna m gbahapụ m. Na-ata afọ sensị agwa wete kọndishọna wee debaga n'aka disi ma. Kịta nna gị na Chinedu ọnwụ debe. Okay. And the sensị aha m nọ na nke ya, ana m ata afọ eji m isi akpa nkụ. Ọ bụ maka ụnụ fụrụ m ndị otu a kịta. Enwe mgbe m na-alụ ọrụ ego bụrụ kpọrọ ụmụazị na-agagharị ọhịa kwụrụ ya mgbe bu afọ ime 9 months agagharị ọkpa ka ana m akpọ mbụga na-eme every dancing ka o wedere anyị na mma. Azụkara nke nọ n'ihu nye nke ọzọ nke ahụ fọrọ n'ihu. All right, dịka isi wee kọ na ịdabeghị ya wụ alụdị gị na Chinedu ọ bụcha ihe si gị n'obi kama ọ afụfụ. Ke ka mgbe gị na Chinedu bi ka ego unu siri ebi ọ na-elekọta gị anya gị na ọ na-ebikwa ọfụma? Mana anọrọ m ya chelegodu biko onwe onye si m dat na ọbata obi ekọwala all these things. Nne m biko ka ọ nna m ị nwere ike isendiri m ebe ọ kọwara ya biko arịmala ike ya adị mmadụ na-abọsị na ọbata obi emere ya explain biko ị nwere ike isendiri ya the particular place o se o kwuru ya biko ọ dị very important biko ị nwere ike isendiri m ezi nwanne m biko na ụmụnne m osa chọrọ ka akpọ this thing because ndị be anyị kwesịrị onye enye aka biko onye flavor ya onye mma the particular the video ebe ọbata obi ekọwala all these things biko enidiri m biko ụmụ aja. Thank you. Ka m were nọrọ ebe a ka m nọrọ na amụtara m nwa ka m zụọ ụmụ m ọ ka m nọnyere ụmụ m. Chere nwere ihe ọ na-eme ibido mgbe ọ na-akụ mkpụrịta mkpe nwe onye anaghị ibido ebe na onye ụga mụ na let me call it 7 times kpọọ m ihe na-enweghị isi ojide m na nwoke ojide m na nwaanyị. Enwere m evidence. Ebe ọ bịa n'afịa na-akụ gị. Enwere m evidence ọfụma. Anyị kpọọ ndị mmadụ ka anyị jụọ. I don't want to still make investigation and inquiries. Ọ jọọ ọsọ bịa na shop ọkọwa gị ife ka ọ na-akụ gị na nwoke. Ka m gwa gị example na nke mana nke katikati. Ebe a na-azụ ahịa ebe enyi ebe just mmiri onye isi mgbakọta ebe enyi enwere ebe eji mmeri na ebe enyi mana ị gaghị agbata too much enwere ụlọ ebe ahụ ọ dị ọkpara ha nke tọrọ ya Ifeanyị kpọrọ m sitie m na lapụ ahụ ka m hapụ ị na-ata afọ bịka mgbe ọ na-akụ m ihe enwere mgbe m nọ n'ihe iro na-akpata mkpụrụ ihe na-agba na-akpata ihe ka provision just otu a mineral dị kịta dibịa kịta goro m mineral were biskit na-ata ọkụ mgbe ihu m ebe a na enwere apad m ebe a ọ bụ ọkwere na bụgota si na enyi nwoke azụ na mmadụ nọ na shọpụ mmadụ am na nọrọ gị na-ata biskit na-ata enyi nwoke ka ọ bụ ụmụ ya ka o ji akụ m ihe enweghị ihe ọzọ nke ọ bịara kụọ m ihe n'ime onye ụga ọ bara n'ime onye ụga ebe na-agba ọsọ ahịa n'ihu ebe enyi ọ bịara ebe a kụọ m ihe bata n'onye ụga enwere ndị otu m ka nọcha ebe a kịta mgbe ọ bịata n'ime ebe a ha sị m na be nna m ị mana nna m be nna m bifo na be nna m Chinedu nọkwa ebe ahụ bịa kụkọ m ihe n'ime be nna m dịka enweghị onye na-ekwu m enweghị onye kwuru okwu ahụ ize ndị sekuriti onye chụrụ ya mgbe ahụ ya na ya bụ na mgbe niile gị na Chinedu bi enwe mgbe enwere mmiri tọba iko agụbeghị mmiri tọ nkọwa gị many things ọ dị too much enwere uru Chinedu rite gị n'aka dịka nwaanyị ọ lụrụ alụ nnukwu uru ka nkụ kamgbe Chinedu arụrụ m fọrụ Sampala be arụrụ m nnukwu GP tank unu ga-abịa m nkịta unu ga-afụ ya n'aka na ụfọdụ Sampala confirm and ebidoro m onye ụga nwa onye amaghị onye mgbe na-ewin machine jeje Tochukwu enwere 2 machine ndị nnukwu ha nye m 200,000 iji ego 100 bags of cement mgbe na-ele 2005 ịta na-ekwu na eji m ekpọ blọk Chinedu ahụ bido soro na ịmara mesin ka ọ soro na-arụ then mgbe m rụfuru mesin yes ụfọdụ na-asọ ọkada nna ọkịta ka o bido na-agba ọ na-arụ m nweta mesin n'ọrụ ọkada ọ nweta m ọgbata ọkada ma ihe ga matụ achị de jọmenti ewe menti na-ele oshi na-ekwuru ọbịa onye akpụ ka ọfịm onye na-ekwu jee jụọ ya n'ime ahịa nwe ndị mana ha kabacha n'ime ahịa mma akpọgụda alụtụ m na-atụ ụtụ 15,000 every Sunday 15,000 every Sunday ihe ọ pụtara bụ 750,000 m je were buru ya otu a na nnukwu komkom mil ti jebuje elementi agụcha ya ihe ego shem fọrọ 28,000 ọ mụkwara ya cash. Mgbe Chinedu a na-akọ mkpiriti ka isi akọ ụmụnne ya ọmakwa nkwe onye kọrọ ha si agwa ya okwu ya kwụsị ụmụnne ya na ife ya dị asọpọtụ nwe ụmụnne na-atọ kama na Chinedu dị isi ike nwe onye be ha na-asọpọtụ ya ị na nna gị na cheki n'ụmụ eze as a whole sekuriti adị abatazibe anyị imeta na ọsọ ya ndị enyi nwaanyị na ha na-ala ma egbekwu sekuriti kịta ha asọ ha na-ala m dụtọ na ọmụmụ belementa ya bụ nwata nwa okorobịa ihe onyonyo gị na ya na-abụọ na akụ n'elu na-akọ n'ala na ụlọ oriri ife ụtọ tumi ife afetu adọt mere kama ebe nsi wee nwee concern ebe nsi condemn ọsọm areas bụ asị nwaanyị nọ na di enwere lent mmadụ ga-emedebe ife kedu ka isi mata Ichie Obiora anụnwa kedu ihe iji wee gather lent nke ị na-eme ife ọrakịrịpụtụ na ihe ụtọ jebe nke ise ihe otu onyonyo ọdọ ihe magaghị atụ ụwa asị enigwe n'ụwa maara m mana onye ọbụla kwuru okwu na ihe a ọ ga-erite uru ya rite ntaramahụhụ ya bikọs enwe nwaanyị anaghị eme ihe a ise mistake ọ sị na o nwere nwaanyị ada eme mba kwa asị ọcha ọ bụrụ nwaanyị niile na-eme dị ike anụnwa biko ọ bụrụ nwaanyị niile na-agba n'ezi
ọnọdụkwa ka ndị a na-ekwu na ụmụ nwoke niile na-agba n'ezi, nke a bụ asị ọcha. Nwoke niile ada agba n'ezi, nwaanyị niile ada agba n'ezi. Mana ọ dị ntị njọ na imirikiti ụmụ nwaanyị na-eme ihe dị otu anụnwa, kama na ọ bụrụzia ka ọ ga-eji wee gụnye na ụmụ nwaanyị niile anọrọ n'ofu klọbụ a. Mba, na nke a bụ asị ọcha. Wee sị ka m jụgodi gị, ụmụada enwere ikike ije ya? Ụmụada enwere ikike isi n'obodo fa jee n'obodo ọzọ ka fa jee mee ngagharị iwe maka na nwaanyị ọzọ, ya nwaanyị nọ n'obodo afọ na nwafa na-eme ife ọlakịrịpụtụ? Maka na ya bụ ife edoro m anya, ọ bụrụ n'obodo fa ka ihe nwa mere, ya ọ bụrụ na ụmụ uchu, kama nọ n'obodo ọzọ ka ya bụ ife mere. Ụdị ihe anụnwa nwere ike ime, maka na aghọtazi m inefekwa n'anya, ụnụ ga-afụ na anya bụ chi na-asa achọkwala ịma na ọkwa na-agụ nwaanyị ka o si wee na-akọzi. Ọ sị na ihe nwanụ na ọnya nwa bụ ezinụlọ, na ọnya nwa mmelụ nke nwa mmelụ nke ọzọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na ihe ọ sọkwara ya anya bụrụ, ọ bụrụ ya ka ọ ga-eji na-eme ihe ọlakịrịpụtụ na-esi. Okay, now my problem here, nji wee bịa na this, nji wee wetara ife a. If not, yele mesi na against, because odi ife I will even nji wee bịa na social media. I will mo a blogger. Ya on the blogger na eme this thing. Mana o nwere ife kpata nji wee wetie. Ihe kpata nji wee wete because of now. Because this woman now na-ekwu okwu ọ na-ekwu. No, only at the very sharp, very and all the proud. We do any remorse na shame onyele ụmụ ya. This woman enwere any remorse at all na shame and disgrace o wetara ụmụ ya, na o wetara ụmụ ya. This woman enwere shame at all na ndị ka mmesikwie na isi mmesasị o mesasịrị ụmụ ya, na trauma o mere ụmụ ya, o tinyere ụmụ ya na ya. O nwere time sọnsọ ife gbasara this woman nyanwa na di ya, sọnsọ ya enjoyment. Ị na-anọ na ife nwoke na-eme ọkada mesin. So onya mere o ji go ya na ndị awụ ndụ, onya mere o ji wee go ya na ndị awụ ndụ, onya mere o ji were nwuru nwoke for him, for her. And ịma na ndị ọkada anaghị enwe time na-eyi asa n'ahụ. Onye pụrụ ụzọ ụtụtụ gbagide dust, efukwuo obe dust na anyụba anya anwụ changa nwoke. Ifuzie nwoke 30 years ọ dịka onye 70, ọwụla afụfụ. Ine anya this woman mara that na ọ chapụla achapụ, ọ kwụsị ike naanị. Mana this woman jere o megidere nwoke, o megide nwoke, onye o megidere ụmụ ya. This woman amaji emeghị imagine na nwa ya nwaanyị mepere foto wetere mwabadị papi ya mama ya, were fụ that na nwoke ọzọ wee fụ such a thing. Nwa ekwesịghị ịfụ n'ebe nna ya, n'ebe nne ya nọ. Ọmam no chekwele ka that girl, reaction of that girl, and the man no chekwa the situation of that girl of ife okwesịghị ịfụ. Imagine nwatakịrị ịfụ such a thing. Ọ na-adị njọ na ọwụ na ọ na-adị fa, o nwere ka ọ na-adị ụmụaka ịfụ nne na nna fa mi ya nwụrụzie, ịfụ mama mụrụ ya n'afọ wuchi nwoke ọzọ. O wee watch ya the video, watch anya, wee sendiele papa ya. Ọwụ na papa this girl wa ajọ mmadụ na ụmụazị ya like papa fa, ha ya sendiri papa ha that thing. And ya ama na nne fa na-eme such a thing. Na nwatakịrị a wetere this video nenecha anya sendiele papa ya, una papa na ya this woman na-emewu die fat ka ekwuzie ka ọ dị open. Ọ na-emewu die, ọnwụ na ọ naghị emewu that man. Ya na ụmụ ya adị n'ezigbote mma. Ụmụ ya asọpụ, ụmụ ya na-ezoro ya mpụ niile ọ na-eme. Mana mgbe efu nnekwu ka ọnụ ya si agba, ị marazie onye this woman ọwụ. Enidizi ịgwa gị the kind of person ọwụ. Enidizi ịgwa gị the category ọwụ. Mana ọwụ na this woman nwere shame,
onye na-ahapụta n'ahịa ọ ka ya ezogodu n'imelu mbie chegodu ife o mere ụmụ ya chegodu the disgrace mkparị o wetara ụmụaka ya enye na-akparị ụmụazị na skuul ụmụ ya nwere ike ma onye ezi n'akwụkwọ maka attitude a o nwere ike ụmụ ya ekwezi je skuul maka na enye na-akparị ụmụ ya na skuul o metego ife ịma atụ dụrụ ụmụazị a ihe ọ dameji na life ụmụ ahụ wetara ndụ ka nkụ mana dịsa ụmụana ife ọ na-echewo a na-eti ya ife sọsọ ya nwe onye nwoke tinyere n'ife iti nwaanyị ife adọkwa ma dị ma sọpọt ife ọjọọ mana ihe eji because of this kind of thing wee mee ife ekwesịghị ime ịlụrụ ụlọ ọwụ nwaanyị mbụ lụrụ ụlọ na be di o winụrụ ọ na-eweta nri ọwụ nwaanyị izizi na-ebu afọ ime elu ọrụ ọsọ nsọ nna ya si n'ezinụlọ enweghị mmadụ were pụta ihe nwaanyị a kwesịrị ichegodo ụdị dameji ọwụrụ ọsọ nsọ nwoke ka ọ damejiri ụmụ ya complete mụọ nwoke ma nwaanyị dị ya nụ and ihe a dị ejego na social media everlasting and this woman na ebe ọ na-ebe eme na onye ọra kwuru okwu ọjọọ nne m enye m agwa gị okwu ọjọọ emetụbeghị m ihe mba enye m agwa gị okwu ọjọọ ịdara ya wofuli ọnwụ nsọ nsọ nna abeghị ka ibe dị njọ n'ebe ọka nkụ ka o nwere ụmụ nwaanyị bi ka nke karịrị nke a mana ba na-ahapụ ụdị agwa before mmadụ a na-eme ihe ọrụ ọ na-eme I think about their children ụmụazị first na nwe life mmadụ chọrọ ibi n'uwe obi ha every life ọnwụ na mmadụ chọrọ ibi o ya ebie mana before ị na-eme ihe ọrụ ị na-eme hence na ịmụtara nwa chegodo ụmụazị ahụ gbakọọ wepụ na-enye na ihu n'azụ kalkuletie before ị na-eme ihe kedu ndị ya atọ afọ akarịsịa ụmụaka m ya ata ya karịsịa ka ọ nwoke m na ya na-abụ ya ata ebi ya ata ya karịsịa ka ọmụnwa ya ata ya karịsịa ịgbakọ ọnya iwepụ before ị na-eme omume dis woman na-ebe a na-agba ịgbaragodo ọnụ kparakparakparakpa akụkọ aka na-agba n'ọkọchị na-agba n'udu mmiri I mean to say echeta na nwa ọ mụrụ amụ jiri anya ya ife okwesị abomination ọ ife nwatakịrị afọ at her age nwaanyị for that matter ọrụgodu nwoke nwa gị eji anya wee fụ alụ nwaanyị awụ na ọnọ m nso onye ekwuzi okwu again because m na-eme ya onweghị ike ikwuzi okwu ọzọ na ndụ ya so ife a ife were m iwe ana m anụ ụdị a na-afụ ụdị mana ama na nwaanyị nwere ike ịdụ stupid to this extent nke ị na-emezi vidiyo onwe gị wuchi fon ịmụ ị na-edobe anyhow ọrụgodi na naghị edobe anyhow a married woman for that matter iwe nyụọ lee onwe gị tọkọbọ lee your family lee your children wee tinye ụmụazị eje ana tinye ụmụazị gị na ndị awụ ndụ wee disgrace these children all over the world ịpụta ebe a sị nwaanyị tinyela ọnụ n'ife a na ọnwụ na emetụbeghị ụdị ife a look at her very sharp woman maka ka m ji iwe wetie ebele ụmụ nwaanyị a meelụ m ana m ekwudo ohekwu ebele di ya nwoke etogo nwoke wụ papa nwa nwoke ka ọ wụ onweghị echi niile ọkpọrọ nwaanyị ọzọ ahụ jewara gbasara ya ọ mụtara na ya nwa mana ndị na-ata afụfụ awụrọ nke nwoke na-ata afụfụ nwere nke nwoke dụvụ mbụ nọrọ n'afụfụ kemgbe ụwa o tego ya nke nwoke na ibe mewere mana nwaanyị a ụmụaka so ụmụnne m biko very important ihe ọnwụ na onye na-eme ya chee ụmụaka condition of those children education of those children ya brain fa chee ya ọfụma nwa ịfụ alụ kanịla alụ abomination na ahụ nne nwoke na nwunye na-edina ba na-akpọchi imelu mve ebe abaa n'ime mve akpọchekwa ụmụaka afọ ịfụ ya ọnwụ na ụmụaka fịa na-alụ ụmụaka mana nne na nna ha na-eme sochetin mana a na-ezoro ha ya ezoro ọ na-adị mma ka ha fịa na-arụ nne na nna fa
mie nwuruzie ifu nwaanyị nwatakịrị ifuzi ebe nwoke ọzọ na-ama nne nna o nwere ka ọ dị mba nke a jọka jee nụsụ nwaanyị a na-amasị ya taa mechie ọnụ ya ekwuzi na ya nwere spaglu nyachie ọnụ o kwesịghị ikwu pim because na o megide ndị o megide owe disgrace to ụmụ nwaanyị in fact owe disgrace to ụmụ nwaanyị ngwa na-anya ụmụ nwaanyị ụmụada jere protest ọ balance ala onwe n'ọfịs ya ọchọ dị mma na dịkwara dị plad and a na-aka akụkọ a nwatakịrị anyị na-elele ya abịa na-ege ntị na-anụlụ onwedụta shows you that na ụtaka o mewere ibe nwaanyị emegide na-emegide nya wee onye na nwoke a na-ada ekwu okwu ọ dị nwaanyị a ka ọ ya nwoke ekwu okwu mara ọgọdọ bịa chisie pịabisie nwoke ọnụ elu na ọnụ ala gbanezie n'anya ọ lụrụ 4 rooms and then o nwere ụmụ nwaanyị na-alụrụ di ha mansion ọ wụrụ ọbịa ka ọlụ onye ọba ekwe bikwa n'ụlọ ahụ gbanezie n'anya thank God ọ lụrụ ụlọ ahụ o nwere motorcycle ugboro na ọkwa a good luck woman wee lee ya wee go cement wee lụọ ụlọ ya ka nwoke ya ejizi makụzi ana mie na ana n'ọzọ ka na ọ lụrụ ụlọ upon that nwoke bulukwa tinye lụọ alụọ o ji ego ịlụ nwaanyị weta ego o tinye wee lụọ the house ebete ya ego na workman onye ka ejizi kpọwụzi nwoke n'obe onye ka eji disgrace zi nwoke onye ka ejizi gbuo nwoke gbukwuo ụmụ ọ mụrụ amụ because ife ahụ ụmụazị ahụ wezu nna nwatakịrị akwụkwọ ibe a adị m sorry because this girl ụwa asaa ya ụwa ya asatọ o ya anọ ya na brain the image every blessed day and it's not good for her brain system ọ dịrọ mma this woman achọdịghị mma ife dị ya after enjoyment ife dị ya nwaanyị ọnwa na mere onye ọnwa na chijere ikwu n'ọnụ na is too much ụmụnne ndị line is open onwe ya nwere okwu biko na-akpọ ka m kpọgodo onye nke m si ya na mma akpọ n'oge eji kpọfonu asị just asị nka m weta ka m gosi ụnụ wele ekwu okwu wele ekwu okwu maka na ọ dị mma iji wee kwu okwu fon m abịakwa ịkpasu m iwe ọ dị mma iji egosi ndị be anyị onye ọ na-amala nke ọ na-eme na ihe ma akpọwụ mmadụ akpọrọkpọkwa ahụ o nwere ife nchọrọ iplele ụnụ a nwere ihe asị na-eme kịta cherenụ biko geenụ ntị very important ụmụ ibe uruchiọma biko onye ọbụla ga-adị very careful now because ọ na asụsụ chere ka akpọrọ m information a hello Good evening. hello nna ndewo mgbede ọma Ada onye nwe ga-agbago me. You have been our source of the information niile. Chineke goziele gị. Adanne, ka m tegozi ọnụ na ke this video na just see now. Adanne, imagine ụmụaka ụmụ nwaanyị a imagine ọ dịka condition ụmụaka ga-anọ ihe ikwute ihe awụ everlasting mark ka nwaanyị a nyere ụmụaka because mana school mana ụta eji ụmụaka na ụmụaka ibe na-eji apụ ụmụaka committed suicide because some of them may not take the shame. Some of them may not take the shame. People lere Chineke ogezitego ihe onye nwere ike ụmụaka need rehabilitation because school ọla ha gara ebe ọla ha gara biko ụmụ nwaanyị Igbo anyị na-ayụ na ayịyọ anyị ma na ihe shiri ike anyị ma na ebe niile shiri ike anyị ma na onye ọbụla dị oche ego amamme Igbo anyị likere ego yes you can't deny it
mana biko unu mewekwena mana na internet anatoashi on there every time you can. This is the whole Orika Himega paste there on the wall on the internet. And when they get young girls now gonna TikTok, that guy now I'm gonna go to the guy next time and then you share for her on TikTok. And that boy Igbo. I'm gonna make this program. I'm make somebody will remark I get to this program. One day, Biko, stop. Oh, people's sister, he make here. Yes, oh, it is in the Grahego, Mana Biko, excellent. I'm the key corporate guy from the Canadian, Biko. Don't expose our sisters and our daughters and our friends and our mothers and all those kind of things. And now look at this one, a married woman. Look at Otono Jamaga. Look at the guy walking be the one. Oh God. Ada Jishike Obia video game. And those who watch Nigeria just type on Google, look at video. What kind of rubbish, what kind of attitude you want to say? One you now get shut up your dirty mouth. What do you mean by one maybe? Our sisters and our mothers are responsible. You know what the Kayende or the languages are just so much as you doesn't live. This one now, I was at the remain. You can never tell all these people, or Makahazaga Hibo, no, live. Most of those people, do you know where they are from? Most of those people will tell one day, all those trailer, Gina, Yana, and when some of our women, Naganya Shinaha. So that much you know, so all here guy about saying our own Igbo because most of Igbo. Cats attitude, one yana, or Paragwaka one Igbo. Look at Otoje Megaina, Omezelena, or Otelum one Igbo. Shame unto her. Shame unto her. Umada, the gra protest. Yabu no go today. Unetokule wanya. Ban Anya from that place. From that market. From that place. She has to be banned from that place. Of course, on that place, you got to leave that place. They should ban her. How they turn her back again tomorrow. Make sure that place. That place, she has to leave that place. Or an evil somebody. Look at the or just to treat disgrace evil women. And there's Anambra lady. How many millions of people that have viewed this rubbish? If you be picture, what let you give me a chicken. Then another joking on you should be crying. Opposite in the video, they are getting back. But no, in the video, don't so your maturity will be so what? Even a corner yado. In na corner siaga, we no near the ego since going na matrit ZB. So each of them now okay, they make us him maturity when you are behaving like this. If I can watch you, if I see maturity now, maybe I want the car. Imagine only me goal because that he watch this woman, nigga man, I have first time here. You know, see that go all over for. Yeah, me brush you with the goji. I'm go those things. Yeah, me brush you with the go. And the ladies, you know, they got them as support to lose that. It's a surprise. I don't know. I say, you know, DPN. You don't know that all of them are useless. Ada because you shake. Kamyendo go effect hapo. Ada because eleshi kiru garabera na program ai. Kiru ahụ makwụkwọ. Ada ko it's a small. Appointment on Friday. When I go date Friday by Ada. You don't see say God. You don't see say God don't make you now.
don't they call out our people? Many people in Britain. Look at that lady. You know, in fact, Elias got copy any day the girl. Yes. Because yes. Yes. By 7 o'clock in the evening. Yeah, well, after and I'm happy. At least what go see Biafrans. What our sister so our sister is coming. Is coming on Friday. That's our sister, that lady Grafupo. Yes. It's a DPS, this individuals, Look at the Grafupo, look at Otuji, as I said today, one after the other, and everything on point. Izaga USB, you are now a government, it registered in exile. Then you don't have anything to do with the Biafra Republic government in exile. You are now a government in exile. Are you issued the government? You know, until Bianga, many people got judges because some of a lot of us will some 1 or 2 things I got to go, and she'll be able to play it. Yes. Oh yeah. And then on Friday, because imagine the normal program that day. Maybe this our sister has tried 1 or 2 times to reach you. Imagine the normal program yesterday. If we don't know, say we'll get this kind of person somewhere. Akachukwu Di Ya. You know, top notch. This is on your car. This is a wisdom. This is a wisdom. You know, a man in woman form. You know, and their life and direct. Yes, don't wait. So they're in person. Yama Oshide, Yamukweshi Kebiko, Yazo, because now even though send the golden picture, I can wear me flyer and the woman out there, try one knows up and not be a call if it doesn't mean anything. Oh, Manada, Ima, Ngozola Bezi Abusha, so because now we don't know Ima, only now I am Muone Chegi, Ademakana program Guinea Ugide, Namai, morning. Which I could was in the like for us somewhere. We need very complete teacher. That's the I'm my own, and many of us is like that. So many your own now they different. Many years so give it too much. So but how now I need that. Look at imagine maybe Biafra Ghana. Look at all the our sisters. That country got very coordinated to the last. Yeah. And this is what Fulani and the other people, they don't want it. They will even pretend they will never want it. How actually fight at the last. I don't hear men who go there about it. That's it. They are told. It's just contrary. I don't know actually they turn back. Gradually, that lady wants to fall back. You guys should not agree. You guys should not agree. Because let's say now that's actually more there. Because she damaged a lot. Now, maybe even mother maybe. Hey, oh, maybe even mother, oh, I don't know. Can other people chance? I don't have to know na Nkiru Gabia. You know, even Elias, I never possible. Elias, the join me. Okay, give me invite. And he will respond because you got somebody. Elias, I know like email invite na my platform, man. Honestly, only the request. We go still tell only the request because your platform now when they negate what you him. When many people now just he had retreated no Igbo and the Igbo baga. So English. Some of us English. I don't know. Yeah, me of Elias, my discuss with you. So I may invite na their platform. Yes. Very important. Yes. I want I may invite na their platform. Very important. All the very important. Yeah.
Yeah, because once in a while, I do one or two because most of our people just feel a declaration declare. That if not video today, do you know that Obato declared the Biafra 2023? And I didn't know. And I didn't know. Many Biafrans say well idea. Voice or AI organic. Or AI voice. AI. Yeah, Even yeah, sequel kita eba sequel now. Onwela 3 of our peoples na Obatobie akowabugo this thing. Before man Obatobie kowala because I'm is like na because okowala boss by then I for recognition for United Nations community. Ya mana etu ndị a si wee kọwa ya ọkọ mana ndị be anyị na ihe edoro ife n'ụdị ahụ kwefoto esi edote edoro ndị be anyị laikiri ka edoro ife naanị ndị be anyị ndị a na-anwụ ị na-akọwara fa ihe Obatobie kọwara that time Obatobie si na ọwụkwa na declare Biafra ozugbo after 2nd of December na anyị agaghị na-akwụ checking point and all those things na anyị ga na-ahụkwa ya mana no the process now the victimization will continue until even if it takes 20 years to make sure that the last Yapo one terrorists that they will still before Ghana negotiation table that they will go and eliminate the last terrorists before going to the negotiation table. Not getting even if not 20. He explained them on one program. I'm gonna explain something like that. So I am a partner. Thank you. But many of our people didn't know. Due to the love for Biafra. Yes, many of our people mega anticipate many things. The love for Biafra, like expectation they are too high and all those unnecessary things. So, but thank God now gradually the message is coming and we are listening. Imagine here after to silence or succeed before who could have been able to gather crowds who could have been able to Radio Biafra failed when we needed Radio Biafra most. Radio Biafra failed betrayed us over how many years ago? Now no Radio Biafra. Then Simon now Obatobie no come. The only person that was able to hold the family together a bit. The only person that held us and now started gathering us together is you. Because yes, I know Ghana space, but space is rich than Obako. When everybody from all the 7 cardinal points or how many cardinal points of the 8? No, because Mande no Africa, Mande no Europe, Mande no Asia, Mande no people are listening to you and that. People they listen. My old program, my current one, who may not come immediately no live, but later. Yeah, imagine now, Makarim lucky. Makarim lucky, what take your life now. Maybe I'm at the tomorrow now. I will now start listening to this one tomorrow. Sometimes I can make this one, I can make the program, give your life. I will not know. Keep it up. Cheers. Ụmụ ajani unu ewekwe n'iwe ụmụnne m unu ya akpọkwa m na afonu m na ojule eju enwe m ike ịkpọkọrọ na ntụrụ ewepụsịa m ihe ndị nọ n'ime so biko na unu ewe n'iwe kpọọnụ biko na ụmụ ajani my like on hello. Good evening. Good evening, mgbede ọma. Ole ka ị mere? Emekpole ma ọrụ ndị ihe. Chim nọ n'ọrụ nwanne m. Okay. Nwanne m jisi ike anyị na-ekele gị. Chineke Chukwu okike abịa ma ya chekwaba gị. Echeng na asị cheng n'aka ekpe cheng n'aka anyị. Mmeri ga-abụ nke gị bụrụkwa nke ụmụ aja n'aha Chukwu okike abịa ma. Ise.
nke eziokwu na even ịsụ na ọ bụ ị na-enwe nrọgha ma ị na-eme ihe doubt adịmana ị ga-eme program 2-3 just ka mgbe nọ 1 week ị ga-eme program ha ala ga-agbaghara aghara eziokwu obodo ga-agbaghara aghara ime 1 week nọ chịkpọ ọkpa n'ime ụlọ nọ ezu ike egwu ga-adị egwu ga-adị eziokwu mana nsogbu adịrị biko adịrị m ka ekwu maka ndị be anyị ịgba onwe anyị mgbe okpuru emegide onwe anyị o jogburu onwe ya nyere ndị Igbo o jogburu onwe ya anyị amụtara ichekwa aka anyị pụta aka anyị n'ama onye Igbo ka ị ga ọsọsọ ndị Igbo ka ị ga-apụta ugbu a ọta Naijiria chịrị kwụsị ilekwe ihe nwanne nga a ga-egbuo ya ọ ga-agbuo ya ọ gaghị ajụ ajụ inye ya ego ga-egbo gị egbo si ga-eme ọ ga-eme mana na ndị ọzọ ihe dịka Yoruba na-asa ha nara eme o chugburu onwe ya elọta anyị ga-esi nọdị ndị Igbo ma ndị ọnụ na-eru n'okwu ma ndị ọnụ na-anaghị eru n'okwu ụmụ ọ na-abụọ eji ụnụ gba nkịtị ụmụ ọ na-abụọ eji ụnụ gba nkịtị kama mpụta na-agba akaebe gbagide ndị nke ọnụ mana e nwere ndị na-eme ihe karịrị ihe ha mere karịchaa mana nwere onye be ha na-apụta agba ha akaebe ndị Fulani na ndị Yoruba ugbuna one ka a na-egbu military na Borno ma ihe egbuchaa ha mere ugbuna one ka ha fighter jet na-abịa tọọ bọmbụ ọsọsọ n'ala Igbo ihe ole mere esogbuchiri bikonu o nwere mgbe ọ ga-abịakwa agaghị ama ma iwu onye iwuru chima ma iwu pọman ọkwa ihe na-eme gbana nkịtị taịm ga-abịa ị gara ama ma iwuru chima ma iwu pọman orute inye orute onye ọbụla orute ikwu orute enyi so bikonu dịka Ada na-ekwu ọ ga-amụta otu esi protect onye ka ụnụ ọ ga-amụta ka esi protect onye ka ụnụ e mere mgbe anyị na-aga praịmarị skuul ọ ga were pensụl nwa klaasị ya were pensụl a were na-ede ihe decha onye nwe pensụl tụmesi n'ọnwụ nke ya ọwụ osi adịghị mma pụta nwere ihe na-azị iprotect jos ka m gwaka n'ọnụ ụdụsọ na ama pọtụ ihe ọjọọ mgbe a bịara abịa nweta pensụl ịra nwa na pensụl ahụ asụ na ya nwe na lekwe mbọsị a na a gara azụrụ ya mbọsị dị ọta asụ ngwa ka a ga jụọ nwanne nwoke nọ na nwa nọ praịmarị 3 ka ọ 2 asị ka a ga jụọ onye nke nọ na praịmarị 5 mgbe ha gburu gbara bịa bekwute onye nke ya nwanne m nwoke ele mbọsị ọya nwe pensụl ya ele nwanne ya anya n'ihu nwe ka ọ dị ya sị na azụrụ pensụl mbọsị dị ọta okwu ube mana ka ha lọtara n'ụlọ ọkọrọ mama ya na papa ya atụtụrụ nwatakịrị a gbuo ya shege gbupụ ya that is pepe ma mmiri ọkụ n'anya so ya were bọtụ na o mere gịnị o protect nne ya n'ama o protect ya n'ama ọ bụrụ na ọ dị is a simple story ọ bụrụ na ọ maka ọkwa na ọjọka ọwa anyị nwa na-ebupụta nwanne anyị ọwa anyị na-ebupụta ndị nke anyị ọ dịghị mma onye na-apụta asị Biafra Unite ọ nọ na aba ya ọ na-enweta information karịa ọnụ nwa na abroad so ihe ọ hụrụ ọ bụ na-ekwu ọ na-eblem na ya anya ga-ekwetasị na alụrụ anyị ụwa sogbuo ya na nri anyị nọ ihe na-emebi na-aga na-emebi kezi mgbe ị ga-ekwu okwu onye ga-ekwuru mgbe ọ bazie na-enwe nke a ga-esi mee ya mgbe nke ị ga-apụtazie mba ugbe nwere ụta ga-esi mee ya ka onye ọbụla kwuo n'agbanyeghị onye ọbụla ihe anyị nwere gọọmenti anyị na-eso ugere briji gọọmenti onwere ihe ọzọ so briji ahụ ndị nọ n'isi ya unu mee ga-ama eme anyị ga-agbapụ na na-emeta ihe ya
udekwu ya panta anyị ifo ya efugodo anyị ọzọ so ya were ya ọ na-apụtasịrị na-agba wụọ na-enwere isi n'ọdụ kama ka anyị chee na ọta ala anyị ga-esi were mee gịnị chekwa ala anyị ya dị mma that's the most important thing ụta ga-esi chekwa ala anyị onye briji biko asa eme ngwa gịnị eme ngwa meghere ọdachi anyị gara dozi na-eche ya na-emebi from 1 go 2 from 2 were 3 ọta ka ga-esi ewe village 1 by 1 village akwụgwụ community ugwu ewe local gọọmenti ka agba mbọ kwụsị a na-egbuchichi ụmụnna anyị no ihe eji were na-eso gị dịka ihe were nke ahụ dịrị dịka ihe ele ya sịbịara bịakwu yes enwere oge ọbata obi kọwa out the declaration ihe ọ pụtara na ihe a ga-eme kama na ọwụ ndị iberibe na-amara ihe ọrụ na iberibe ama m ga-akpọ enwere ebe ịnọ enwere ebe step na ebe ịnọ ka na eze anyị ife ile na iwu gọọmenti ị naghị fall back ga-eyi uwe na Biafra land mee prezidenti mee ihe ọbụla enwere ibe ọ na-eji eje nwere territory na control nothing anya na ha ka wee fall back ndị fall back do you know what is calling fall back? It's called fall back. Enwere ebe ịnọ bụ na ebe ịnọ you just make a declaration and ọbata obi ọsọ when countries start recognizing us I no recognition. Ihe this terrorist bịara gwa anyị ewo recognize us and eleke na Eritrea na-enwetabere nweta what would the country may recognize o jiri nwee the power nwee the authority ikpocha cabinet nwee the authority ya gọọmenti ụmụnna lekwe na anya ndị na-esokwa nwaanyị a lekwe na anya marakwa ebe unu na-eje marakwa ebe unu na-aga kpuchakwa na yichakwa na anya ụlọ ọfụma unu ga-echeku from day one nwaanyị a batara n'ọfịs site n'okwu ọnụ ya site na omume ya ogosi na nwaanyị a bịara chọrọ Biafra kama ihe ọbịa ga-awụ isi and isi ọ na-awụ data pawa ahụ ọ na-acha ọdụ iji mechie emechi kama ọ mebie ha dịbi na pawa ọ na-achọ ka ya nọ n'isi na-emete ya tere anyị nwere ike elebe anya so but no ụdị ihe ka ọ bịara emebi imebi everything from A to Z trash everybody trash ịbịa transfer ya gba datu ndị a na-abịa akọwa ọ sị na enwere ihe ka bridge gọọmenti no ya USD with the only government bịa na ya na-aga register bridge gọọmenti onye ka ị na-aghọrọ onye ka ị na-agwa owu that is ilekatịrị ntị hotel ilekachara that is omedi ihe o zuru nwa ga-eji nna na wa ilechụrụ m Igbo anya nnọọ ọ dị nke ị ga-ewere anya aṅa garị like that ihe ma bridge gọọmenti and this man abịakwala na bịa na ihe na this program kọwaa what's the meaning of the bridge ọ from bridge inweta ihe ọzọ ndị chọga now we are in government. Yeah, in government. Yeah, in government. That's what I'm in a government. I don't do it. You're not about it. Now we are in government. Now we are in government. Now we are in government. No, yes, sorry. I want to be held up, but I want to break all about cocaine. Achọrọkwa m ihe ọjọọ chụọ ihe ọkwara mere ndị Biafra ihe ọkwara mere ndị Igbo na dị so strong kwadata ụba na-ịpụta ihe anyị na gọọmenti na-emebi isi ada biko nye m na-agwa ndị be anyị ewu onye na-aga eso nwaanyị a na-eweta ego na-eti ihe marakwa na ego m nọ na gịrị wrong place wetadịkwa ego m ka e were zụọ ụmụnne ya wetakwa ego nke were zụọ Biafra ị na-eti ikwe ego ị na-akpa aga n'etatise ego na-aga na bankị ukwu ịma ịga nwoke ọbụla gara na bankị ukwu bankị ego ya nga n'ori ọda enwe return okwu gwụrụ agwụ so ya were ka Chineke mezie okwu ada ka chi bụ nwanne m thank you ụmụnne m ọnụ ya ama akpọnwụkwe with my number ana m na nsogbu now ọ na-ajụrụ eju
biko kpaghachi azụ ezi nwanne m kpaghachi ọ na ị na-agba ọchị m biko kpaghachi enwe m ike ịkpọnwụ ma fonu juru eju o juru eju since ka m na-ewepụsị ife ndị dịgasị ya nụ hello Hello, Adanda. Good evening. Good evening. Ụtụtụ ọma ezi nwanne m. Chi m nọ n'ọrụ. Ana m ekene ụmụ ajaala. Na-asị ụmụ ajaala birikwa. Ya ma pụara ụmụ ajaala na mma. Program gị nke taata amaka nnọọ. Ọ dị nnọọ mma. Onye na-ewenụ ya butukwa onye iwetu n'obi ya bututu na ọ ka ọ dị mma ka anyị na-eme ka ana Igbo na ala Biafra dị mma anyị nwekwara n'onwe anyị bụrụ ndị na-achị onwe ha dịka ma ihe nke igusi ọkata opie na onwe ya kọwachara anyị Maazị Nnamdi Kalụ maọbụ zuru ike na ha mechara emepe nye ọfụma nyanwa Japan ịbịa nye ka ọ nweghịzi ọnya the final bus stop ojikpo onwe finisher to finish things to finish ihe gbasara Biafra ka anyị nwee ike inweta Biafra ihe banyekwa n'okwu ụdị chief priest Okoba na chief priest nke ahụ gbasatara ya for me nwoke ahụ ya ata ezigbo afọ o so wee na-apọịntị aka mgbe ọ bụ kọmishọna Hope Uzodimma ndị a ga-egbu o so na-atụ atụmatụ ụmụ Igbo ndị a ga-egbu so ọwụ for me ọ ga-ata afụfụ because na ndị niile mere ihe megide ụmụ ajaana ha ncha ya atacha afọ ma ha ma ụmụ ha because mụnwakwa na-ekwu maka onye ọ na-mere ihe megide ụmụ Igbo ọ bụ a na-ata ya ma ụmụ ya a na-ata dị afụfụ then Ngozi ọragbuboro Fulani n'onwe ya ifere na kpọrọkpọta agbagoro n'iru efi ọlụketa onye ụga dị na-ekwusigo agbazikwa onye Enugu steeti ebe mụnwa na ọmụmisi Odeche steeti Enugu Odezi lokal gọọmenti ya exactly. So ihe a niile wụ ori ọ na-ezu oge Oremijus na-eme program taa tọọ onye nke kpọ ọnụ ịbịa difendị nyawo ọragbuboro Fulani mana thank God Oremijus nwanna jitekwere ya wee finish onye ọrụ ọbata oji osi na ka Maazị Nnamdi Kanu osi testimeted o desimetiri nnọọ ha na-ekwu ka mkpọmkpọ iko ndị a dị stupid fat so very stupid human beings. n'anya na nwaanyị awa na onwe ya nke ha ọ na-agbakwa na mbọ maka onye Igbo ọ bụghị onye Biafra ọ na-agba mbọ ndị Fulani be ha ka o mebie ebe anyị nọọ ndị be anyị na-esie bụ ndị nna atọ ụta maka na ịma mfụcha isi na-ekpu isi ndị be anyị na-ahafụcha nnọọ isi ha na-ekpu isi na-asị kedu onye ka a na-achọ ka emegide onye ka a na-achọ ka emegide ọkwa mmiri ama ọmawa onye ọna mara ọma mma anyị ama nkwe ka ọma nụ na ya na-agba mbọ oke ike anyị yotagosi onye na-egwenụ nwaanyị anwa arụ ka nwaanyị anwa mee maka ihe o ji were arụ na onwe ha remọs onwe ha nwaanyị anwa gaa na soshal midia gaa bidochi onwe ya na nwoke ya na ya na-eme ọra n'ikpuchi elu onwe ha remọs ọnwụ na onye nwee remọs maka onwe ihe ọ ya dị ime enu igosikwanụ na owu mwute o wute gị enwe ike ịmanụ na ihe a na o mekwanụ na ọghọm mana o kwusiri na o meghie na ọghọm na nke awụ na ọ kpacha anya
wee na-eme na ọ ka ya emekwari ọzọ. Ọ ka ya eme nyawa o kwechiri. Mana ama m na ihe a ụmụ nwaanyị na-eme kịta anyị achụpụnata ya. Give it just ọma ru 1 week nọ na nwaanyị ahụ anọzi n'ụga. Because ama m na ọbago soshal midia ndị ekwesịghị itinye ọnụ ya etinyekwa ọnụ kịta anyị achụpụnata ya ọ ya atanata afọ ihe ahụ ọnụ is a must. Is a must. So then abanyekwana na nke ihe banyere n'oge nkere na ihe very dark man na-emenụ ma ikuku nna. Ịma na ụfọdụ oge anaghị m ejichi ike ekwu maka ihe banyere oge nkere maka na enwere ihe bụ acting na mmadụ na act ihe act na mmadụ wụ onye isi maka ọ rụrụ na nke acting onwe ebe ihe ma mmechi enwe ebe ị ga-emedepe maka o nwekwe ka onye acting ga-esi mepenụ anya sị na o mefewere oke maka na ọ na-eme acting na ndị onye ọ na-apụ n'obi na ọbata obi ga-apụta any moment ekpere onye ọbụla even kwa vam dọrọta nkwụ n'ọtachet ka o nwere ikpe mana ndị Naijiria newspaper na-ekwu n'ọjụ so ka anyị na-ene anya mgbe ọbụla ọ ga-eme so ihe m nwa nụrụ June ka m nwere idea June kwa ka maka vam kwụ 30th Friday maybe na abụgharịrị ya ebugharị anyone menụ June ahụ adịkwụzi nso because na June erugo ihe furu ofu agwụgo agwụ so na onye ọna na-act ha act ọma m bịa mebe na ndị abịanụ asị na ndị de facto nwere ndị isi de facto the government of their own iwepụta ụzọ bụ onye isi so ọ na iwepụta ụzọ o nwere ihe ọya ya asị nke ihe iwepụta ụzọ ha mere ma ihe a mee na head bridge eziokwu na oge nkere kwesịkwara ikwu mana ebe e nwere anọda gọọmenti bụ de facto iwepụta ụzọ na-achị even na mgbe ọ bata pụta na dati bute ụzọ something nwere ife bute ụzọ onweghị niti gbasara bute ụzọ hie ime anyị na-ekwu okwu ahụ bute ụzọ act ihe anyị na-ekwu okwu ịkọndem oge nkere nye iwu ka ebe ndị ya karịkwana ya mba na ọchele o nwere ife ụdati na mmadụ ọnwacha mgbe ọ bata obi na-ekwu nke ọ dị enye iwu ọ naghị asị Biafra Angels jere ọ pụta ọsị that na enyere from now to this time ka akpọpere ndị a dia shade ọ gbakwazie nkịtị nna oyukwuchimisi na aka anyị nọrọ ka ezi n'isi ya na onwe na isi na ebe ọ ya awụ ife dị otu a mee akọndem ihe ka ezi nke ya artizi na ya ọnwụrụ na ahụ onwe na isi na ọbana unu na emadat na anyị just nọrọ bikos na ebe dị just nke ya ekwu n'ọnụ ekpunwu ihe ka ezi nke ya emenwu nna be anyị ezi nke gwekene nke ya ekwu anyway dịka ọ na-anọ na dat mere enwe m idea ọnwụ na o nwere idea ema kọndem ya mpụta na m anafa mpụta ya na-eti ọnwụ na m nwere idea ya na-ekwu steady and let me just na ihe nwere idea kọsị na ya nwere mgbe ya chọpụtara ya nụrụ ya nwere mgbe ọ sị na ya ọsọ n'itwit such a thing enwere m idea mana ebe ihe abịagide mgbe ahụ etwitiri ya ọbịa kontinu anyị nwa kwesịrị ịkontinu na-anafa na-eme ya ji create awareness ka amarakwa na-ekwe ife ndị anyị na-ejebiga onye ọ na-ekwu ya nyanwa na onwe ya apụtakwa wee baa mba na this atrocity these people na commit with Biafrans is enough is enough. I nwe mgbe eji se blọọgụ jebe ọkọmandị aka eje mmeri no mana onwe ibe m kwupụla anị ya hụ na ndị igwere genge ntị ma ya hụ nne na ikwuo na-ekwuo sọnsị ya kondemuo na ọ dịghị mma kpọọ ihe ọjọọ sọnsọ ya ife anyị chọrọ ma ya hụzie na ndị agwalụ o nwere ike okwukwa ma eme na eniti mana okwuo na-ekwu o kwupụrụ naanị onwe ibe niile ka eji akpọwa n'ụmụ Biafra Angel no onwe ibe niile
anyị nwere leader anyị nwere okenye nwa na onwe represent is for what ya o represent just ka ọ nọrọ na place onwe ihe na-eme na ba ekwu okwu onwe ihe na-eme na ba ekwu it's like that na mmadụ wu chairman ọ dịka na anyị nọ na ọwụ na ewu chairman because ọ ife oyi ọ ka ịmụ ya na ewu vice chairman yes olumbọsị chairman anọghị ya ibe a na-emebi esi gị oke because mgbe chairman anọghị automatically iwulugo chairman mgbe chairman anọghị ya mana ọ nwee ebe ịma mmerụ ma ọ bụ na chairman ka ya na mana ike anyị ya emenwu ya anọkọta kuchimisi ọwụsị na onwe mmadụ na-aba na-anụ ọgụ enwe ihe ọ ya aba chọọ ịsaịnị enwe ihe ọ ya aba ị na-ekwu chọọ okwu sainin nke nwere anything na a na-asain ọ maka na ikwu chairman enyere m amaala nga atụ ejọs nje wee maala gị atụ ka ịfụ gos afọ na some people aghọta ụfọdụ nwere ike na-asị kedu ife ịchọ ka o mee na ya ihe o yi eme na ya wụ ịpụta na soshal midia otu ahụ o si aba mba na ọpụta wee si na ya na-eme ka ụwa mata na from distance on its foremost now ka a kpọchiri shade ụmụ ajani ụmụ Igbo for 4 months with na-eme nte emeghị nke ka ha fụ na-ekwe ibe ụmụ Igbo na-ejebiga na Biafra land nọọ ka afụ ụdị afụfụ ndị Naijiria na-atụ ụmụ Igbo ka afụ mpụ eji ụmụ Igbo eme oyi create awareness and ibe a niile ka ọ bata obi eji na fight ihe a niile ka wadida maazị Nnamdi Kanu na fight na this kind of thing mere since 4 months onweghị ike ime na Yoruba land onweghị ike ime na ugwu Hausa na ọ na-eme because of na ewu ndị Igbo ka afụ the kind of sufferness ndị Nigeria na not because of this thing ka anyị ji chief na from Nigeria okwugo sọsọ ibe aka anyị chọrọ otigo ya mkpu na a na-agwa ndị NAFDAC from now to this time sumepele ndị a dia shade miawu na-emepezi ihe anyway nsogbu adịrọ ọsọ ya wụ finance ibe anyị chọrọ ka o mee na ụlọ oye blọgụ jebe ọna oye jere no mana ọ na ọnọdụ ka ogbugbu a na-egbu ndị be anyị dịka mgbe a helikọpta tiliri unu gbuo mmadụ 3 ekwesịrị ịpụta kwuo okwu kọndem onye gwa ụwa na-ekwe na Naijiria jiri helikọpta jere fighter jet jee ebe anyị tụọ bọmbụ tụgbusi ụmụ mmadụ ọnwụ na-ekwu nke ya ekwu nke ezi nke ya emenwuzi nke ya ekwu nke ya ekwu n'ọnụ nke ya eme n'aka ka ya eme adị m asọpọtụ ihe ọjọọ nsogbu adịrọ unu na-agbanị nnọọ ada ezinne unu na-agbanị isi na ike unu na-agbanị anyị kwu unu na-aza anyị nọkwa na-emekwa one nke anyị ga-emenwu maka ekego n'ọrụ eke ndị na-atụ ego ndị na-apụta na midia ndị na-emekwa ka ha si eme anyị nwa na-eme ike anyị na nke anyị ekwe anya na onye ndu anyị bụ Nnamdi Kanu ga-apụta ọbata Obie na onwe ya ga-apụtakwa ihe niile na-adị mma mgbe a nwazi ama m na ha bụ apụtacha kịta anụwa Nigeria ya fọlụ zoo ya fọlụ under one day zoo ya fọlụ ihe ndị very sure so isi na ike mana ka anyị na-egekwa ka anyị nyere ndị ọzọ ohere nna m thank you Chigozie ndo Chukwu gozie nne m biko kpaghachi azụ ka ọ nna m biko enwe m ike ịkpọ ị na nna akpọ mgbe mmadụ nọ na line biko kpaghachi if not anyị emechie enwe m ike na efo na sef ihe dị n'ime ihe dị too much obu onye isi ya ebukwatanwu so onye ebuzi mụọ na ijikwe nwayọ o nwere ihe nchọrọ ịkpọrọ ụnụ ihe ahụ information very important information chere ka m kpọrọ ya ọnụ ka ụnụ nụ ka onye ọwụ na-adịkwa careful dị njikere
Malifone, me own chicken, no na dem. Careful because I chopped and no well another way. Esi egwundo ba wayo now. So onye ona zinala ndị befa ozi. Okay. Ụmụ Ibe, Uruchoman, biko onye ọbụla ga-adị very careful now because information na-reach now kwuru na aha ke database for BVN. Aha ke database for BVN. So all these scammers no follow. So onye ọbụla kwesịrị ga-adịkwa extremely careful because nwekwa ndị eji ewe echiche aha ke database for BVN and ha kpọọ gị onye gị your correct BVN, nyekwuo gị your bank details. Nwezi ike ya gwazie gị nyezie fa some code and other things. Nyekwuo gị ma date of your transaction and debit, all these things. A ga-enye gị your full information ihe na-eme na the account. So mana ọ bụrụ na asị gị send anything number or debit or Hello. Ada. Anna m dewo. Ekwere m gị mụọ anya abalị. Mana echi ndewo. Ihe niile ekwuru ekwutechara everything. O nwere m chọọ ka Biafra sịma anọ lụakwa marakwa. N'isi mbido gbasara ebe Ngozi si. Ebe a ka m ga-ebidogo tinye ọnụ n'okwu a. Adachọ m ka ị mara that na onye ọbụla wụ onye ugwu maọbụ Awụsa maọbụ Fulani ọ bụrụ na agbụrụ ya na Sokoto ihe ọ ga-aza surname ya ga-awụ Aminu Sokoto. Ọ bụrụ na agbụrụ ya na Kano surname ya ga-aza Aminu Kano. Ebe ọbụla amụrụ ya ebe ahụ ebe surname ya nọ. Na ka m gosi gị example na iwu ọchị onye nke Enugu gọvanọ onye Enugu ji mee ezite assistant ward. The first thing ya n'ọrụ na ya wee onye Enugu na ya kelere Chukwu ote gọvanọ si kpọbata ya. Ọ na-ahụzi onwe ya asụ onye Enugu na ya wee eze n'Enugu. So Ngozi Ọradeze maybe amụrụ ya na Ọga anọ onye ọ na nne ya nọ n'akụkụ ya wee mụọ ya ọ ya wụ that Ọradeze. Maybe ọ nwere eze nne ya nọ na akpọbatara ha because ha na-abata n'obodo ha ga-eme itiri eze obodo ha nye ha ebe ha ga-anọ wee na-achị efi. So ọ ya bụ oge iji ahụ ga agara Ngozi Eze Ebuka. So you should not be wonder about that. So iwu ọchị ha na agwa gị na human na sense dị ha mmiri. Then nke abụọ ya wụ ihe gbasara shop akpọchiri shop. Ada biko ka m jikọnye kee mụ nke agbachiri that shop and ke ihe a na-ere na the shop. Ama asị na ọfọ m si ede ife a akpọchiri shop. Ya wee ebe a na-ele ọgwụ n'Ọnịcha na head bridge. Ebe a na-ere ọgwụ akwa ya? Na head bridge Ọnịcha. Okay. Ada ịma na ihe gbasara ọgwụ ihe gbasara NAFDAC all for the health. Ọwụ na ndị be anyị ndị na-eme that ọgwụ ahụ a na-emeta ọgwụ ahụ ọfụma. Ịwọcha ndị be anyị ịzụ ọgwụ eruzu ala because of the bad drugs onye ọya erughị ala it cannot do anything. So onye ahụghị ihe a ga-ajọmpụ ihe anyị NAFDAC because ọ bụrụ na a ga-agbape shop a ga-agbape mana ka ihe a na-ere na the shop before na-etinye ọnụ because Biafra government agaghị support any fake drugs. It cannot support any bad evil. Nna be anyị chele na ụnụ agbazina n'okirikiri ebe ekwesịghị agba n'okirikiri. O nwere mgbe the whole market je na-ele
bad drug onwere onwe ndị na-ele bad drug je kpọrọ ndị ahụ mee ihe ekwesịrị ime ya akpọchi the whole market and as na ndị akwụ ụgwọ from 500 to 700 according to the news we bakwuru ebe ahụ and upon everything no way for 4 months ha na-ele ọgwụ NAFDAC bịa ha alụ ọrụ hazi ndị na-ele ọgwụ chọọ ndị agha ma na-ele fake drug jidefa tafa afụfụ anyị adịghị sọpọtụ ajọ ife mgbe iji eje gwele shọpụ mmadụ kpọchie for 4 months igbubeghị onye ahụ igbugonu the person now. Yes. Even they got the land, the family useless. What's the unu bad the family bala now? Yeah. So now I always open the problem one and after that boy a man who go sana a log no go and what about a log na Yoruba? And what about a log market and a log na Bini? Or Macana on Dibo. Kaya dibani boland but chase up on for 4 good moves. Oh way no. Oh my God, no buy. Mr. Nka boy I will that 4 months now. This here 5 months of time now. Then we watch maybe okay tweet that that during that January time. And they watch at that January time. Everyone may shake. What for say they shake. The Biafra government was shaking. Everybody was. My problem in the buying will this excuse out on your waist on a woman way. Only women all this excuse. I don't know they will excuse. Nah buy me pawn me check and never change anything. Because now that Chalam will even now Biafra land in a shake everywhere in a shake. But on now even in activities are name. It doesn't stop any activity. Yes. So say what is this say excuse our drama. I'm gonna say that now. The only thing I need to do, I want to wait you see, Jaweba or may travel or Jamie TFA. No, Anna be time now age up on a live program. You use all the opportunity all time about to be a pass message. But they be one special time to pass message. Up for that program or for fundraising. Some messages on our pass on a fundraising. Or use that opportunity I hold you and them money pass a message. That's all. Okay. I am not going to name with a special time. I am a play special time for that. No. Because some quiz every Saturday with a fundraising. Every Sunday with a town hall. And that's what I'm going to guys because I didn't grow it. Also, I work on I'm going to Zaka too. Let me do the program today. I went to his program. The same thing with my body now. Because only our independent media. That independent media means that you people more than whatever question and answer from Biafra government in SI. I would like the whole media to come in that place. Only in Kenoma government now ma beg. We need to put a joy as Tokoneros in the Jota and Mena Bojota. Plan to Zaka way that is all independent media. Oh, government gas you everywhere around. At least you go no with the government. And no question and answer. Now no one cool. So one can answer. I want to go with it. From there, government they can be able to stand and work because other into Zaka come in there. I want that question and the answer time now you put now. I want that question and the answer time. And he put the more because about to be a question and the answer. Let me tell you something. Mazo Genkele acting prime minister. As not acting prime minister. Not act as a prime minister. Until the prime minister, acting prime minister. So go see that now. Even in a prime minister name, oh ye name
until na ọbata obi ya pụta. Onwere nke ya nwapụta kịta asị na o yi echere ka ọbata obi ya pụta. Akpọrọ ya acting prime minister. So ọwụ na ome question and the answer dịka otu ọwụ because ọchị ime question and the answer. Oye eme question and answer na ọwụ na ọchị ọwụ by force. Na oye eme exactly like ọbata obi. No, ọwụ na by force. I didn't eme ya expect ka o mee exactly. Ọ ga-abịa if ọ kwesịrị ịpụta question and answer. The government Ghana, the whole independent media ga-apụtazi na-ajụ ha ajụjụ. From there, gọọmenti esi tie up. Ọwụ na unu na-agba gọọmenti wụọ mba. Ihe unu na-emewe ihe na-esi egosi. Mana o nwere ka unu ga-esi eme ya. Unu pụọ, ọhụrụ mụtara otu o si gaa metata media jụọ ajụjụ metacha nweta esi nwee the right information ihe na-eme na ebe onye na-eme na each community, each state. Onye buru ya bugara then that question and answer ahụ onye ajụ ya sị ha dị awe n'ihe dị otu a na-eme ebe dị otu a. Ebe a ka ha ga-asị na ha dị awe na ha dị awe ka onye nwere ike ime ikwueta. That is ọrụ ndị media. That is an independent media. Oh, na that opportunity. Oh, na watch mgbe ọbata obi na-eme kwakwa ngesi. No, no, because ya somebody may for chọghị ime. During time of ọbata obi na-eme question and answer ị na-afụ ikuku na ọbịa jụọ ya ajụjụ. Ị na-afụ ana m abịa at times ọ na-adị ha na ana m abịa. Other people na-ajụ ya ajụjụ na Twitter handle ebe ọ na-eme question and answer. On a Twitter ka ọ na-eme ihe. Okay, ọtago. Which na ya enwebe opportunity menya with the acting prime minister. So I want the opportunity that why not? And I want opportunity after yeah, first opportunity. And yeah, because of na yeah, may onye ona nwere system nke okay ọtago. System oge nke la wụrụ system ọbata obi. Okay, ọtago. But no, you may at least minimum. At least minimum. Okay. Sometimes medias may beg government letter or question and answer. Let the governor stand or let the write to the government, to the media of the government. They have a program is the acting prime minister, the time of the applicant, because we want to read you. Make it say time. About it, maybe so we get program here. We put the program it. Both the media, government media, both independent media. It will come out. Okay, say me. You may understand. Then they watch here, and that's in the about now. The inevitable information was the governors of the state, but they both in place. All those governors, from the governors, the medias, and they bring it information. But I believe everything they sit of everything they sit of and I may put another at least go see of when I know alpha they're buying a now when you are now because you don't need we watch a pattern of our Ahmadike and pattern of Simon are with the same. So only your brother his own pattern how to do his own life. But I would like Ogun to sit up. My enforcement as acting because our brother told that no everything got yes. But because sit to go to Yabata, Yahamoko hand over to the office. I don't know. So if I like church make a man and we see. Ogusia. Abanom is one. Hello. Hello, Adande Monadete. Anna by in there. Hello, Adande Monadete. And there was one in there. What's a trauma?
Hello, Daniel Munandegede. Ana m anụ ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma ezi nwanne m. Anyị na-ege gị ntị. Okay, Ada, m chọgodoro ebido na programụ vam mere. Ịma na asị ọ bụ sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu, onye dị ndụ tu a na-agbazikwa ya olu. Vam program vam mere vam anọkọtabeghị ka ọ Biafra Unite ọnụ. Vam anọkọtabeghị kpọọ ya iyi. Vam ekwe ọkwa onye ọbụla kpọọ Biafra Unite iyi. Ị chọrọ ikwu ihe ọjọọ gbasara ya, ọ sị gị mba. But as a man, ọ bụ he have to have, o kwesịrị inwe ebe ọ ga-akwụ. Ada gị nwa na onwe gị o nwere ebe ịkwụ. Ada mma na ebe ịkwụ bụ na brigi ebe our gọọmenti our prime minister kretere onye ọbụla ebe onye ọbụla kwesịrị iso, which no that gọọmenti ka onye ọbụla kwesịrị na-asọpọtụ. Ị na-ekwu na na-agba saga and ekwe mana na 55 vision ọ nọ na brigi. Efugebe 55 vision pụtara bịa na-eme program na-ekwu na onye ọbụla nwere ọrụ nke ya. Biafra Unite ọ bụ na ọ laikere our prime minister ọ like ọbata obie onye ọbụla na-eso ụzọ ahụ o dosere anyị ka onye ọbụla na-eso. O kwesịrị ịbata na brigi ihu ya, his presence na the fundraising matters na kamara ebe ọkwa akwụ. Ọ bụghị ịbịa ikwute nke a o defend onye a ikwute nke a si ada ọ na-akpọkwa ma brigi ọnụ na brigi anọghị eme ọfụma. Yes, ọ gotu na anọghị eme ọfụma, at least o nwere otu esi emekwa n'ihe. Ọ bụghị onye so otu nchukwu bifo, ọ bụghị onye nwụrụ anwụ sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu, onye dị ndụ tu a na-agbazikwa ya olu. Onwe onye dị perfect n'ihe ọbụla na-eme eme. N'ifuru na vam mere program ọ remedies, onwe onye bịa na-eme our Biafra Unite attack. No, ihe a na-ekwu bụ ya nwere stand ka mara ebe ọ nọ. Ọ bụrụ na owiti brigi ọ pụta ama na onye ọbụla mere mistake na this thing mere after the declaration emere many mistakes and the people na laghachite and the one nwoke ezukwala n'ozu ọbata obi ezuru bụ our prime minister. Onye ọbụla ji azụ na brigi then ka ihe ya nwa ka na-eme ọkakwụkwa na the defense at least ofugo naanị na yes ọ sị na Biafra Liberation Army anọ arụ ọrụ oge ha kwesịrị na-arụ ọrụ. Otu n'ihu ya na that fundraising asọ m ka ọ pụta bịa na-akpọ onye nke ọnụ ọ gbaa saga ọ kwuo onye nke a na-eme ọ mee interpret onye pọtụ ọ na-ekwu ụmụ Igbo Biafrans nke n'ebe a wa prime minister mere onye ọbụla ụzọ prime minister kwuru onye ọbụla soro data ụzọ na-asọpọtụ dị brigi. Ọ ihe abụ ihe niile ọ bụghị ọnụọkwụrụ onye nke ọbịa ọ na-akpọ brigi ọnụ. O nwere oche ọ dị vam eme ya ataki ihe a na-agbazi. Ọmakwa m ebe isi weta okwu ataki o nwekwa mgbe m ji si na emere ya ataki. Ọmakwa m ebe okwaso ọnwụ na ihe ekwu exactly ihe m kwuru. Onwere mgbe m ji si na emere ya ataki. Achọrọ m eweta okwu anaghị ekwu kwuo ohie because ndị na-anụ ya kịta ya sị na na ada ndị mba na ndị gịrị si na va mee Biafra Unite ataki kwara n'ohihe m kwuru. Adabigoti asị m na program o mere na nwa onye mere ya ataki. Ịghọta the program eme today nwa onye mere ya ataki. No, ihe a na-agwụ ya bụ ya chi azụ na ụzọ ha wa prime minister dozere anyị soro. Amanne na-agụ comment section. Comment section. So ihe ada anọmas na onye mere anọma as na emere ya ataki onwe onye mere ya ataki. But ihe anyị nidiri bụ that people ahụ our prime minister ji eme ọnụ mgbe prime minister na ya before oga detention that ọ bụ na ọ laikiri ọbata obi like prime minister onye ọbụla ga-echi azụ otu ahụ isi zụọ anyị ozu ahụ. Onye ọbụla ji azụ na the brigi ọhịa kwuru ka ọ pụta ka anyị mara ebe ya nwa akwụ akwụ because na onwe ebe anyị mara ọkwụ akwụ. Ọ na-asị na men on ground anụ arụ ọrụ ọfụma na this one ego ole ka a na-ere mgbe egbe ego ole ka a na-ere this one ego ole ka onwe onye na-eproduce mgbe egbe onwe onye na-eproduce mmanụ ihe ji arụ ọrụ. Pọtụ ya pụta bịa join na ọji brigi ọ bụ na ọ na-fight for the freedom of Biafra and ego nwa na onwe gị bụ ebe pụkwara bụ na dati brigi ahụ. So anyị feziokwu onye na-ekwu ya onwe onye na-asị na ọ na-arụ ọrụ ọfụma ọ na-atara anyị yes bọtụ ka ebe ya nwa akwụ
Gave up of independent, yes, it's independent India, yes, good and fine. But now, only people. I tell you today now, people, he has with the bridge. But to Biafra Unite, any the voice here, any the voice, our prime minister, no, Otoshi, Arwodu, Awambe, Meye, Yenagakwa. So, any the Rama, had the one is the bridge, Ajanuku. Kabirigi shukwa ike dukwota hoshi dukwukwa intact before our prime minister allowed gas. Kihe na aga kwuto aga. Obugodu na asom ya bịa pụta na bịa si ngozi ọda beze bụ ka 55 vision tu no there. 55 vision the foot bịa na no bịa no na social media all the time. O nwere ọrụ onye ọbụla nwere ọrụ nke ya. Onye ọbụla nwere ọrụ nke ya. So ọ bụ onye na-asị na Biafra Unite no ya laghachite ọ bụ na ọma laghachite ọ bụrụ threat mba na onwe ebe ya na support your grid na support your USB anyị amara na onwe ebe ọ support na ọkwụọzi for Biafra n'ọnọzi yes ihe ọfụrụ ụgwọ so ihe abụ ihe onye igiri ka o mee ka anyị mara onwe onye na-eme ihe aka atụbọtụ ka ọ mara ihe bụ the right thing ime ya mee ihu ya nyidiri ya n'ihu ya ma anọrọ because many people kwaju na-ekekwu ya unesokwu ya nwekwa ike based on knowledge table many people kwa onye kpọchitekwe many people okwe ma niile achitekwu kpọchitekwe many people na brigi ka ọ na-eme ahụ n'ihu gị your presence na brigi wetere many things na brigi back so ya nwa tu laghachitekwe ọ bụrụ na o believe na ihe awa prime minister na-eme o laghachitekwe ọ ga-ewepụtakwe more things kwa a na-afụ ihe a bụ ihe n'idiri ọ bụghị ọ nọrọ na one side nke a ogbo ka ebe ọkwụ a mara yes na onwe onye na-afọ Somali ya mgbe fundraising but ada o nwere ndị jiri maka gị nwa laghachite na brigi and ha na-eme today esoro na fundraising na-edonate because na ha na-esoro gị naanị ihe na-ekwu so ihe abịa anyị n'idiri ọ bụghị ọ nọrọ na destin ọ sị na Biafra Liberation anọ arụ ọrụ akpụrụ aka ha ka a ga-eji na na-arụ ọrụ ha gị nwa na onwe gị makwa na Biafra Liberation na ọgwụ since how many months now na Nigeria na bombard everywhere every day ka na-ebulete ndị amị n'ala Igbo ha na-anwụ ike ha emeke sure na defeat kwa many of them which na anyị nwa na-afụkwa ya so ọ bụghị anyị nwa na-abịa ha kwesịrị na-emebi na-agbọ nwaanyị aja n'ukwu ị na-agbọ nwaanyị aja n'ukwu ka anyị shikwa ike so that our prime minister laghachitekwe ka ote our prime minister ga-eshi fil ọnụ laghachite today na be made brig address ọ bụrụ na Biafra Unite anọ na Nigerian ka otu anyị nwa ga-echi fil our prime minister na Biafra Unite bụ for everybody onye ọbụla na-egi ya so enwekọ naanị ihe m na-ekwu kịta onye ọbụla kwesịrị ịlaghachite azụ ikwu gị ya onye ọbụla laghachite azụ na brigi so ya nwe isi na adịsịkwara ya ọ bụrụ na onye alaghachite azụ kwazi na brigi na-amazi awa prime minister mma n'azụ so gị nwa ịfụkwu ya n'ọkwa the same thing ahụ ka a na-eme o kwesịkwa ime ya ụtọ maka na mistake onye ọbụla mere o nwere ife nchọrọ eju gị jụọ m because ụnụ bịa na-asị ya na-achite azụ o nwere ebe ọ nọ bụ yes o nwekwa ebe ọ nọ before kedu ebe ọ nọ ọ nọ bụ brigi mgbe awa prime minister anọ kedu ebe ọ nọ na onwe ebe ọ nọ ọ sị na onwe ebe ya nọ okay yes ka njụgodu gị ọzọ jụọ since ị na-afọ Biafra Unite ọ na-ekwu okwu niile ọ na-ekwu efugo Biafra Unite adres Ngozi Olabugwolo the commander in chief of terrorists afụbeghị ya ome ya adres but na ikwute okwu gbasara ya based on ihe na-eme ọ sị gị mba ekwutekwela okwu ya gbam emohe o ji si oke ka nkulu da oimaliz na o ji si ga-ekwutekwe n'okwu ya amaghị m ya nwama ọ ya ka ị kara iju ya si ya kedu ife kpatara o ji awa ekwute okwu Ngozi Olabugwolo the commander in chief of terrorists osisi ekwutekwe n'okwu ya why ada ajụọla m ya ọmịjụọ ya ọkọtụọ m ọf ọma nkwe ka m jụọ ya that question omu nke ọm ọkọtụọ m ọf akpọgọ m na program ya njụọ ya that question ọkọtụọ m ọnụ enye anyị chance sef ka anyị jụọ ya the question ọ ya kwa bụ the problem ị chọrọ iji ya question now ada o mere program akpọrọ m ya mụ na ya na-ekwu ọjọọ m na-ata m jụọ ya otu isi jụọ m na ma kwefe otu m si saa gị ya otu oruzie mgbe ị ya ajụzi ya na
ịjọ ya ọkọtọ gị off ọmanye gị ala go jụzọ ya the question ya nwa na onwe ya na ọbụna n'ihe ngosi ọdabeze na-eme adịrọ ọma yes he have mmara ikuku na mmara Biafra United ọ ga condemn Ngozi this is Ngozi to dust o mechara ga analyze Ngozi like this gị nwa na onwe gị sef ifu Ngozi ifi na onye ama Ngozi afọ ya asụ n'iru so ihe a bụ ọ mara otu esi eme ya otu mgbe pụtara okwu Ngozi ebe a ọma mkpezikwu ka obi okwu Ngozi ịjụ ya the question gbasara ya ọma nkwụsị ịjụ ya ka ebe ọkwụ ọ sị na-enwe ebe ya kwụ na ya nọ na briji na ya nọ na ebe nke a nke otu anyị esi na sọpọtụ kwanye ya nwa bịa na-egete program ya otu ịgachi ka Biafra ga na-ege program ya onye sọpọtụ obriji ọ sọpọtụ ihe ọbata obi ya bin awa prime minista Maazị Simon Ekpa dosiri anyị nwa ọ sọpọtụ ya so ka o tichọ ka anyị nwa gaa na-egekwenye ya ntị because enwa na-efilu nọ na-edufe anyị ụzọ ọ bụ na ya bụ eri freedom fighters Biafra n'ọla ike ọbata obi ya ka ọ laghachite azụ kwefu ihe megburu ihe mere gị nwa laghachite onye ọbụla nabatakwu ya mama Biafra adona obodo laghachite naanụ atike onye nke laghachitekwere mbọsị emere fundraising ke ha na-akpọ dị ya ọ laghachitekwere ịfụrụ bambambam celebrate ya ofu ihe ka anyị na-azọ ofu ihe anyị itiri so ya nwa kwesịrị ịbịa anyị nidiri ya na that fundraising anyị nidiri ya na briji nna cheregodo ka njọ gị jụọ m ọzọ ada adị m akwadoro m ka abalị a ọ bụ na ọkwụchiwa m enwere ihe nchọrọ iji ga-ezi nwanne m nọmba 1 ahụ nọ ajụjụ o nwere ihe nchọrọ ịgwa gị nọmba 1 the reason ikuku na eji ekwu okwu Ngozi Olabokwuolofọnani commander in chief of terrorists wụ na ikuku na that woman adịeme exist ọ dị eme exist at all ebe ikuku na nọ ikuku na ebelieve na o nwere onye amado na o nwere onye dịka that rubbish ikuku na recognize only one government and that government ahụ ada esi ikuku na recognize ya afụbe m since our prime minister na ada I'm coming chelezi nwanne m adam na-eche gị nke abalị akwadoro m ọfụma akwụ m chem ihe nji like go that na ị na-ajụ ajụjụ gị with obi aṅụrị ọnwụ with iwe and ọnwụ with mba I like it so much nwanne m nwoke o nwere ife ya ahụ mee like this anyị ajụjụ si why ihe a ji wee mee before mgbe if you can remember mgbe anyị si Finland nata this is saga bidoro ọkwa na afụfụ ikuku na fundraising since ọ batara afụrụ ya na fundraising mgbe o mere since anyị si Finland nata since anyị si Finland nata ide afọ ikuku na fundraising brigi fundraising mba ọjọọ nube mba ikwu na ọjọọ je jụọ ese mba ada biko asịkwara na m na-akọtụ gị wewekwara ada onwe ihe na-eme otu ifo abụ m nwoke bụ ihe na-eme mụ na wọchị mgbe dis thing bidoro dis calamity na afọ nsogbu a bidoro m nọ ofu ebe tụpụrụ 3 days kpeche ekpere tụpụrụ je na-eche ka m fụgodu the right because enwere m since our leader Maazị Nnamdi Kanu bidoro since 2012 ka m bidoro sogbu ya nne gị Maazị our leader Maazị Nnamdi Kanu na ọ na-eme program n'ime abalị 12 a.m. because mgbe agwa m jogome nne gị usoro and that spirit a possess go m already ụbụ anything ọbụla na-aga right nnọrọ gee two of that government Ngozi Olabokwuolofọnani USB nge ya 2 days nge brig 2 days mba my spirit accept brig mbido na-esokwa brig because ihe my spirit anabata that USB so ihe a bụ otu egachara Finland lata afụbeghị m ikuku na this state ọkwefuru ikuku na mbọsị o mere analyze chata ọkwe mara na o mepere many people anya ana m abịa ọ nwere ajụ ya nwere ife njọ Adam si na ka abalị a akwadoro m mkpochi m enwere ebe mkpa ga-ejezi nwanne m mgbe anyị si Finland nata ikuku na so gọọmenti
He support Biafran government. Couldn't if Biafran United, somebody respect it too much up to today. But I urge him because of this is saga. Nikukuna so brigi. Well, why couldn't know my question here? We are which na ihe niile kpaliri ikuku na social media. Sọnsọ nke mụ nke wutelie so much. My question na-ajụ, and then I like everybody jụọ, why ikuku na ji wee stop iso brigi? Na ọwụ na ọnụ si na ọ naghị eso brigi. Why o ji wee stop iso brigi na ọwụ na ọ stop because for me mụnwa ọ stop. The only thing ikuku na chọrọ ebe brigi na ọwụ ọ chọrọ ka ICT ya hi gosi Nigeria that no Ojiji job at Obia is a waste of time for them. Gosi anybody tinyela chenefin that tinyela obstacle on our way that no way liar. That you can hold up at Obia, you can hold our leader Mazen Nandekano, can never stop Biafra to continue to move forward. Also, Kabakwete that na each job of Toby, yeah, even in a wage our leader Mazen Nandekano, over Toby put our say, no Gigi Nigeria job at our leader Mazen Nandekano, yeah, they are very costly. And you make one Funanya. Now, age our two leader, it's like in a just even the only thing na design on power. I'm even map by apple. Owozi, na checking point everywhere, every corner. I was here menu or na-egbuzi ocho a na-egbu ocho hala. The only thing we could natural one, you could natural ka Biafran government in exile city up. And the advice no one na from Nanya. On one day from Naya, Kalia on a tife. Ada. Mana my question still remain. Mbai si Finland nata. Because ngozo la bugolo fulani wanyitere ngwongwe which nan so that side. Mgbe ikuku na apụta wee wepụta that charter wee gonya everywhere shake. Mgbe ọ na-agụ charter ahụ, mgbe o wepụtara that charter ahụ to protect the Biafran government in exile. Ọkwa inwela idea. Kedu ihe kpatara no and a na-ejezi anọketezie ikuku na adị apụtazi adị afụzi ikuku na kedu ihe sere no kedu ewu the problem ajụjụ kwesịrị ịjụ. Okay, ejụrụ m ajụjụ a now. Ada amaghị m kpọtụna mgbe m jụrụ ya the question ọ sịrị na ama m onye ọ sị ya na ya nwere okwu na nka kpọtụna ihe a na-alụ bụ ọgụ Biafra ihe anyị chọrọ bụ ka anyị nwetagodo Biafra anyị lawa na be anyị laze anyị niile anọrọ na round table. Onye ama o nwere ife nchọrọ ime ka ị malụ o nwere ife nchọrọ ime ka ị malụ ọkwa ife ụmụ nwa ada ndị mbụ na ndị egede mma niile ya dị ka mụ obi dị n'iche n'iche. O nwere onye ya wuo mejọọ gị ịbịa nsị ya sọlị na mụ na ikuku na-adị n'ezigbo mma today na-akpakọrịta today ọfụma dịkwa ka anyị dịrị before. When ikuku na-apụta wee sị na mụ kparịrị ya na social media na ibe niile mmadụ mere ihe n'ọsọ nsọ nke m nke gbawara ya obi and na m ya apụta public yọọ ya and ka o kwuru okwu ahụ achọrọ m ịbịa kwụsịba because nche ịbịa kwụsị na ife ikuku na imere m nka ikuku na imere m nka ikuku na imere m nka ime m nke ọzọ ọ na nke anyị kwuru nọọ eziokwu nke anyị kwuru n'ezi asị ejeghị nje nyochawa ya. Nwanne m agwago na m kwugidere ya and that na o wutere so much. O nwere ife ọzọ mmele ahụ na mbịa sị ya nna m adị m sorry ebe ahụ si kwugide gị biko gbaalụ na-achọghị ma n'ọkwa maka ibe a ma nọ maka nke a I mean anything because ama na that time we don't need all these things. Ọkwa ịghọta na emere ndị mmadụ niile expect ka ha bịa because ọnwụ na ọ gwara gị mgbe iji because ama that at the beginning na ikuku na Biafran gọọmenti
which that no chata for months, for 1 month, and those also onye kụtara ihe dị na that chata upon na ọbịa Finland ama m ka o si nweta dị chata o ji wee gwa ya surprise. So nwanne m nwoke na ọ gwara gị na o nwere onye kpasuru iwe, onye ahụ kpasuru iwe ahụ kwesịrị iche mitie ya mee ya na ya na-abụ eme peace. Ama m onye ọkpasụ ọgwakwa na o nwere onye kpasuru iwe doo, o nwere onye ọ gwara o kwuru ya sị na mmadụ mere nke azụ, but ọ bụghị ihe a na-achọbụ Biafra, ọ bụghị ihe mmadụ mere. So nyanwa decide ya, nyanwa decide is there ịnọrọ onwe distance watch as a, because na nwa feel that na maybe na ya need here mmadụ niile ya ada ka m, mmadụ niile ya ada ka m, kam round up before and mmadụ niile ya adịkwana ka vam. Yes, sure. Mmadụ niile ya adịka olemi juice, anyị niile nwere character different. Yes. The only thing na yo ona ba nwa ife selo okwu m nwa na onwe m amaro, mana ama na before your ikuku na withdraw pụọ na ozielu onwe ife mele ede ji benwe, which na m nwa amaro ife ọgwụ, and m nwa ya like kwa ka edozie ya ife ka anyị niile dịkwa n'otu. Ada kam round up ada enwe ike ikuku na n'olu m mama ya iwe nwanne anụ eru n'ọkpụkpụ, iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, ihe mere gị gbara ada. So ọ bụ na ike mbụ, ọ bụ na ikuku na Biafra Unite really n'ọdụ really yes kwuru na ihe ọbata obi edosiri ya edekwala ihe mmadụ mere ya, onye na-emeri ya bụ for Biafra, onwe onye na-emeri ya afọ. That is ebe a ka o kwesịrị ịma. Mana mpụtara ya biko o nwere ife nchọrọ ikowala gị na o nwere ndị dịkwa ka ikuku na-anọ na kabinet. Anyị pụtara ma ayọrọ m biko so onye ọrụ ebe nsi mejọ biko ndị nkwujọrọ na-esi ikwujọ, mana o nwere ndị eme accept biko ma chọrọ ka m bịa ya ọha ya personal ya ka m bịa mee ya ọha special. Ada nke ma na ọ dị m ekwu ya ma mụ mgbe ahụ ihe a na-eme nọ na nke Ngozi Ọrabeeze. Ada nwere mgbe bọs n'otu m sendịrị gị si na m na-asụrụ gị ọmụnwa gị na-asị ịblọkụrụ m. O nwere mgbe m babara bụ fundraising sị ga ada ọkwa ịblọkụrụ m na ya WhatsApp abi daadịghị ịbatara fundraising ọmụnwa esi na m na-asụrụ gị ọfọ every morning bụ ekpere gị ekpere ịghọta ọmụ bụ ihe ahụ na-akpọghị ihe a ọmụ m sị gị na ịblọkụrụ m that time esi na eme akwụkwa nọmba m otu esi, but thank God na emechekwe ịghọtakwa elaghachitekwa otawa PMC kwuo. But nke m na-egwedekwu na-anụ bụ ka ikuku na-hapụ ihe ya okwu ya na mmadụ sere. Ọ bụ n'ọla ikiri ọbata obi ebi na wa prime minista ya bịa mee ka join aka ka anyị nweta isi nwere onwe, emechazi anyị a na-edozi okwu ahụ. Okwu abụ ihe ya eme ya nwa idecide na ya masụ ịbazi nụrụ na briji. Ọ bụ n'ọla ikiri Biafra, ọ bụ na ọ chọrọ ka Biafra abịa otu ahụ si na-ekwu na ya chọrọ Biafra, ya bịa hapụ okwu ya na mmadụ siri, ya hapụ ihe tara na anwụ abalị ya bụrụ anwụ, ka anyị hapụ okwu ka anyị nwetagodu ọkpụisi na na-azụ ala a na-azọta ala wazowute ada ya bịagodu ka anyị zọtagodo ala fọst bifo anyị azọwa n'ute ihe mụ na m na-ekwu ihe bụ anyị nidiri voice ya ikuku na-abụ o nwere many people na-egere ya ntị. Ikuku na nwere many people na-ege ntị. Ada oge anyị sikwa bịakwa many people na-echitekwe na briji ahụ kwa ka ọ ga-esikwa akwụkwọ ikuku na anụ laghachitere many people ga-alaghachitekwe. So ihe a bụ ihe anyị na-egere ka anyị jikọ onwe anyị ọnụ. Mana o nwere ife nchọrọ nna m, o nwere ife nchọrọ eji oge Jọma m si na akwado m n'abalị a welegodo onwe gị as ikuku na welegodo onwe gị as ikuku na anytime ịpụta na mee program kwuo your opinion ebuso ewele gị mee program for 1 hour 2 hours 3 hours. Onwe onye na-eme ya, onwe ọzọ onye na-eme ya ọ before first time onwe ọzọ onye na-eme ya na program my brother. I watched them program my brother Van today from the beginning to the end. I watched that program.
anọrọ m ihe ndị mmadụ kpọrọ mmadụ ịsaba ọ wụrụ iyi ike ọwụ ọ bụghị iyi mmadụ si na mmadụ awụrụ ezigbo mmadụ ọ na-ekwu against ebe ọ na-ekwu against Birigi kedu ibe okwu dịrị ọ bịazi na gọọmenti na Birigi bụ oge nkere group ọ bụ ihe dị Birigi is a Biafra gọọmenti ọ bụ oge nkere group ọ Biafra gọọmenti ọtọ ọdọ na-asị anọ oge nkere group ọ bụ like that nke a bụ ịga n'ihu ka ọ na-ịga n'azụ oge nkere nwere group. Kedu ihe kpatara o ji wee ọya ya nna si na-ekwu mmadụ kwuo ada the first of all that na ya achọpụta why ikuku nna ji were kwuo okwu ha kwari n'okwubu okwu a before why ikuku nna ji withdraw onwe kwari na ọnọbụ with them before. This is a question anyị kwesịrị ịjụ ikuku nna. So the only thing na eme n'ife a na-anwụ ikuku nna abịa life enwere m ike imie I can do that. Enwere m ike mbọsọ ya abịa life nwa opportunity mbanye na the program si ikuku nna na Biafrans they worried na ụmụnne gị they worried na fa chọrọ ịma kedu ife iwe gị kedu ebe ha si wee megide gị iji wee o ji dịka gbakọtara fa azụ. Nna m nwere ike ịkọwara ụmụ aja kedu ihe iwe gị o nwere ike kwuo onye kere ekwu na adị mma atara ya mee ya amara ke ihe iwe nwanne anyị nwoke ahụ amara ke n'ebe o si ewutie ọkwanụ mmadụ ka ọwụ na ndị be anyị si na onye gba shuu ma ebe ọnya si ati ya onye gba shuu ma ebe o si afụ ya o nwere ebe o si afụ ya because one of with them ọnọdụ kịta otu anọ with this commander in chief of terrorists then mụ nwapụta onye na-abịa agba m mgbawa onye ụchụ because mụ nwapụta na ma ife mfu wee pụta enwere m ike pụta decide ana m aya ekwu okwu achọrọ m ịgwa ndị mmadụ ihe nji wee pụta agba m nkịtị ndị mmadụ ya na-adịkwa na-asị ada jikwa pụta na-ekwu okwu nwere ereti mgba nkịtị. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike na-asị m ada ka ezi ife iji wee hapụ anyị were pụọ bịanụ ọmụnwa ka ọ dịrị ịma na m ife mere kịta ikuku na mebi adịọkwa m shọ mebi nọ ya nwe ihe melienu mebi asọkwa ngị nọ ife mere asị m mebi ahụghị m ụmụ niile na-achọ na alaike akụkọ dịka otu si wee pụta kọwa nke ada onwe ọkwanụ ihe kacha dị mkpa na strọga but onye ọbụla dịkwa n'mkpa. Everybody dị important. Onye ọbụla nwere ebe ọ na-ekpuchi otu nke ya onye ọbụla enidiri onye ọbụla hie anyị nwee nọkọ ọnụ nke m na-anụ bụ ada ka otu gị nwa ga-esi ka m chịgodo oge ha na awa PM pụtara echi na ikuku na anọ na Birigi ka otu awa PM ga-esi fido ọbịa na-eweta nsogbu kwa bịa na-edosa ya na-ekwu ihe mere bụ na desti na-eme ya nwa ka m sịrị ya hapụgodo ihe ụtara na anwụ n'abalị ka ọ bụrụ anwụ ka ọ bịagodo mgbe PM bịagoro ọ bụrụ ihe ama ndozi m wuchipụrụ gị gọọmenti ya hapụgodo ya bịa ka anyị nọrụgodu fight for this freedom chọtagodo na first then mgbe PM bịaziri ọ pụtazie o wetazi okwu ahụ si nna na PM na-ekwu ihe mere mgbe nọ nna bika o deghị ife ihe a ụdịzi eji okwu iwe nwanne na ọdịkwa na-eru n'ọkpụkpụ ọkụ ihe anyị na-azụkwanụ bụ Biafra anyị n'ọkwa n'ebe a ka anyị bụ onwe anyị ka anyị lụso onwe anyị ọgụ apart from Ngozi Orabaeze bịa mebishie many things ebe ọ dịbụ like this ihe onye ọbụla na-afụ ya then ya bịa ka anyị nọrọ na that Birigi o nwere ebe na m bịakwa masị na anyị na-eduru ya because o nwere ndị ga-eji maka ya nwa bịaghachikwe join kwa the Birigi na-emekwa ihe a na-eme but ịlaghachitere many people laghachitekwere. So onye ọbụla nwere ebe ọ na-egbochi onye ọbụla nwere ihe ọ na-eprezenti na this Biafra struggle. So anyị na-edere onye ọbụla ka anyị jikọkwa n'ọnụ kwukwugwu azam ada ọkwa ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atara azụ anwụla ka anyị dụrụkwa n'ofunu ka anyị dụrụ ofu ya hapụ ihe ukwu isere ya na onye ọbụla ọ bụghị anyị ejighị okwu gị nweta Biafra ihe anyị bịara bụ ka anyị kwụrụ ofu ebe nweta fight ihe a nwetakwanụ Biafra
ka anyị hapụkwa n'okwu nna anụ na ha na-enwe okwu like this ọ na-enwe m iwe and ọ nọ na-emekwa ka gwakwa gị eziokwu niile o wutere m so much today o wutere m mana nsogbu adịrọ ada biko ka m round up maka ndị ọzọ ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ọ bụrụ nwere eti gị na ekuku na-asa erutu just oji nwayọ ọ bụrụ nwere iti esi egwu ya ka ọ hapụgodo ihe ahụ sere ya na because ọ gaghị ihe a na-alụ abụghị ọgụ vam ọ bụghị ọgụ APM oge nkere ọ bụghị ọgụ ụsọ na akparawa ọ bụghị ọgụ mama Biafra ọ bụghị ọgụ mama Ariwa ọ bụghị ọgụ Adadora mma ọ bụghị ọgụ no ihe anyị na-azọ bụ nnwere onwe Biafra ya bịa ka anyị nọkọ ọnụ otu anyị si nọkọ ọnụ ka PM batakwanụ ka obi dịkwanụ PM igbochigodo ebe anyị nwere Biafra Unite na Brigi nwere ada dọra mma na Brigi nwere vam nwere akparawa nwere vision anyị we are good to go hapụ udere 2419 hapụ ha enwekwere remijuز hapụ nke ọda wanụ True Survivor bụ ihe na anọ bụ ego ịgba ọcha True Survivor ma nọ dịka onye nke a na-agụ ọnụ mmiri dịka eriri akwara ugiri since ebidoro kwụwa ugbo 247 ụgwọ ka obiri chenji akwa na-abịa program akpọ coach abịa program since ebidoro kwụwa ya ụgwọ ịgba ọcha mara na-akpọzi coach abịa program isi ya na shine ozi because o jizi ego ụmụ Biafra ha na-emezi fọmfọji akpa na chief of commander of terrorists a na-akpọ Nkwọcha ife onyeisi Nkwọcha bịakwa azakwa mọ because ego dị Ngozi Ọrabaeze na-agba egwu egoro ike na-etinye n'ike ifugo Ngozi Ọrabaeze o nwere ike Ngozi Ọrabaeze enweghị ike o gotere paadị tinye n'ike na-agba egwu Junior na-edisive humble lion ọmụzana n'ofe ọ na-akpụ ya ma ọ mee ndị ara nọ na komkom anyị nidiri ikuku na-abịa anyị nidiri ya ada ọ bụ na nwoke eshiri iche ya ka ọ bịa ya hapụ okwu ahụ mere mụnwa na-ayọ on behalf of ihe mere ya biko ọ bụ na o nwere ebe onye ọbụla si mejọ ya gbaghara but ya bịa na anyị mebiri ya ka anyị dịkọta ọnụ zụọ ihe a nweta ihe ka anyị nwetakwa mmiri ihe alawa mụnwa chọrọ ile ebe m nọ n'ike agwụgwọ m n'obodo oyibo ike agwụgwọ m ada ike agwụgwọ m nsogbu adịrọ jisike n'ọrụ ọma gị ka Chukwu gbaa gị mgbe gọzie gị n'ihe ọma na-ekpere anyị jisike n'ọrụ ọma gị aka anyị nọ n'ebe ị na-atara anyị jisike n'ọrụ ọma gị ịma na ọsọmta m kwuru ya ị na-eme program ya bikos n'iwu ewepụ m na akwụkwọ ma program ikuku na mma na-emekwe bikos iwu anyị meji na-eme ikuku na a na-ewepụta information and information ọ na-aka anyị enweta information and information ọ na-enweta kwesịrị ịgbasa ya ozi ahụ onye ka ọ na information ya so onwere ka m esi for the important information o wepụta hapụ ịgbasa ya mana agbasa ya ọ dị mkpa chekigodo ebe ime program ị nọrọ Adadora mani ya vam ma kpara wan ikuku na with 55 vision nọrọ n'ofe ebe mee live program for otu anyị shelegbu ya before ka otu ọ ga-eche dị ọ magburu onwe ya onwe onye ahụ etinyekwanụ mmanụ aṅụ n'ọnwụ na owufukwanụ ya sị na olugbo ka etinyere ya ọ na-ada biko gwa ikuku na ya laghachi na we talk to him mma agwụ ya ana ịma na ikuku na-awụ ọkwa nwatakịrị ọkwa dị mkpa ọkwa dị iwu nọrọ efe ahụ so ihe ahụ dị mkpa awụrụ mmadụ ya adịra gị enyi ha ahụ the only thing m eme ụdachị na mma asị ya nwoke ụmụnne gị n'igiri biko onye ọbụla na dị na amalakwana so nna m thank you very much Oya na Onada, jisike n'ọrụ ọma gị Chukwu gọzie gị Chukwu gbaa gị ume. Ngwanụ nna, thank you. Hello. Ada nne m, ada nwanyị ọma. Ụtụtụ ọma. Nwanyị ọma, good morning ma ka esi ime. Adị m mma nne m. Adị m mma. Adị m surprise ịka nọ na program, ọkwa sị ka anyị watchwara program ga. Ana m emecheziri gị ebere. Nwanyị ọma Chukwu gọzie gị n'anụ. Akachukwu Di Ya nne m. Mmụọ niile nọ na Biafra land agọziere m gị. Ise. Chukwu gị n'eluigwe ma aja anụ Igbo nna ya gọziere m gị. Ise. Afụbeghị m onye na-eme ka isi emechi isi ọgbata obi efu. Ọ gụnwa now bụ the face of this struggle anyị nọ n'ime nkịta.
Ana m na-watch the program ihe onye na-ekwu maka ikuku na now. Watch ya the voice note insendere. I think the second voice note insendere na your platform WhatsApp. Ọkwa maka ikuku na imecha ndị nwere chance ide ya. That thing na-agba m anya mmiri too much. Ego amamihe mee na ama m na anyị mejọrọ ikuku na bọchị ya biko. Ya biko agbọghọ nọ n'ụmụ Biafra niile mejọrọ ya bọchị ya biko. Ya wetụzie obi ya biko. Ya hụtụzie ya. Amaghị m otu m ga-esiri chi ya one on one. Ọ bụrụ na o nwere ndị nke send go message na platform ya. On a live program during question and answer. Ikpọ ya na phone. Ọ wụ nọmba so maka ọ naghị ọ bụ nọ nke elesi phone. Ụkwa nọ nke ya aba ọ wụ na ya ama na-ejinwu baa. Ọ wụ na ị chọghị igosi ihu gị. Iko ime cover your camera. Tọ gwa ya ife ị chọrọ egwu ya. Gwa ya ife ị chọrọ egwu ya. Eziokwu because ihe a niile na-ama nke o gosiri maka ebe a na-akpọ amamihe agwakọ ka ya kpọrọ ya awọchim program ya this night. Arụ nwekwa nke o gosiri ebe ndị Fulani na-atụkwa na side Enugu steeti ebe a na-akpọ ati nke ọgụ ka ọzọ ebe o gosikwa the program this night awọchiri m ya. Ihe anyị na-agba m anya mmiri mana ọ bụrụ na anyị niile nọkọta ọnụ ka ukwu azịza adịghị ọrụ ndị ha voice ka na-aga fa onye imagine ebe nwere gị nwa nwee nyanwa nwee bamvamba nwee orenibis nwee Betty-Ford nwee 555 nwa akparawa anyị agaghị ọnụ fa bidat biko nwaanyị ọma biko ama m ije eme nwunye I know who you are. Anụ m oge ị na-asị na ị nwere ike banye na live program ya jụọ ya ka ọ gwa ụmụ Biafra ihe na-ewe Adamma like ime ya biko live program ya. Ma like boso na ọbịa live. Ma like ebe na live program ya ka anyị mara kene iwu ye. Yes, biko. Mara kene kedu ihe na-ewe Biafra Unite. Kedu ihe na-ewe ikuku na o nwelelele something because all of with the Biafran government before. Nyanwa onye na-ekwetere chata ha sala everything. If na manage when we can stand or standing back na that chata because chata them billion BM pieces. BM more pieces. I'm a manage when we can stand back. Na that chata. So normally number one, there is nothing like Ngozi name exist. Exactly. Yeah, we get address that rubbish because for young one or they may exist. So government Biafran cabinet will bring it come. And you will just see one in on his watch or can bring you the best. And the man I bring it out or can sit up. I wanna bring work it stand their seat up. This woman I kuzoku na social media again. Exactly. Now this woman na biana can even photo because na brig city up name ezioku the mo. I wanna get a brig be no Hey Onya this all this damage on him I continue. Number one on a Chineke Melamala Biafran government in exile. Our angels no with the government 100%. Exactly. And our lobbyists. The lobbyists no with the government 100%. Exactly. This woman just now damage if a baba to be put which na Biafran government even a single chance to do anything. At all. Mana more na social media now fighting kaiji media. I like our government stand there make a government. Yeah, for na this thing ya end. Man, I want na name. I want to when if a name Johnson no at times on a why won't take. Oh, yeah, maybe no corner we could not see Anya if any nine shout name. Man, I want you name. Still one year not damage more every blessed day. This woman is damaging things every day. Every second. Nkamana gonna abon na ekwu okwu kita our people and a woman has buy. Exactly, I know.
So the onye ko ya wo maybe no ko oya ka ya bia join kwa na eti mkpo video be nwe ibe na eme no oba no ulu ka sit ebe ndo tiri eti enwe ibe mere nu. So onye nwa wo so si fe flow na ewutie wo that na onaka si gba nwaanyi a nkete eye ha kpopu ya ko this woman any dey project court maka ndị na-asị ka eje gba ya akwụ na court doesn't mean anything at all. Because we told Adinya, oh my God. The vice na okwa na ada landa mahiri anyo. In fact. Exactly. So all sons here we find a way me would Biafra unite. Okay. Oh, when the end of muddy weba. Na Biafra unite is full of cloud. Don't mind them. I don't understand this. All no feel proud. Can some displacing? Ezinna. All na Biafra unite feel proud. If you may pay your own, feel your own proud. Exactly. About easy. You may pay your own. Mana this Biafra unite na buy. On a village. On a Biafra land. When they me any no name, so who no feel proud. Name konam biko Ezinna. Bia ka ime nke mepe nke gị make your may make proud ya make proud or make your own proud. So I like him because some people see a George something. I do care seen on a social media me I ain't even know here no maka. Or dizzy. Ada ihe ọzọ ga-amata wụ na some people ndị anyị na-afụ n'ekwu ha na-sponsor ha sponsor. They don't want this social media war to stop. They nwee ike distract anyị ka a na-emezi ha eme na village. Ihe na-ewute nwụ that na mụ a na-eme anyị na-eme. O wutere m ihe mere today because ihe this woman like ka anyị na-adọkasị onwe anyị na-akụ onwe anyị. Number one, ọ ma na ya na Biafra Unite akwụkwọ. The everything a na-eme Biafra Unite na-enye joy. Exactly. Okay, ọtago. Ọ na-enye joy. Adị m ga-like kwanụ ka put that woman into a pot of and all the possible do being late. Mana ọmụ na-agba this woman nkịtị. We won't know for the kind of damages this woman or just damage of life. Or just damage of life. Name all the essence. Now ebucha na our youth. What's the youth na afuzo ebu? Onwezi. I know now. Na ife mezikita no ndo nozi outside ka na epupute. Na asa bia na na akwụ ụgwọ. Ụmụaza na anata ana egbu ha. Ụfọdụ cross bridge River Niger Onitsha. Ụfọdụ cross River Niger Onitsha. Ụfọdụ cross River Niger Onitsha. Nne m ana m agwa gị nke wee eziokwu. Our people ụmụaza anyị ka a na-egbu every day na-ewekọrọ their particulars. Amam no no the damage this woman na-enwe and so ihe na-asụ ihe na-agbawa ikuku na obi. Understand. Ọ nọ na the ground ọ ma ife na-eme na anị anyị nwe ndị n'obodo ya ma 100% mana ya nwe n'obe ya another place ma what is going on. Onye hapụta na-echi ka nsi eti. This is 6 months now. Look at 6 months. Nothing has happened. Instead, death every year. I just announced ya. Ebukwala ebe dị otu a. You go 419 eja buru nke akwụwe na ọdị ka onye ọbụla lose their hope. I don't understand these people. I don't know all these people ndị Fulani Fulani wasted farm apụta and I call it every year. I don't know. Biko ihe just ọwụ ndị gaba enwe na that live program ikuku na. Biko anyị na-eyowazi ya biko. Ama m ọ ga-anapụta azụ. Ka na ihe ebe ma ba we enter. Biko nwaanyị ọma. Mgbe m bịara asa m na-agwa gị na ikpere m dị n'ala biko. Biko nwaanyị ọma o ezinne. Ama m ị ga-emenwu ya. Anyị ga-eselebreti gị ma Biafra bịa. Anyị ga-eselebreti gị. A ga-akpụ your status dosa na one junction like this. Because I am telling you the basic truth. Ịgbara ezigbote mbọ. Afọ nwaanyị mere ka gị. Nwaanyị for that matter. Achọghị ịchụpụ Ngozi Ọdabụfụlani na social media. And the Biafra United join the forces to keep it together. Ngozi agaghị apụta gị pope m ọzọ. Eziokwu ka m na-agwa gị.
mana ama m na Chineke ga-emezi ya ka Chineke ga-emekwa na amara our leader ga-apụta very soon ọbata oge ga-apụta very soon too ka mmasị n'ebe nwaanyị a ga-edosi iri ya nsogbu ọbụla adasị asị ka Chineke gọzie gị o ihe ọbụla niile ị na-eme n'elu ụwa Chineke gọzie gị ama m na ị nwere ezigbo obi ka Chineke ga-emekwara ya n'obi ya wee gọzie ezinụlọ gị ọjọọ enwere ike ịfụ gị ọ na-eme n'iru ị ga-anọ n'azụ ọ na-emekwa n'azụ ị ga-anọ n'iru Chineke ga-eburu gị ụzọ kpere gị azụ ebe ọbụla niile na-arụ ọrụ promotion upon promotion every day ị ga na-enwe promotion ndo ise nne m ise Chimugozie ịgọrọ n'isi m ya mekwala gị ndo nne m kachifo good night ma kachifo nne m what a blessing. Hello. 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 Anna. Ụtụtụ ọma. Chim nọ n'ala ezi nwanne m. Ana m ege ihe unu na-ekwugasị. Anyị na-ege gị ntị o. Ya na ihe na-ekwu. Ya anyị na-anụ ihe na-ekwu nna m na-aga n'iru. Issue Biafra Unite ka nji maka wee ka ntire gị nwebele ọnụ. Biafra Unite ọ na-eme very big mistake n'ebe ụmụazị nọ ground nọ. Ntị ime ka ịma n'abalị a bụ na ọ bụ na o nwere onye ya na-enwe okwu na the cabinet so ya kpọọ the person afọ na mbedozie mana ya ji na ụmụazị nọ ground wee na-awọla ada na ọnọba anyị abụghị na ọmalụ ihe dị on ground ọmalụ mgbọ ọmalụ root ọmalụ something gbasara maka ka a si efesi ndị nọ ground ụmụazị nọ ground si edifit ndị a edifit ịghọtago so na some days na ihe na ọkwụla this kosi na ọkwụ nwere nobody can knows even though fundraising a na-eweta ego nikọdịkọ after na fundraising how many packet of bullet ka ekweta o nwere many word mmadụ many people na drop ọ dịka nafte as a tie something ịghọtago men nọ ground akwụkwọ na anọghị on ground adịghị ihe egwuregwu ebe a all life and death ka na ebe ahụ ịghọtago mmadụ hapụ ebe ọ nọ pụtara main road ịma ihe si ya so ihe na onwe ọ bụrụ nwụsọ mbọdụ ịnebe nwe isi fọm ihe na ya kpọọ onye aha na abụọ ma ọ bụrụ na part of ya na-eme ebe a ọ bụ na asị ga ezigbo olu ka ọ ga-adị surprise ịghọtago so egwu a na-agba ebe abụrụ ha obere egwu it's not child play egwu a na-eti ebe abụọ it's not child play because ndị na-fight buru ibu ndị na-fight bụkwa ibu so achọghị m ije ekwubo ya ọmọsọ mbọdị ọma ya ha na-abụ isu ya kpọrọ pesa na bedozie ma time of ihe a na-eme a na-eweta ego eweta amnesty fundraising na-enye mmadụ ole ego ole ka ọ dị gị ka na-ereza from there ọ dị gị ka ọyapanwụ ụtatụ ihe dịsi ụmụ anụ na-eme eri wepụsa many people uche na iwepụtago na fundraising mee mba akọtụsị ya so a na-atara ịgwa ka a si atara ya mana ama na ọgwụ a na-anụ abụghị child play ọ bụ na oge sọmana ekpa ha nọ amara ka kesa ebute ihe n'ọda mana tangocha ihe ndị ka na ọ ka na-aga anyị n'ọda dos zikr na location. Thank you. Ndo nna m Chimugozie okike gozie gị nna thank you.
Wala umajani. Unwele ndị kpọrọ m mma akpọ nkwere phone now. Ma akwa na ụlọ ya akpaghachi back. Biko ndị chọrọ ikwu okwu biko kpọọnụ. Mụnụ mara nna akpaghachi unu back mana phone m juru eju. O ji ka ma akpọnwụ. Ya ka nna atụrụ anyị iwepụ obere ihe. Kpọọnụ biko ọnọdụ mmadụ na-abụ. I can call anybody. Bawumajani. Ayanuna. The written magwono that Akachukwu Di Ya. So say nwere ike gwonu. Akachukwu Di Ya na eme. Ono na ihe Chukwu ama eme. Ana m ayọ Chineke ka Biafra Unite chi ha uchi na nwe ebe mmụọ nọ. Na nna be anyị ndewo. Ndewo. Because messages on our pass throughout this one. And this night, this evening, I'm not on a program. I'm about him Kaneku. So Biko, anya choho the stage anyị nọ kịta anyị achọghị ndọrọndọrọ, particularly at this brigade government. Anyị adọ okwu enweghala anwa now dọwa okwu a chọrọ ịdọ kịta ọ ga-cause problem because onweghị onye obi dị mma now and onye ọbụla kwuo otu o si dị ya n'obi now ihe ga-emebi. So the best thing I ga-eme now iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ. Sọsọ ya awụ onye ọwụle m ga-ebu n'obi na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ ka ihe niile bere n'abalị ụra anwụta. Azọta ala wee zọwa ute. Sọsọ ya awụ ihe anyị ga-eji merie this period. Biafra Unite, the best thing ọ ga-emere Biafra now, the best thing ọ ga-emere Nnamdi Kanu, the best thing ọ ga-emere Simon Ekpa, the best thing ọ ga-emere the entire Biafrans and the Igbo land as Igbo. The major thing na anyị nchọwa now wụ ala Igbo. The best sacrifice ọ ga-enye ala Igbo now wụ eletu aghara. Oyi na oyi ji adị na mma. Eletu aghara ka di na nwanyị ji ebi n'udo. Eletu aghara ka nwanne na nwanne ji eme nwanne. E ga-emejọrịrị. O nwekwaghị na onye zuru oke. O nwere onye zuru oke n'ụwa. But ndị Igbo si na akwa nri kwụọ aka ekpe akwụ aka nri. The anybody now who n'eziokwu, which is the most important thing we are at this critical time of our life, because o nwere ihe na-agwa anyị nwanwu ndị Igbo and Biafrans as in general. Now Biafra was our last hope of earth at it stands now. Oh, Biafra, our last hope on earth. And this period of Amadike Nnamdi Kanu Monapwa, non a DSS custody for over 5 years now. They were healthy. They were fit. They defend the army. Kiwe one Hafkwana Ilu no Bobo. Makana Biafra for our last hope on earth now.
anyị gbajọ this period anyị nọ now, Ada, we will become slaves in the surface of this wide world. We will become slaves, and I don't know when it will end again. Never. Yes, I have. Afghanistan. Afghanistan. I now. Ayokanna onye owule bara Igbo na-agba n'ahụ now. Iwe nwanne anakwaghị na-eru n'ọkpụkpụ. Nnamdi Kanu lekwenụ mmejọ even to nwaanyị ọ lụrụ anụ, to nwaanyị ọ lụrụ anụ, but ụbọchị ọwụle Nnamdi Kanu ọhamadike kamanụ ọzụzụ, the savior of my time, Jesus mmụọ ya nwa Jesus na-efe. Nnamdi Kanu onweghị onye emejọbeghị ya ma nwaanyị ọ lụrụ anụ, but ụbọchị ọwụla ọ na-apụta na kọtụ with smile, obiọma. Ị na-ahụ that love that he have offered to us as his people. Let's learn from Maazị Nnamdi Kanu. Let us learn from Maazị Nnamdi Kanu if we say really that we are his followers. And learn a lot from that living ancestor. Onye ọwụle kutupu ahụ na ka anyị were soro azụ Nnamdi Kanu na Simon Ekpara Ihere. Onye ọwụle kutupu ahụ na ka anyị soro n'azụ Nnamdi Kanu na Simon Ekpara Ihere, because anyị gbajọ this period. Ọ nakwa akwa. Anyị gbajọ this period. I don't know where what will be our fate on this planet Earth. And Oga, a very, very shameful thing that the Igbo, our ancestors, Oga, a very, 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 very shameful thing. Because ndị be anyị na-atụ n'elu si n'okoro totere obodo chie wa aja okoro. Na ọ ga-awụrụ anyị ihe arụ n'ala Igbo gara final n'oge nke anyị now. With this kind of person, aja ala ọfara anyị in this period anyị chọrọ ya, Nnamdi Kanu na Simon Ekpa. Nwekweghị ọzọ anyị chọrọ. Onye o mejọrọ ya gbaghara. Onye emejọrọ gbaghara. Imejọ gị lee Nnamdi Kanu anya na DSS. We are in anyị nọkwa chee otu anyị nọ na-ekwu okwu a ka ebe Nnamdi Kanu nọ, ka ebe ọ nọ, ka kemikal a na-efesara ya na windo ebe ọ nọ, ka ihe ndị na-ese ndịgasịrị ya na ebe ọ nọ ka ọ na-emeghị hell through air. But aja ala Igbo ka jisiere ya anyị ike. Anyị akụzikwaghị ihe na-akọmplen ihe anyị na-akọmplen. Onye emejọrọ gbaghara. Ka anyị jikọta n'aka ọnụ soro ndị Arihere, anyị lọtazie n'ụba anyị, anyị omezie ihe dịrị anyị. Ada ndewo, jisi ike. Wow. Gịnị? Ọgwụ egwu ọwụ ndị enweghị eze. Bon, ụmụ ajani anyị anakpu the only thing mmeachi ime ka onye ọ na-amara ụdat na hello. Anyị kpọọ ya ekwela gị ezi nwanne m. Nke maka ụbọchị taa, apụghị Sọnde, ama na ụbọchị taa gara ọfụma. Anyị nọzi na Monde. Ọgụ na bago Monde, oke, ebe anyị ga nọkwala Sọnde ebe a. Ya bụ 11 ebe a. Ekele gị ọfụma n'ọnụ na anọtala. Ekele gị ọfụma nna. Odola apụtara m n'eti.
Okay, but must meet but meet your voices call meet and the cook concerning the Biafra Unite Nanye. Because one we are the same. I of here kind of do one for here kind of. I'm first onye ke butere that okwu gbasara Biafra Unite. I'm at as the things not know if ma maybe drop a message. Biafra Unite more than folie, but things nye nwoke kwesịrị ịkpọ aha ọ dịka na ọgbado kwa agbara ịghọta men emere nwere ike ịkpọ aha ndị isi pụta tado dị against ngozi arụbafunani ikwuwa adịmenye hụrụ ime pụtawe some things ka ọ dịlọ ya mekwasị lọ arụrụ ya arụ my voices doo ọbụla anya ịkpọ AA kpọọ BB ịdọtara many mkpụrụ. I'm telling you the truth. Even in the influence again, but there is the path to this Biafra government in exile. Understand? Then, even when they get if Biafra Unite, there is that in government in exile. But Biafra Unite now, many people na accuse against Nyama Ditongani, every question na Burura. Kewese na ngozi Rebese Kuteku, we so one. Or condemn Mudia. Many things, man, they follow up that Biafra Hana, the Biafra Depression or Kia, or could they guess here? Ijo Juju, or na Sade. The time is so we found a maid in no yesterday, I know of fundraising, but on okay. You know that we didn't go that Nana, then of fundraising, why not about a shop with our brothers? So many things, many call yesterday on today. Bam side. Saying that if we discourage, without understanding in Biafra, many people communicating only something discouraged. So, because try any gap where try or you do follow good day, do the annual as I done them and take it. You do good ayala, follow good day, Mragodi. Some things, that woman on a few come back the truth. If they fed woman, they even talk for the woman. Stop because naturally. How can you be afraid somebody that they may exist for you? Hence, in the consign, Ngozola Bugolo Fulani, Commander-in-Chief of Terrorists, they may exist about Ikukunano. Ikukunamo only one government. Oh no, another thing they may exist on my idea. This woman, I want mad. Because number one, this woman may exist in a normal distance. Or what may exist? Now in the may exist because now after this woman mepe go nke after ya utowa even me plava ya utowa ya mwa even towa minuru na asụsụ ndị towa minuru na asụsụ ndị Fulani so o mepego nke ikuku na address this woman o accept that na enwere two government. Accept no two government. The only one government can we. And if this woman, which means so may accept, even he may accept. Even I may exist for him. But many people they follow Ikukunda. No, she follow again. No, she follow Gina. No, she follow Ikukunda. If I may follow Ngiwan. Come out the truth. Even the Kukuna say, I don't know Kukuna, I don't know him. But all the time, on the Kuku Biafra. Go and never follow. Go when you as one love. I don't demand the group. You may say, if I am often the call is on go away form, if you go even up to bed, organizing in Kuma. Come out the truth. The day
stop road ka me follow him be my follow ngozo the best gbagara nga before but the day him bia hu bia the yes obi ahụ na evu na hụ na titem chie isi obi ono cha gbam na hụ idem bia chọpụtara na ịchọpụtara ka eziokwu because Chineke ma nyokro men na n'ife emere nya because God knows everything because without ngo guy that thing goes to the best. I'm telling you many people they are people are the woman we real person but all Abraham chọpụta Chineke emekwa ebere mee ngene ịchọpụta la na ihe duma na-eme ihe dati ihe funa na woman na-eme kwesịrị ekwesị all against our men ịpụta they play one ọbụla mara yes it don't many people if you don't know there are many people I want to get the truth so all people need it from that Biafra night but you ever na hide to onwe ole metụtụ some people ndị follow queer no me had somehow confused maybe I'm not the Hebrew no I'm not the Hebrew onye chiri make a water go and every day I follow every day even sometimes I got online a day I'm not feeling happy I want to get the truth you know so but we thank God for everything basically ga ejuba where all them nya na problem measure so what all be fagana thank you very much ndonnam mana biko ha kwụsị iji eme program kwụsị ka ọsọ nwere onye obi na-eri nke nwụrụ anwụ kwụsịgodo iji eme program because program ahụ eji eme na ihe niile akwanụ mmadụ ka ọnwụ so kwụsịgodo one day all my prayer one day we are gonna contact on you want to go? Akachukwu Di Ya. All the world they shake maka Biafra. Hey. So the see mgbe m eji ije ngala and onye tezi aka sị Chukwu ya biko ya tezi n'aka nna m ka ọ bụ ngwanụ wow Gana ụmụ ajani ekene m n'ọzọ o nwere ife m chọrọ ime ka unu mara ọdat na onwe ihe mebiri emebi ihe ọwụra Chineke si ya eme otu aka si afụ my own ihe ọwụra Chineke si ya eme itu ibe o ya adị mma and ihe ọzọ nna-achọ ime ka unu mara ọdat na Biafra unite ka a na-asị echi ha onwekwa ebe o jere Biafra unite is with us gidigba kwụsị ike na nọrọ na brigi gọọmenti na-emekwa ihe ọ na-eme kama na ihe mere dat na onunu si chọ ka o si pụta ọpụta like that mara na o nwere ihe kpatara ya nọ uche m nwa ada ndị gboo amaghọ ọkwa m o nwere ihe kpatara ya o nwere ihe kpatara ya mgbe doritin mma agwadewe ụnụ ọwụ na ikuku na bịa life mụnwa ya try ya banye na live program ya during time of call then agwa m ya that na ụmụnne na-ajụ esi ya onwe ajụjụ mma ajụ ya ajụọ m onye asa m ọsa m o jekwana ha asa m ọwụhụ fọs ikuku na-awọ nwatakịrị okenye mmadụ nọ na be na-azụ ezinụlọ ya mana ọkwa mama ya try mana ihe nna ya biko so kwụsị godu iji na-eme program because mụ a na-eji ya eme program mụọ ndị mmadụ na-akpọ ya iyi mụọ a na-eme ya insult and ọ dịghị mma mmadụ ịkpọ ya ihe na ọmahọ because ị nwere ike fụ ada ndị mbe na ndị egere si na ada nọ with brigi gọọmenti ị mara ihe kpatara ya na o nwere ihe kpatara m eji nsolo brigi na ọ na m eso brigi o nwere ihe kpatara ya nọ
the only thing ekwesịkwara na ịgba mbọ mewu ada gị na iwe gị kedu ife kpata na iso kedu ife ọwụ kọwara anyị na emume akọwa na ọ na nnọrọ in a mood iji kọwa akọwa m and ihe ọzọ na-achọ ime ka ụnụ mara ụdat na obi na ụnụ fụrụ anyị niile dị ihu anyị dị iche iche otu ahụ nke obi anyị si dị iche iche. O nwere ndị na-ahụ imefu ihe ha eneghara ya anya ọsịsọ, nwee ndị ime ihe ya one anyị isi mee ka ihe esi wee dozikwu ya. O nwere people like that. Asọkwa m ikuku na so na ndị ahụ atọ ka mmadụ mana hens na ikuku na ihe nyere m ikike iji wee kwu ihe nkwu na hens na ikuku na sọpọtụrụ biri gị before mgbe anyị si Finland nata because ọ hasara net otu okwu okwuru hasara net ha saa net ada ndị mbụ na ndị egere ana m ekwute okwu elu na nke ahụ ama m ihe m mere before stand kwa back. O mechazie onye mere datin mechazie anaghị afụzie ọ na-akpụ for months no for ọnụ nke ọ nọchara 1 month ọmụnwa onye kpọwara ya nọ ọmụnwa onye kpọbịa live program na-ayọ ya si ya na ụmụnne gị n'idiri gị this is the time we need you most. Nna biko pụta ihe na-eme na be anyị ka ị na-agwa ndị be anyị na-eke ose anyị yọrọ onye ọ na-anọ ya mgbe enyi yọrọ ya then ọ pụta mgbe ọ pụtara apụta to show you people that n'ikuku na they look face ọkpọ na ihe niile ahụ yọrọ ọjọọ na-akpa anyị ịgwa m ihe iwu ya ebe nnọ gwa the whole Biafrans na mmejọrọ ya and yes emejọrọ m ya nsị asọlị ịma na otu a nka ikuku na si eli imejọ ya si asọlị ọgbaghara and ọgbaghara oya ejikwa oya agakwa back o ya ewelekwa gị ka o si wele gị before eji m onwe m na ya nwa were marụ ha so ụmụnne m biko onye ọ na kamoda onye ọnwụ si na-ewute ụnụ ebe ikuku na-anọ ewutezi n'ụnụ because ama na ụnụ chọrọ ya ụnụ chọrọ ị na-anụ olu ya ụnụ chọrọ ịrụ ka ọ na-agwa ụnụ okwu ama m enwere m idea and ọ na-atara ịkwanụ because ọ ka na-emekwa ibe ahụ eji mara ya kama na ihe meziri dat na ọ bịaziri na ọlọziela onwe ya onwezi onye so no ife na-ekwu mma try amekweghị m promise no but I will try my best. Number one ya nwe gwa ọgod na ya bịa ya gwagodo ụmụnne ihe iwu ka ihe ọwụ I feel no ya akọwa ihe iwu then mma like ọwụ na ọkọwa kunu mee ya understand what if ọzọ ya achọ because you need one family and one love or the very very important and all you need in Njema without a be together without a be together wele nkụrụ coin da n'ike amakwa na nwekwa ebe anyị na-eje so ụmụ aja na mma hapụ n'masụ n'ụkachi fọ na echi niile unukwute ụbọchị and mmejọrụ Monday Tuesday enwere 5 days off. Yes. 5 days off. Jechana nke Tuesday nata. Mwazana next week Monday. Ayejoka. So I know we are at least kanzu kwike na ona nwele ezumike. Because na no. And I name joy. Ụmụnne nkachi fọnụ chi m gọziele m ụnụ ụla doledo ka nna enye ụnụ niile si ka Chineke gọziele m ụnụ onye ọ na-akụ ụlọ otu obi ebe Biafra Unite nọ
He's a great man and I respect him so much. On a great man in ife melede mwana kwa na agwono ihe melede de jibenwe amara m ife o mana adem sure asimano Chineke m gozela m unu niile ụla dọla edo ka anyị na-enye unu la unu n'udo tetenu n'udo ise ụmụ aja ka chifọ na ụmụ ndị gboo bye bye